Kutakawa tua toru, kutakawa tua wha, kutakawa tua rima, kutakawa tua ono, kutakawa tua fitu, kutakawa tua waru, kutakawa tua iwa, kutakawa tua ngahuru, takinara takawa kutakawa nā wai, kutakawa nā tū matau e ngā. E tū e whakarongora ki te ahura wa tupu iho, kuta mauri o te ore. He mauri ngā hua, he mauri taketake, he mauri nō tike au tarangi. Te rā kua he ahu nuku, he ahu rangi. I tākina te whati ngā tohi ahura wai tumu whakairia. E i tō ka tāpaua, e i tō ka whakamaranga iho. Tēnei te maranga iho kia eke, whāno, whāno hara mai te mauri. O i ratu moana o nuku tai meha meha. Hara mai te mauri o te kuipinga tara mai nuku. Hara mai te mauri o te kaukaoroa. E whakahono atu ai te tai nuku, te tai rangi. Tuturu whakamau ai kia tīna! Tīna! Ui ei! Taiki e! Anō reira kia ora tātou. Maku e hai nā kareke o te hahi. E hona rei e korori e maungarongo ki rungi te whenua e whakaaro pai ki ngā tāngata katoa ame. E tuku moi miti atu ki a koe e iho ngā mano e te karaiti e te wairi o tapu. Mo nā manākitanga e homai ti e koe i rungi a mātou i tēnei ata. A e tō mātou atua nutarangi. Ke te ino i atu ke te tangi atu ki a koe. Mo nā manākitanga me ki te rangatira i rano. Ke te ino i atu ke te tangi atu ki a koe. Mōna. Ka huri rā ki tēnei tonga nei e tō mātou atua nutarangi. Ke te ino i atu ke te tangi atu ki a koe, ke whakawāte e tia mai e koe, ke a koe ai e whakapōreare te hunga. E tō mātou atua nutarangi, me te ino i atu ki a koe, mo te hunga e haramai nei i tēnei wā. Nā te hunga wairua, me ki nā waka, katoa o te motu, i haramai nei ki te tautoko, te kaupapa e tō mātou atua nutarangi. Me ki nā rangatira o te waka nei o Tainui. I haramai nei ki te tautoko. Ka ino i atu kia koe e tō mātou atua nutarangi. Ke homai te tō māramatanga tāhua rangi māria. Hei awhi, hei taki, hei tohutohu, te hunga. Me ki te hapu, nā iwi. O te waka o mātātu. Me te ino i atu kia koe ke haere tonu koe i mua, i muri, i runga i raro, i wainganui, ai e tō mātou atua nutarangi. Me te ino i atu kia koe ke whakamana nā karakia, me ki nā karakia tawhito. I tēnei ata, me te ino i atu kia koe e tō mātou atua nutarangi. Kia aroha mai, kia āwhina tia mai. Ai e tō mātou atenu, tēnei ka ino i atu kia koe. I runga te ingo te matua, te tamata wairua tapu. Āmene. Te wai e tō whakamoimiti a rāwiri au koromone. Whakamoimiti a ihoa, whakamoimiti e te atu i tōna wāhi tāpui. Whakamoimiti ai te kikorangi o tōna ka. Whakamoimiti ai a moana mai nunu. Kiari te ki te ira o tōna nu. Te whakamoimiti kiai. Whakamoimiti ai i runga i te tangi o te te. Whakamoimiti ai i runga i te ha, tere i te ha. Whakarongo e tāku tamai tiki te oko ato. Whapakaua. Hoki e whakarere a te ture a tāu whai. Whakawai ho hei whakapai pai a tāhua mata.
tamai te ki te whakawai a koe e te hunga haraka ua no hoki e whakai atu. I te tīmatanga te kupu i te atua, te kupu ko te atua no taua kupu i te atua no tēnei kupu i te tīmatanga. Nāna nā mea katoa e hanga ka haore te taime e kore te hanga e i o ngā me hanga ia e i. I ai e te oroko toro ko te māramatanga mō ngā tāngana katoa te pauri. Te māramatanga whitia na iwa i ki e mau te pauri krori to ingoa tapua. E te atua hanga e ngā kaumā whakahauti e wairua tika i roti a mātou. Kaua rā mātou e pangātu ki te uaroro tau no ki tō wairua tapu e tango i atu i a mātou. Whakahoki a mai ki a mātu tahari o tau, whakaoronga tau toku nā ki a mātu ki tau wairo kama. Kia pāki ai o mātau māngai ki te whakamoimiti. Me te whakakorōria ki a koe e korōri to ingoa tapua. Te reina whita. E te atutunga tapu nui o nei te rangi ki te tauringa ki te whakori a mātu e iho te whai ngā tāka te rangi ana tō aro. Awe ke anu ki te riringu ana tau mai i te hupai ana koe e iho a mo ngā mea katoa. E rungi a mātu tau mana ki tanga korori to ingoa tapu. E tahi wahi o te ino i a te āriki. E tō mātou matu e te rangi a tapu. Kia tapu tō ingoa kia taimai. Taimai tau ranga tiratanga kia metia. Metia tāu e pai ai kiru e te whenua kiri te noi i tō taranga whakamoimiti. Ka whakamoimiti nei o ki mātou kia koe e whakakorori to ingoa tapua. E te atua. Tauri mai au taringa ki o mātou inu ke whakangaratu koe au e tangi atu nei. Anga mai te tiro mai ki a mātou e pōkai ka nei tang nei hoki korori to ingoa tapua. E te atua. Whakati whenatia mai ki a mātou ngā kua te tika. Te whakapono te ora te māramatanga me te kāki a mātou i tēnei ata. A mātou koe e whakamoimiti, e whakakorori to ingoa tapu. Āmene. Āmene. A kia ora tātou. Kia ora. A mōrena rā tātou i te iwi. Hoi anō i rono nei koutou nā karakia o te ata. Nā karakia o te paupau tonu a Iratsimuana. Nā karakia tonu a Haituwhera hoki i tēnei kaupapa i tēnei rā maumahara i te kupenga o Taramainuku. Nā mihi rā ki ngā taringa areare i tēnei ata mōrena. A mōhio tonu he moata i tēnei ata, hoi anō. Kai konei te tini ngero i tēnei wā. E kawe nei ngā karakia te ao tawhito, te ao Māori tēnā. Kia whakawhiti atu i nāene. Hopiki mai rā, kake mai rā, ho mai te waiora kia au e tū te huana kua te moe te koe te pō. Pō, waira kei raru e papa ki tuana te tai ki te reina ka pō, kao wetara. Hoi ro rā, i nune te whakaaro pai rā. Ka nui rā, te mihi nui ki wō tātou tohuna. Nā rātou nei rā. Mai rā, nā karakia o te ao tawhito. I whakatau mai rā, te wairua rā, o te ao kohatu, o te ao tawhito. I runa nā karakia rā, ki whakatau rā te Māori. O runa rā tēnei wahana. O tira, ko te korowai aroha no hoki o te matua tanata. Ko whakaara sāke nei rā, e te reo o te hāhiri na tū. Anō rā, ki te whakatau, te Māori. Anei rā, o te pau, e tūake nei rā. Anuka tai meha mea. Mei rā tū moana. O tira, ki nā haki rā, he rere nei. E tū whakahira nei tēnei rā. Nō reira tēnei rā te reo. Te reo rā o te komiti whakahaere. O te kupena o Taramainuku. Mai tō rātou chamana hoki. Ki tōna komiti. Rina rau pā. I nā kau nui. I pono nui rā. Ki whakatū rā i nei tāona tāhua. Ki tēnei pau hauoki, o tira, te whakahaere rā, i tēnei rā,
Mō tātou mo te tini o te mono e whakaekea nei tēnei rā. Ki te whakamau mahara rā i te pakana i wainanui a tātou i runga rā te kupena o Taramainuku. Anō rā ko tēnei anu hoki te reo. O nā pau ako hoki o te wharakura o Ira Tū Moana. Me wara tau rea hoki, no pe taua. Anō rā i nā kaunui e hoki, o tātou pau ako. Ki te ako rai, wa tātou taitamariki, wa tātou mokopuna, nā tama, nā tamāhine. Kei mau rā ki nā pūkena, o te mau rā kau, o tira, nā karakia. Kia tū matāre rā, tō tātou o pe taua i tēnei rā. Ki te whakaeke mai rā, i o tātou maruhiri. Wei koe nei rā, o rātou reo, e mihi asa kā kōtou, nau mai, hara mai, hara mai. Hara mai rā ki tāwhina te rā, ko whakatūcha nei rā, he rātou, a mō tātou. Noi rā tēnei tunu hoki. Ka mihi tunu rā. Ki nei rā nā reo. O te ao kohotu. O te ao tapito. O te matua tanata. Ka tika anō ke mihati rā kia pauroto. A nei rā, e timata mai nei rā nā karakia. Taua tunu rā kia koe haturini. Nei rā, ko whakārakitanga rā koe, te reo rā o nai tūhoi, o tēnā rā o tō tātou ranatira a Mākarini. Ai tē rā tau hoki, nono te reo, i are tahi nei rā, me te reo o Pauroto. No rei rā Mākarini, tēnei rā te mihi kia koe. Hoki wairua mai rā, a nei rā, i runa te reo hoki o Haturini. No rei rā hatu, tēnei rā te mihi. Me reuna roa te aroha. Ko kore rā tō matua e ki te nā mahi a tāhua i mahi a koe a mō tēnei rā. He pau rā mo te wharakura o Ira Tū Moana. O tira mō a tātou taua i runa tēnei rā mo te kupena o Taramainuku. Te ku, ko koe rā te reo o tō tātou pau rā o te āhi. I tēnei rā, ko koe rā te reo o tō tātou pau a koro. Koe anu hoki te rātou. Whakatakoto rā, te korai aroha o te matua tanata. I runa rā nā kupitapu o tēnā tō tātou hāhi, o te āhi rina tū. A tēnei te mihi kā kōtou, tēnei te mihi, a tēnei te mihi. Ka mihi rā ki tō tātou, chamana rā o te pāri rā, o nā tiawa, e hohepa, tēnei te mihi kā koe. Hari koana, kei te piki te ora ki nune i a koe, i tau mai rā koe, a ki tēnei rā, o tō tātou iwi rā, o nā tiawa. Nā tō rūra rā, I awhina rā tēnei rōpū o te kupena o Taramainuku. Kia tū a tāhua rā tēnei rā. Tēnei rā te mihi ati ki tēnā tō tātou pōri o te rūnana o Ngātiawa. Anō rā ki te mihi rā ki wā tātou manuhiri i whakaeke mai rā i nanahi. Mai rā tātou Ngātiawa whānui. I roto rā te whakaeke nā mai o tātou rā, ki te pōhiri tuatahi, te whakahoki mai rā, nā tauna rā o te toki. Kia whakataitai tia rā, a pōpō. Hoi nei rā, koe nei rā, te mihinui kia kōtou. Kia kaha rā, pōpō, tau atu rā ki te rā tapu. Kia kōtou nā kai chāki, I Wikitoria I e rātou,
Hoi no rā ko te tūmana ko rā. Kia kōtou rā, nā kaitaki o hau, ka Wikitoria i enei rā. Nō reira kia kaha. Kia kaha rā, te whakahora rā e nā pūkena, e nā taona rā, mō a tātou taitamariki hoki. Tēnei te mihi kia kōtou, tēnei te mihi. Ki nā ope tau o hoki o te motu, i whakaeke mai rā. Mai nā tō pito rā o te motu. O ti rā kia kōtou rā o te taitoke rau. I hari mai rā, me ki rā ko kōtou te wairua o nā pakana i wainanui a kōtou. Nā pakana rā i roto te taitoke rau. Kia puke tūtū, kia ahu, kia o highway, tai mai no hoki, kia rua peka peka. O ti rā, tēnā rā o tō tātou iwi hoki o nā te hine. A tēnei rā te tūaroha rā, o tērā rā tō mātou memo te kaumārua, o te kauni he rā te kīni. Aere mā, he nare, ko kōtou rā te reo te kanohe o tērā o tātou. Arana sira rā, ko tōna kīni rā, hera mai nei tēnei rā, a ki te whakamana i tō tātou. Ara, tēnei te mihi atu kia kōtou. O te rā taurana moana kia kōtou no rā. Te ope tau ai haramei rā, nā pakana rā. Iri no rā i tēnā tō tātou. A rohe hoki. Mai te pakana hoki o te rana. Puke hina. Anei rā kōtou, ko tau mai rā. I tēnei pakana rā. O te kupena o Taramainuku. Tainui waka, tainui tanata. Haria mai anō rā. Nā pakana i wainanui a kōtou. Mai rani riri, rani awhia. O tira ki o rākau. Nau mai, hara mai. Haria mai rā we nā wairua o nā pakana ki tēnei o tā tātou pakana. Te atiao a parihaka. Te pakana rā o te whiti, nau mai, hara mai, a ki tēnei mauna rā o pūtaua ki te mihi atu kia kōtou te mauna o Taranaki, nau mai, hara mai, hara mai. O tira, ki roto rai te whakatōhea kia te rata. O hoki wairua anō rā, te hoki mai rā o te wairua tērā o tō tātou. Rana sira, i kitea rā, I roto i a tarata, a tākuta rani nui wāka. O rāua hoki, tērā wā, anara ki tēnā rana sira o tātou, o Ngāti Pukena a awa nui, e tū ana i te tautoko, i te pakanara o te rata. Tai atu anō rā ki roto, te atetana, te aitana hoki a mahaki, ki te wairana hika, tērā pakana hoki, i roto rā, i te tai rā whiti. Nui rā, e heke anō rā nā roimata, mo tērā anō ki nā rana sira o tātou, a ruihi, moe au, mai Ngāti Maru, a wehe atu nei rā. Nō reira kia rātou rā mate, ko hoki atu rā, ko korere ki te kanohia i wainanui a tātou. Te aroha kāri i wainanui a tātou. I tēnei o tā tātou rā whakahirahira. Oi noroa kia kōtou i raurana tirama. E noho mai nā. Anei rā te wahana tuatahi. Kua muti nei rā i wā tātou tohuna. I tēnei wā, anei rā, watau te mauri ki runa tō tātou. Pau e tuake nei, monukutai meha, mai ratu mona. O tira ki nā haki rā o tātou mrae, o tātou rūnana, me nā tari, anei rā e rere a tāhua nei i mua i a tātou. Hoi no rā, ke kore anu hoki tātou waraware, ki nā tari, ki nā pākihi,
I ho mai rā te pūtea āwhina kia tū a tāuhai tēnei kaupapa a ki runa i a tātou. Nō reira kia koutou rā, nā kai āwhina pūtea a tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Tēnei te mihi rā, a te komiti o te kupena o Taramainuku. Tēnei te mihi, a nā pauako o te wharekura o Iratu Moana. Tēnei rā te mihi, o te opetaua o Taramainuku, kia kōtou rā e noho nei, huri auna rā i tēnei tō tātou papa o te kupena rā o Taramainuku. Tēnā kōtou, kia ora tātou katoa. Itaniki te whenua, Itaniki te tangata, Aurani hau, Iho i te wā, Ka whakatū te haere, Reki hea. Te tāna o te rā, ki ari ki rani, kōtōku paraturu, nai a te rā, i ngā te ahua, i mihi ki he renua, Itaniki te tangata e noho mai rani nei. O kareti e tiki e am, katahu ki raha, kamara tunora. Hoi anō rā, he kupu whakamuti rā. Tēnei rā ki te mihi ki o tātou marae, ki o tātou hapu. I whakatuwhi rā ki rā o koutou marae, i o koutou whakaoro nui, o koutou nākau nui. Ki te āwhina rau a tātou manuhiri. Tēnei rā te mihi ki a koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Korogora tāna ki tā hurawa, ki tā pūkenga, ki tā wānaka, ki tā taura, ki tā tauira, te pui honga, pūnga, wenga, ritanga, toke. I te ororo, i te ororo, i te
Ai te iwi tēnei wā e hikoi ana a te tira te ope taua o ira tumuana. Hikoi ana i te papa i te rono rā kai muri tonu i te kere wēne nei. A me te āhua ia kai te ārahi i te tira, i te maha, i te marea. Ki tēnei taha tērā ko te whare whakāturanga, ko te whare hītori e whakātua nei nā kōrero hītori a ngā pakanga. No nā kōrero tonu e hāngai ana kia ngā te awa i ngā tau tawhito, mai ngā tau neke atu i te kotahi raurima te kau. Nā reira, e rono nei kai te tuku nei nā karakia. Hoi anō, i rono nei koutou i nā karakia, i nā mihi. Ai te paupau o nuku tai meha, ai te paupau o Irati Moana. Ai tēnei wā, e titiro nei tēnei wā e whai tonu ana te maria i te ope taua nei. Me te whakaaro ia, tērā pēr kai te whakatuwhera tonu, kai te hiki ake i te mauri, ai te wairua, i te whakaoreore rā, i te wairua, ai konei te pā, ai te kupenga. Ai te kupenga o Tara Mainuku. Hoi no e titiro atu I waho I tēnei wā. Ahakoa kai te pōuri, kai te āhua mārama haere I tēnei wā. Kai te hikoi tonu rā, tēnei nā, te āhua nei kai te taki ake I nā karakia. Tērā pēr ka tāia te rongo, tai huake. Kāre tāia te rongo, te mea kāre he oro hopu ai nā kōrero I tēnei wā. Hoi anō, ai te iwi mōrena, tauti mai rā, ki tēnei o ngā whakapāhotanga I tēnei ata. Ko te whakapāhotanga tonu I nā kaupapa, o nā āhuatanga ki te kupenga o Tara Mainuku. O tira, ai te titiro ake e hikoi ana te maria I tēnei wā, ai takina ana nā karakia, hei tuwhera ake I te whare whakāturanga, I te whare hītori me ki o ngā tiawa. Nā te hunga tonu o ngā tiawa, ai kohi ngā kōrero, ngā pūrākau, ngā kōrero hītori anō hoki. Anō rā, ka tuwhera anō tēnei, hei tiro, hei ranga hau, hei wānanga mā te marea. Pai ai te whakaki I tō rātou kete ki ngā kōrero. Hoi noi tēnei wā, e tarai nei te kapu ake I tētahi oro. Kia pai ai te whakawhiti atu ki a koutou nā āhuatanga o te hakairoto tonu I te whare. Hoi anō, nā whakaneke tonu I tēnei ata, anō kia mutu rā anō nā te karakia. Ka parakuihi. Ka parakuihi, ka whakahokia atu ki te teihana, ki nā waiata tonu, hei whakaoho ake, o tira mā te hōtaka tonu a te ara ake, koe hei whakaoho ake, tinana wairua, ai tēnei ata, ai tēnei rangi, ako te rāmere rā. Ai tēnei wā, ai rono ana kai te haere tonu nā karakia I tēnei wā. Ko nā karakia tawhito tonu nei, o te ao Māori. Nā kia mōhio ai koe, I rongo nei koe I tēnei ata I ngā karakia tawhito, o te ao kōhatu, o te ao Māori, me ngā kakinaki hia ki ngā karakia o te hāhiringatu, o tira koera tonu ngā pau. Ko te hāhiringatu anō te kawa, roto tonu ia te teko, ngā te awa anō, anō rā te whai anō I ngā karakia o te ao Māori. Ai tika ana I nei tu āhua, kaupapa. Te tāia te rongo I nā tu āhua I waho, kai te rongo ai mai konei, engari kāre he hopu oro reo, me te mōhio ake, ka mutu mai konei, ka haere rā ki kōkōhinau, ki te parakuihi. Nō reira rā te iwi, tērā are taringa mai rā, ko Kahi Stevens tēnei, e kawe nei ngā āhuatanga o te ata nei, ko au nai homo tēnei ata, tae noa ke, I te mutunga o ngā karakia, haimuri tonu I te ono karaka. Ka kuhu mai tērā o nā kaipāpāho a wiremu, haimuri I te haurua I te iwa. Me te awhi anō I a kahi nā kōrero hītori. Nā kōrero hītori tonu e pāna ki te kupenga o Tara Mainuku. Kai a wiremu ko tonu nā ki te kōrero katoa. Rira koia tonu kai te whai mai I āhau. Hoi anō I tēnei wā e te iwi.
e rongo ana kai te kawe tonu i nā karakia. E mea ka tāia e koe te rongo, paku nei te rongo. Te āhua nei ko tata mutu nā karakia i konei. Nā, mihi mea ka rewo mahi i tēnei rangi. Mihi mea kai te karore, kai te whakaaro, he hara nā mahi mo te rānei. A tēnā whai atu i tēnei kaupapa. Hara mai rā ki tēnei kaupapa. Kai konei nā kōrero hītori, kai konei ngā āhuatanga hītori, ngā āhuatanga me ki te ao Māori a te ao Wairua, nō rā te whakaara ki te āhua o te pāhuatanga, e maumahara nei, ngā tātai heke, o rātau ma, ai nō hia te pā o te kupenga, o Taramainuku. Nō reira, koe nei tonu te rā maumahara i tēnā, ai taua pāhuatanga, e maumahara ana, e tangi tonu ana, e moke tonu ana, a te ngā kau nei nā āhuatanga i tau, ki runga i te iwi, i nō hia te pā o te kupenga i ngā tau a kotahira i rima te kaumārua tau ki muri. Nō reira, koe ira tonu tēnei. Hara mai te whai tēnei, kāre he utu ki tēnei kaupapa, enari ko tō wairua tonu, ko tō tinana, a me o whakaaro tonu te utu ki tēnei kaupapa. Ne? Pai noa ho. Hoi nō rā, tarai nei te whakawhiti atu te whainā kōrero, tērā pia ka waiho mā ngā whakaneke tonu ki roto tonu, ki te taiwhana o Tūmeke FM, hei kawe ake i nā tūāhuatanga o tēnei wā, kia hoki mai rāno, hei te haurua mai te iwa haora i te ata. Nō reira, ka whakawhiti atu, mau tonu mai te rongo, kia Tūmeke FM, po te katoa o tēnei rangi.
funge. Dei behov har tiro. 2 Big FM, 96.9. 96.9.
whakarongo mai nei ki te reo irirangi Māori ko Tūmiki FM. He mana tuku iho, he waiata pai rawa atu mai te rōpua pauramu kei runga i tēnei teihana Māori. Morena rā kia koutou, te community pia hipa atu o te ono karaka ko terihia tēnei, tukuna tina kia koutou tēnei hōtaka te arake. Tainua atu ki te takau karaka pia, hai tēnei ata nā te mea kei te whakapāho atu mātou a Tūmiki FM. Ngā niki anga mai te wāhi o te kupenga o taramai nuku pā kei te tiko. He aha ngā kaupapa kai te tū, ara koinei te rā maumahara mō tēnei pakanga kei te kupenga o taramai nuku pā. Ko tahirau rima takau ma rua tau ko pahuri ka pā tēnei pakanga i tērā wāhi. Nō reira, kaua tāwhati atu te haere, kei roto i ngā haore e haere aki nei, kei te whakapāho atu au etahi atu o ngā whai kōrero mai ngā tāngata tino rungonui o ngā tiawa o mātātua waka ko wai atu. Ko tētahi ko Bari Mikaere, mōhio ai koutou ngō taranga moana tēnei tāngata. Ko tētahi atu ko Hare Williams, ko Shay Wilson, tētahi atu o ngā kai kōrero, me tō tātou rangatira a tā Harawira Gardner. Nō reira, ariari mai o taringa mō tērā, kei rungi tēnei teihana Māori o Tūmiki FM i tēnei ata. Nō reira, kaua e tāwhiti atu te haere. Web design is an art form, not an afterthought. Flatline Computers NZ Web Services will turn your business website into a digital masterpiece, sculpted to your exact requirements. 183 Commerce Street and online, nzwebservices.net. Ti he mauri ora, Tūmiki FM.
Tira ruia a peraha mai rungi tō tātou taonga te reo irirangi Māori ko tū Miki FM. Iwa tukau mau no tāiwa me te ipurangi tū Miki FM i rakau i ra NZ. Kia ora rā e te iwi a tata ki te rua tukau miniti pia hipa atu o te ono karaka. Koe nei te rāka maumahara tātou i te pakanga o te kupenga o Taramai Nuku pā. Koe nei te tau ko tahirau rima tukau mā rua. Nō reira, ariari mai o taringa kia mātou a Tūmiki FM o te whakapāhotanga o tēnei rā maumahara. Hui anō hei mua o tērā, e mohio ai koutou i te rāpā kua hipa, i tū tētahi symposia kei roto i te whare wānanga o Awanui Ārangi. Ko enei kōrero i riku ata hia i te rā tuatahi o te huihuinga, te pūtake o te riri. Anei ngā kōrero a tā Harawira Gardner, ko tāna kaupapa, ko War and Conflict. Whakarongo mai. Before I do that, let me just turn to the recent commemoration of the centenary of Passchendaele, which was commemorated on the 12th of October last week. And it was the worst day of New Zealand's military history for the loss of life and in the seriously wounded. About 900 New Zealanders were killed or seriously wounded on that one day. I have to say, if you put it in the context of the empire that you see there, the British, the French lost tens of thousands of men killed or seriously wounded on the first day of the attack in Passchendaele, in Ypres, and the other ghastly wars of the Western Front. And then we as New Zealanders commemorated our losses on the 12th. And one of the interesting things about the Passchendaele commemorations is this, and I think it kind of signals a transition in our society about the role of Māori in war, and about the role of Māori
soldiers, by the way, and Pākehā soldiers as well. We had a lot of Taura, and I think it reflects the incorporation of tikanga and āhuatanga Māori within the defence forces of our country. Now, when Charles Bennett died, he was the last surviving commander of the 28th Māori Battalion. When he died, and he came after his country was good, the defence forces changed the symbol of the defence forces and they said it a haiha, which is a symbol of the defence forces to respect the relationship of Māori and Pākehā soldiers, and particularly acknowledge Charles Bennett and the role that he played as commander of the Māori Battalion, but also in his role as the High Commissioner and as the first Māori president of the Labour Party and the many other roles that he held within the party. The irony for us as Māori is that the defence forces are about 3 steps ahead of the rest of society. That is, whenever a haka is done now, the entire assembly of soldiers does the haka. I was talking to John this morning, and he remembered our days in Malaya, Korea, Vietnam. We never had karakia, we never had men. We very seldom had karakia, we very seldom had haka, and to a certain extent, Māori soldiers merged into the mainstream of soldiers. Nowadays, we seem to see that shifting as well. And I think that's something that will be reflected upon as we address the issue of where the New Zealand will fit within our history, within our society, and certainly in the future and how we deal with it. So what is the commemorate war? Well, the first one is the vector that the person who wins always wants to go, yes, when you win something, whether it's lotto or housing, you go, yes, so you want to celebrate your victory. And perhaps the most significant battle of the Second World War, which paved the way for landing in Normandy, was the Battle of Stalingrad, which occurred between June of 1942 and February of 1943. And the fought around the city of Stalingrad, and particularly around the car factory, which is a massive factory within the city. Nearly 2 million soldiers and civilians were killed in that battle alone. About 800,000 Germans and Austrians were killed, and about 1.2 million Russians were killed at the Battle of Stalingrad. At the end of the battle in February of 1943, the Russians collected 250,000 German bodies from around the battlefield. So when you think of that kind of scale, it's almost unthinkable that we could do that to ourselves. But if that had not happened, then it would have made it much more difficult as D-Day landing on Normandy, because the Germans had to shift from the Western Front to the Russian Front many of their army groups. And they were speed up in the Russian Front, which then diminished the capacity of the German army to withstand and hold off against the Allies in France, in Italy, and other places. So that's the first reason. And the Russians rightly see that as the battle of World War II, and I agree with them. Another reason that we commemorate war is that we have to remember the sacrifices. So last week, I was standing at Suriname in Crete, and these young fellows from Whakaparawa Kura haka in front of the second class to remember their tupuna who fought on Crete. About 24, 26 of them were killed, by the Australian soldiers were killed on Crete. And these young men from Whakaparawa related to Mount Vanuatu and Mount Crow, the same connected back to Kaupate and others of us in Mount Apua, haka and remembrance of those that have given their lives. We commemorate by remembering, by underlying the fact that war is about people dying and people going missing. The third reason we look to commemorate war is that we make virtues out of most of the disasters. So politicians, by and large, do not want to admit that the war that they committed thousands of their troops into was something with a waste of life. So the Gallipoli landing was a disaster, or the Gallipoli campaign was a disaster. About 100,000 troops
choose the 40,000 allied troops, Australians, New Zealanders, Brits and French were killed as well. So it was a disaster. And so the conflicts in Australia and New Zealand created this kind of Anzac tradition and legend in that we formed ourselves in the crucible of war into the Anzac legend. And that each of us as governments in our own countries, small governments in the beginning of the 20th century, was creating for ourselves an independence that we would eventually move away from the British Empire. So that's what another reason that wars are commemorated. Commemoration as well also goes to the heart of the continuity of the history of a nation. And you want to remind yourself by symbols of what that nation did and the sacrifices that it made. So 2 days ago, I met with Timothy Holster and 2 Australian defence force personnel. And the fellow on the far left was a flag guy further to get there. And essentially what the Australians are doing is they want to take a kilo of earth or soil from the battlefield of Oraco and Karanga at Tauranga, and they've got this big memorial in New South Wales, and it has the soil from every battlefield that Australians have fought on. And in 1866 and 1867, 2 regiments, the 2nd and 4th Regiment, Waikato Regiment, were formed mainly from soldiers or men who came from New South Wales and from Australia. So that paper enables the continuity of history and tradition to continue, because in this memorial will be the dirt or the soil from the battlefield of New Zealand. So that's another reason that we commemorate war. We also commemorate war to enshrine the eternal memory of some spectacular military feats. So in 480 BC, Leonidas, the Spartans and 300 of his warriors defended at Thermopylae a gap between the hills and the sea against upwards of 300,000 Persians under the command of King Xerxes. The initial start of the battle there were 7,000 Greeks and there was about 300,000 Persians. The Greeks blocked this narrow pass and the Persians couldn't get through. They lost thousands on day 1, day 2 and day 3. And then a Greek traitor went across to the Persians and showed them a backtrack around the hills to enable the Persians to cut off the Greek forces. When the Leonidas found that out, he sent the bulk of his force back to Athens and he kept the 300 Spartans with him. And they defended that pass till they all died. So that kind of event, more than 2,500 years ago, enshrined in the minds of the Greeks the heroic legend and the heroism and courage that the Spartans were known for. But it also signaled the rise of the Greek of antiquity that led to the development of literature, poetry, law, and the starting of the democracy that we know as Christian democracy right now. And that came out of the event at Thermopylae in 480 BC. So we commemorate wars because they are such huge events of our history. And finally, we commemorate wars for the ugliness of wars, and this is the Holocaust. We never again should we go to war and do the things that the Nazis did to the Jewish population. And largely, and that's why the Jews particularly is this indelibly etched in their memory, they will never forget it. Most civilized societies will never forget it. Germans will never forget it. Muslims, although in Germany right now we're seeing the rise of the far right and potentially the rise of Nazism again. So history has a habit of repeating itself. So those are the reasons why we think about war and why we remember and commemorate it. So how do we commemorate it? And there are a number of ways that we can do this. First of all, the victors particularly build big monuments. And these monuments are set in scenes of serenity and calmness and peace, which is exactly the opposite to the drama, the disruption, and the hugely and massively destructive force of war, where you see millions of people involved, where you see millions of people who die, and many soldiers who are
children and saints, and never ever will those who never found. So if you go to the big part in Crete, many of the men who died in Crete were never ever identified. The bodies were found and relocated to the Subai cemetery, but the names of the Māori soldiers and officers, most of them were never ever verified. So in Athens, in the Babylon cemetery in Athens, is a long built. And so we have to kind of in a society to remember them. Now people who lose wars generally don't have big monuments. So after the First World War, the Allies had massive monuments and the Germans had little monuments. And when Hitler rose, one of the issues that Hitler changed was the nature of remembering the First World War. He changed the language, he changed the approach, and they built big monuments to the sacrifices of World War I. So these things are political issues by and large. So we have national monuments. Down in Whakatane, you'll know, at the rock there, the bus shelter, when I was a kid, we used to wait in there for the bus to take us back to Te Teko or wherever we were going. And to be honest with you, I never ever looked at the names on the front of the bus shelter, but those names are of the soldiers who gave their lives, and were Māori soldiers who gave their lives in World War I. And this gate is at Whakarewarewa. It memorialises the names of Wāhia and Tuharangi soldiers who died in World War I, and added to that are the names of those who had died in World War II. So we have local monuments. And we have national days at which we remember the war. We've only got two in our calendar, and the first is Anzac Day, the 25th, every year, and then there's the Remembrance Day on the 11th of November, which signifies the 11th minute of the 11th hour, the 11th day of the 11th month of at the end of World War I. There's been a debate about a number 3, that is, how do we commemorate the Māori wars? That's still a debate that's in progress. There are some who say we'd rather do what we're going to do at Te Teko on Friday. Why would we commemorate a day with everybody else when it's special to us? Just as in Whakatane, we commemorate the signing of the Treaty of Waitangi on the 16th of June, because that's when we signed the treaty. Or that's when you fellas at Pukeko signed the first sent an email to Te Teko to say that you fellas were signing the treaty. So Whakatane Kintai signed the treaty. Ngāti Kiuta, we didn't. Nor did our relations up the valley. So there's a question about whether we should have a specific day to remember the New Zealand wars. So that's an open question. Literature is also, literature and poetry are a means by which war is memorialised. And you're going to hear from Vincent O'Mallory, who is really, will talk to you about his writing of the Waikato wars and the situation that Waikato found itself in, how it fought the war, and more importantly, how it came out of the war and emerged into the current time. Each generation, we have a kind of revision of history, and that comes about because of new evidence, and it also comes about because of the changing attitudes of our populations. And so we had Michael King, we had Jamie Bellish, Anne Salmon, and now Vincent O'Mallory, who all are kind of revising history on the basis of new attitudes and new thinking and new evidence. And that's another way that we are able to enshrine our participation in war in a tangible way. And another way, which we like doing, by the way, it seems to me we like doing, is decoys. And again, that's us in Suda Bay. Eddie Matchett, some of you will know him, and his Mokupuna Rapaka, leading the ode in Māori and English. And this is Poop at the back there, is the principal, and I'm taking the photo. But in 1972, a group of Māori veterans from the 28th Māori Battalion were invited to Mainz in Germany,
where the Africa Corps, who fought against the New Zealand Division in North Africa and were beaten by the Allies in North Africa, largely I think through the efforts of the 2nd New Zealand Division and particularly the 28th Māori Battalion, invited a group of Māori to come to their reunion. And we Huata gave the karakia and he gave the koho at that huge reunion. And it kind of signifies that wars are about politicians. Soldiers fight wars and are deployed to wars by politicians. They don't necessarily hate the Hoariri, they don't necessarily hate the enemy, but they fight the enemy because if you don't fight them and shoot them first, they're likely to shoot you. So it's kind of like a professional exchange. And so the Africa Corps always had a abiding respect for the New Zealand Division and a particular respect for the 28th Māori Battalion. The Germans knew that whenever the New Zealand Division was opposite their lines, that they could expect a night attack and they could expect bayonet attacks. Very few, if any, other of the British or the Allied troops attacked at night, but the New Zealanders did. And they, as soon as an operation was underway at night, if the Germans didn't know who it was, they'd say, those are the New Zealanders coming at us. So there was this kind of attitude which prevailed, which led to that review. The last decoy was in 1976-77, where about 600 veterans, families, and friends went on a decoy across the world. And when you think about this, it's quite a remarkable feat, because people had to raise money, had to get leave from work, had to prepare themselves, and had to go through this very emotional decoy to go with their tipunas to the wars that they fought. And probably the only time that most of them were heard about what their grandfather or their father or their uncles did. Because we know, those of us who are old enough, that when they came home, the wahangu, the katoa, almost of rata. They didn't want to talk about the war. They would only talk about the war in the pub, so if you were lucky to be at the RSA and crept up behind a group of 28th Māori Battalion veterans, you could hear what they were talking about. But otherwise, they did not tell you. And I think it's important, if we are to think about the memory of war, that we understand and know what they're doing. And so Monty Suter's book, Ngā Tamatoa, my book on Ake Ake Kia Kahe on B Company, and Hobart Peerless's book on D Company, are those kinds of ways that we can record that memory and we can pass it on to the next generation. So, it must be a total. Right at the bottom of the So, let me just turn generally in my last few minutes to talk about the New Zealand wars. And essentially, when I went to do my master's in London, I knew more about Prince Charles and the Cavaliers and the Roundheads and Cromwell. In fact, I took my 3 kids who were then 6, 5 and 4 or something in Germany, who always tell me that the most thing they dreaded all was getting in a car with Dad to go and see a battlefield. So I'd stand at the bottom of the road and I'd point out where the Cavaliers were, where the Roundheads were, how many charges there were. So I knew more about the bells at St Clemens, oranges and lemons, the battles for royalty in the UK, and I knew nothing about the New Zealand wars. And so it's that kind of question that lies in seminars and symposiums of this kind, is about how do we address that, and I'm hoping some of the solutions will come out of the speakers that follow me. But by and large, colonial governments had no interest in highlighting the fact that they had actually gone to war to deprive Māori of their land. Whenate Kutake, or Te Riri, or Ate. That's what they were doing. And so, in recent times, New Zealanders, largely ignorant, and particularly don't want to know about it. And yet, in 1866, 1867, around that period, 10 imperial regiments of the line were sent to New Zealand. The largest number of imperial troops of the 1860s were based here in New Zealand. Not in India,
not in Afghanistan, not in any of the many other hotspots of the world, but here in Aotearoa, the 65th York and Lancs, the 40th, the 18th Royal Irish Regiment. All of those regiments were based here in New Zealand, fighting against us. And so that's why I don't understand why we didn't address it. However, it seems to me that the treaty settlement process, the growth of iwi entities and the assertiveness, the fact that iwi are running their own commemorations like Taranga, Orako and all those kinds of things, petitions and pressure in the last decade has built to an extent that governments finally had to start to cave in to recognise that we had a place, and that place had to be recognised in terms of remembering these kinds of events. And Hemana, that's your name. But anyway, the pressure from all these other places sought to negotiate with the government of the day to start to formally recognise that we needed to celebrate and commemorate the New Zealand War. Interestingly enough, consultation between the government and iwi the leaders indicated that the day that should be celebrated was the 28th of October, because that's the day that the Declaration of Independence of 1835 was signed. There's an open question on that, and again, it's the issue of why would we in Aotearoa want to commemorate the battle that we're going to commemorate on Friday on some other day. So we don't have an answer yet. I think we're going to wrestle with that in our committee, but it's an open question. But the first of these events is to happen on the 28th, and it may not. So the government provided $4 million, $1 million each year, which would be divided into $500,000 for a national event, and applications for the other $500,000 in lots of 10, 20, 30, 40,000. And I think Ngāti Awa, as I said, I think my committee thinks that I jacked it up, but I didn't, because Ngāti Awa had 3 applications, one from the radio station, one from the Wānanga, and I think one for the Te Tepo event, which was combined. And before I left to declare conflict of interest and I left the room, I said to my committee they had to make the right decision, otherwise watch out. So I'm the chairman. The 2 iwi reps are Peter Timoney from Ngāti Hine, Kawhia Tumurahi from Waikato, 2 Crown reps, Michelle, CEO of TPK, and Paul James, who is the CEO of MCH, Culture and Heritage, and I'm the independent chairman. So that's our committee, and we'll make the decisions about where we invest our funds over the next 3 years to do these kinds of activities. Because what we really want to do is to get these kinds of events and bring the communities in to understand what this is all about, by education and by clarification. The interesting thing is our first action was to look at the name Rā Mau Maharatanga, Remembrance Day. We thought that was a bit sort of elusive, and we thought that Pakanga in itself was too narrow, so we actually Peter Timoney came up with the Pūtake o te Riri, which is the basis of, in a sense, the basis of anger, which includes both war and conflict. Not all conflict ends up in war. So it means that if you're a community and there is a conflict between your community and the Crown at this time, but you didn't necessarily go to war, you're entitled to actually come to our fund and seek some resources to help you explain that to your broader community or whatever you like. So that's what the basis of that is. Now, you're probably wondering what the heck that is. And I want to end up by saying that this is the first event of this kind. And I know a lot of events have been held informally or funded and sponsored by iwi and hapu across the country over the last many years. But this is the first where the Crown has consciously acknowledged that it has a role to play. I think we spend tens of millions of dollars on commemorating World War I. I have a real concern about World War II,
And Hubbard will tell you that in Crete, one of the famous battles of Crete was 42nd Street, where the 90 Battalion led a bandit charge which almost destroyed the leading elements of the 141st Mountain Regiment. And we had 2 Australian battalions on the right, the 2nd 7th and the 2nd 8th, and we had 5 New Zealand battalions spread along this road which is called 42nd Street. They had been fighting for 7 days, they were buggered, they had no food, they had no water, they had little ammunition, and all up there would have been about 2,000 of them along this stretch of road. The Germans were chasing, they'd landed mountain troops onto Maleme Airfield, and they were aggressive, they were fit, they were highly trained, and they were going to deal to us. So they came tumbling towards us, and they got close, shots opened up, the 9th Battalion stood up and huck up and charged, and the rest of the New Zealanders got up, the Australians got up, and they all charged and pretty much destroyed 141, or the leading elements of the 141st Mountain Regiment. Now, here's the point. If you go to 42nd Street now, you'll see a memorial to 42nd Street. It was built and sponsored by the Australians. So my point is that if we do not claim the battlefields that are ours, then someone else will take them away. I'm not saying that we're necessarily celebrating war to that extent, but they were our losses, they were our energies, and therefore we have to make sure that certain places across the world in World War II, I can name them, Maleme Airfield, 42nd Street, Tavaga Gap, Takruna, or Sonia, not so much of Sonia, Casino, the B Company and A Company went in. Those are places where New Zealand has carved out an epic reputation for soldiery, for courage and bravery. And for want of a shoe, the horse might be lost. So that's all I'm saying is I think we have to be alert. If we can make that huge investment in World War I, we can make a significant investment in World War II, but more particularly, that is the thin end of the wedge that we're doing now. There is no reason why we cannot actually start to invest in New Zealand, to commemorate the battle sites in New Zealand, to create in the battle sites the kind of things that you see in the United States and John in the Vietnam War, the wall that they have, what they call it, that long wall with all the names. It's just called the wall. The wall. Or in the Civil War, all of the Civil War monuments in the United States where they have information, they have pedestals and they have interactive stuff. All of that is about educating ourselves about ourselves. So, kia mea, koina te mau mai a kei roto iau, mō ngā rā, ngā marama, ngā tau kei te hiki mai nei, that we use this opportunity as the thin end of the wedge to drive through opportunities to make sure that our collective history, because it's not only our history, it belongs to all of us as New Zealanders, is properly acknowledged and accredited. Nō reira kātika wā māku e nāne, I think I'll probably talk more than my 25 minutes. Kia ora tū, lovely to see you. One of the photographs I put up there, by the way, was had my mate Lou Moya. I just wanted to make sure that very good friend of mine. I wasn't able to come home to Australia because I was sitting in Crete. But engari I leira tonu ngā whakaro, ngā mō mea ruimata o takaroa, piripono a rui. No re tēnā koutou, kia ora rui tātou. E te iwi kora mō tātou I nā kōrero a tēnei kai hautū o tēnei mea o te hōkori, o te pūtake o te ri, te toru ngā pātai. Tuku nā tuki a koutou, te toru ngā pātai, tuku nā mai pātai ki tā tātou kai kōrero, i ngā e mō. Tāre pātai, kia ora rā. Kia ora rā e te ramatira. Tui nei tā koia pāta. Tak whātai, you say that New Zealanders are largely uninformed about New Zealand's history. That's so true. I think education in New Zealand is trade Māori, but it's trade Pākehā as well, but I'm telling them our history. The treaty process is
trying to address that. But really, I find in my movements around, perhaps like you too, that New Zealanders remain unfamiliar with our history. You're right. I am a little bit more confident about it. Let me give you an example. When I was at university in London, it was at the end of the 1970s, I was an adult student. And I would, in my lunchtimes, I'd travel around. My university was on the square at King's College, and I'd walk around. One day I was walking around the square, and I heard this hell of a racket coming out of this pub. It looked as if a riot was taking place, and as I got closer, I thought I recognised some of the words that were coming out. And I looked in the pub, and there was all these Pākehā fellas stripped off with their shirts off, shouting every New Zealand Māori place name they could think about, and they were actually doing a haka. It was totally uncoordinated, it was totally unscripted, and they were all shouting at Timaru, whatever it is, all in the wrong cadence and no meter whatsoever. But now you go across the world and someone starts kamate, by and large, most New Zealanders can stand up and do it reasonably synchronised. So I'm reasonably confident about that. But I'm more confident about the generation that's coming out of our schools now. Matatau rātou, ngā Pākehā, ki te kōrero e tahi o ngā kupu Māori, and I think that I'm a lot more confident now. I think we've got a generation of our generation who have closed minds a lot. They don't want to know that. And you see it emerging every now and again in politics, like that New Zealand First woman who said something like some horrendous things about us, you know. And you're thinking, maybe this is the 21st century. And your leader is a Māori from Ngāti Wai, what the hell are you doing? So, yes, I think it's a fact. Yes, I think there is significant improvement. Yes, I think there's a long way to go. Any more? No. Kia ora, Harawira. No, I've just got a question. No, I've got a question with regards to the pilgrimage. What was the response of the group, the young group that you took over there, when the stories were told to them as to what had actually happened? Kia ora. I think, just to give you a background, those of you who know Whakapau School, it's an isolated community. A number of the kids come from dysfunctional families. Frankly, if it wasn't for the trusts who funded a lot of the kids, they would not have been able to go. And so it was always going to be a challenge to get them to kind of focus and concentrate. So when we got to the Mount Olympus Pass and went down the front, down by the river, I generally got, so as the bus went, I said, anybody here from Ngāpuri? So all these kids come up at night. So I got them stand in front of the hill, generally where A Company held their positions. So they took a photograph of the defence positions, which you couldn't see from the road. They tracked going down to Scotland now. And these kids now think, well, that's where my tipuna was, up on that hill somewhere. So I couldn't. So by relating the terrain to their tipuna, to their eyes and their ears, they were starting to get it. So I think the decoy for the kids was excellent, but there was an added bonus, is that we exposed them to the antiquities. We took them to the Delphi, we took them to the Acropolis, to Thermopylae, to Marathon, and they marveled. In fact, when I got to Thermopylae and I started to talk about Leonidas and the 300 fountains, that fellow from Thermopylae, oh, I've seen the movie. So I said, well, who was the fellow that went around? Well, it was the hunchback. So, you know, these kids, you know, they are bright. Haututu katoa rātou, matatau rātou, kore rātou ki te hopuni ngā e tai ngā kore. So, yeah, we sent one home. We probably would have sent another 3 home, but I told the parents on Friday afternoon that they reminded me of my platoon in Vietnam. But when they were fighting, they were the world's best soldiers. Looking back in base camp, motorweed up there. You had to actually shackle them down, otherwise, you know, Haututu with a big H would start. These kids reminded me of that. And I wasn't fussed by the
the drinking, the smoking, the mate tāne, the mate wahine, all that sort of stuff. Because as the kids said to me, Koro, we do this at home. This is our home. I said, yeah, but you know, at home now you're on a hikoi. So you can't smoke, you can't drink, you can't hold hands and end up with hickeys on you looking in the morning. So, last one. Whakaitāti me e te he parangami. E te tāngami uki tēnei. Te turangi e kiri te pāpai ana. E me taku tākutana aere te tāpui mao. And I just wanted to hear your comments around, because I believe what you're saying, it's about building awareness amongst our others as well as ourselves. And tourism is a powerful vehicle for being able to create that awareness. 24/7 Whakatania Towing and Salvage are here to tow you through this outbreak. But should your vehicle actually need towing right now, just call Brian on 0800 Need a Tow. Nominations for the 2017 Mātātua Sports Awards are now open. Nominees must be 13 years or older, and nominations close Tuesday, 14th of November at 4 p.m. For nomination forms, contact Rangi Rapana on 308 4510. Email martātua-sports@extra.co.nz. Awards will be presented Saturday the 19th of November at the Whakatane Baptist Church, Old Kepa Road, with all winners in each category being nominated for the Aotearoa Māori Sports Awards. So celebrate the achievements of our sports people at the 2017 Mātātua Sports Awards. 24/7 Whakatania Towing and Salvage have just towed you through this outbreak. Broken down or a case of the dead batteries? That's no problem. Call 0800 Need a Tow. Ngā mihi ki tātua, iara, Tūmeke FM 96.9. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know yeah, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ocean Ford on Commerce Street. Ocean Ford, the place for your Ford Everest. Ocean Ford, bringing you this news update. In this update, the job starts today for Jacinda Ardern and her incoming government. The 37-year-old is set to become the country's youngest Prime Minister in centuries, having been anointed by Winston Peters. She faces her first major task today, choosing her cabinet. But disappointment for Bill English. The outgoing Prime Minister has been gracious in defeat, but admits his second election loss as the leader of the National Party is a letdown. Well, I'm naturally disappointed, particularly for the 44.5% of people who voted for us, but also for the team.
An historic moment for the Green Party. It's the first time they've had the opportunity to be part of a government since their formation in 1990. Leader James Shaw says they have a real chance to fulfil their three big goals, leading the fight against climate change, restoring and replenishing our forests, birds and rivers, and ending child poverty. This is a confidence and supply arrangement, so we will have 3 ministers who will be outside Cabinet, and we will also have 1 under-secretarial role. In other news, as the country looks forward to Labour weekend, emergency services are dreading the possibility of more carnage on the roads. 301 people have been killed so far this year. At the same time last year, the tally was 255. A lower speed threshold will be in place from 4 p.m. today, where drivers can be ticketed for going 4 kilometres over the speed limit. National Policing Manager Superintendent Steve Greeley. A total battle zone on our roads. People are still making those fundamental errors, unfortunately, despite the messaging, despite the deployment of our people. It's just really, really horrific, I guess, and the families involved. And a black pudding sausage has been named New Zealand's tastiest of the year. The Boudon Noir from Akaroa Butcher in Daly is the 2017 supreme winner of the Great New Zealand Sausage Competition. It impressed the panel of 48 judges to beat 500 entries from around the country. That's news. I'm Kay Gregory. Labour weekend is here and Whakatane Pack and Save have these deals for you. Steinlager Classic 24-pack bottles, $34.99 each. Or Steinlager Pure 12-pack of bottles, $19.89 each. Mum Champagne 750ml, $45.99 each. And to go with that, Galaxy Camembert or Brie, $2.89 each. Bluebird Original Chips 150 gram, 3 for $5. Sparkling Duet or Raspberry Cans, 6-pack, $2.99 each. Plus we have Blueberry Corner strawberries in store now. Pack and Save Whakatane, open 8am till 9pm daily. Nicholson Autos Whakatane offers great prices, surprisingly small prices. Get the Spark LS from $79 per week, the Trax LS from $139 per week, the Astra range from $135 per week, and the Verena LS from $99 per week. For a strictly limited time, Nicholson Autos has great value cars at surprisingly small prices. Nicholson Autos, 139 Commerce Street, Whakatane. Phone 308-6334. Nicholson Autos Whakatane, driven by you. Here's some fresh news for you. Gibbo's Fresh Fish now has the freshest fish in 2 locations. Gibbo's Fresh Fish is also Gibbo's on the Wharf. Get the great selection of fresh fish you know and love in 2 different locations. Gibbo's on the Wharf, open every day with a fantastic menu, and being so close to the water means the fish is even fresher. Gibbo's on the Wharf. From our boats direct to you. Now that's flippin' fresh. Tērā pia he taku e tahi āhuatanga I te tāiau o Aotearoa, ko te mero ras tēnei te whakatata mai nei. He puru heka patu rākau tēnei, ka hōrapa wawe ngā marama o te koanga. Me te mōhio, tērā pia e mate nui te pōhutu kawa me te mānuka I aia. E te iwi ko koutou tuni ngā kaitia ki matua o tēnei whenua, ko te inui kia whinapue I te whainga I te mero vast. Nā reira kia matāra ki ngā puako whai, he rite ki te ira puehu te āhua, I ngā rau hau, me te rito hau o awa rākau. Ki te koe I te mero vast kaua e whāwhāngia, kaua hoki e whakaore tia te rākau. Whakaahua tia ki te kāmera ka wāia mai ki te manatu ahu matua, I kore waru a kore, iwa, ono. He mea tautoko I nei kōrero hākina nā te punaora o mā tātua. Te ratonga haura Māori o te moana ātoi ki te rāwhiti. Aia mai kia kore waru rau mā tātua. In sport, Tom Latham and Ross Taylor have carried New Zealand to a 33-run win over an Indian Presidents 11 in their final one-day warm-up match in Mumbai. The Black Caps batsmen hit better than a run of ball centuries before retiring, as New Zealand made 343 for 9. In reply, the hosts were dismissed for 310. New Zealand golfer Lydia Ko has made a steady start to her latest LPGA tournament in Asia.
Coes carded a 2 under 70 to be tied for 5th, 4 shots off the pace after the first round of the Swinging Skirts tournament in Taiwan. And the Breakers have recorded back-to-back wins over the Sydney Kings, trouncing their opponents 90-73 in Auckland. Edgar Sosa and Alex Pledger led all scorers with 19 points each. That's sport. It's never too late to change that lifestyle, so let Pack and Save help out with a huge range of gluten-free and organic goods plus vegan options as well. Not to mention the wide range of various health products available in store. Pack and Save Whakatane, helping you look after your health. They started with good vibes and reggae music back in the 70s, have continued creating chart-climbing hits ever since, and now the band are revisiting Aotearoa so you can relearn how to have a good time. Yes, British reggae legends UB40 are playing New Zealand on their Hits and More tour this November. You can party with UB40 at Horncastle Arena, Christchurch, November 17th, or the Trust's Arena, Auckland, on November 18th, simply by heading to ticketing.co.nz. Iceman, your fishing tackle specialist. From recreational to big game. On the wharf, Whakatane. Ngā tohu huarere o te Wairiki. Bay of Plenty weather from the Met Service. Kia ora nei te iwi a ngā kapua ki te rangi me kōpatapata te ua I tēnei a te takauma whiti te pāmahana taitai hiki ho ki te takauma tahi a te pō a pō pōpiki ake anō ki te ro takauma tahi a kōpatapata te ua. Ko te tirohanga mo te moana nui a Tsoi, he pōkarikari ana te moana, he ko tahi mita te taitai o ngā ngaru. Ko te tirohanga mo ngā rai, whae ki nei piki ake te kaho te haumana ki te roa kaimari nota. Ko ngā tai mo Whakatane ara ka ki te tai a hei te waru karaka I te ata nei. He waiata Māori, he waiata Tāhua, Tūmeke FM 96.9. I te aka nui Roko hinara, hiko te uina Ka puta koe hine ki tōku o Te ua orangi, te kohu o papa Te atarau o te pō Tamanui I te ao Te kōrito o ngā wai O ko maingo I tō reo wai a I tō reo koiri Kei taku kahurangi Te kura o te ahi te taikaka E ora ai te tōtara Taku peka toki, taku harapati Kei taku kotihi ere hua Piroku ana te kanaku ia koe Marino ana te tai ia koe Piroku ana te kanaku ia koe Marino ana te tai ia koe Taku hei moki E taku hei tapiri E taku kati taramea E taku hei piripiri E taku hei moki E taku hei tapiri E taku kati taramea
tōparangi e. Kia ora mai noe te iwi e whakaronga mai nei ki te reo irirangi Māori ko Tūmiki FM, ko te rihia tēnei tukuna tēnei kia koutou ngā mihi tino nui, aha kua kei hia koutou e noho ana. Anō reira e te iwi e mohio ai koutou kuinei te rā, ka maumahara tātou ngā uri o ngā te awa, ngā iwi mai ngā hau e whā, i tētahi pakanga. I tū i te kupenga o taramai nuku pā kei roto i te teko. Hei te takau karaka i tēnei ata, kei te tīmata, te pakapāhotanga o ngā nikiniki hanga o tēnei rā maumahara. Nō reira tūhono mai kia mātou ko Tūmiki FM. I tēnei wā whānau mā, e mohio ai koutou, i te rā pā kua hipa i tū tētahi symposia, tētahi huihuinga, te pūtake o te riri symposia, mai te pare wānanga o Awanui Ārangi. Aritaringa mai rā ki enei kōrero e pāna ki te pakanga ki puke hina. Ko te kai kōrero i tēnei wā, kupari Mikaere. Koina tātātou kupu hei whakamuaki i tēnei koia no tātātou tupu na mai. Paki mo paki i kai. Kia ora mai tātou. Me hi o te rā kia koutou, tēnā koutou. Kia ora. Ka aero e harumira tūtō. Pari me kaere e ki. What I'd like to do with our session is to just talk a little bit about the pakanga on the day that it's done. Then just a little bit of background about how come I got involved in this stuff. Then I'd just like to quickly run through some of the things that we did in 2014 when we had the commemoration of Tauranga, and then just finish off with a couple of personal observations about how that pakanga in 1864 affected our whānau and the reasons why we need to keep remembering what happened that day and subsequently especially. So thank you for coming. Sorry, we just want to make sure keeping our microphones in line so we can hear the cadence of the group. So give us a couple of moments. What a difference the day makes. What was it called? So on 29th of April 1864, about 200 Māori faced off against 1,700 Pākehā on a grassy hillside just outside Tauranga. And the intention was, from the Māori side anyway, to fully destroy those people. But the fight that followed is later remembered as a Māori victory, even though during the night they abandoned the battlefield. It's also remembered for being one of the worst reverses ever suffered by an imperial force at the hands of natives in the entire history of the British Empire. So the Māori army that turned up that day was made up of a mix of soldiers and sailors and marines, backed by what at that time was the biggest artillery battery that they'd ever assembled in New Zealand. The soldiers were mostly veterans of Crimea and the Indian campaigns, so they'd come here on ships directly from those battlefields. And they were backed up by the marines and sailors from the warships that they brought them here. This mixed force of British troops was backed up by a reserve force of some 600, what's called the Waikato Militia. The militia had in its ranks both locals and a lot of recruits from Australia, drawn to New Zealand by promises of land in return for military service. So, being Australians, no surprises there. So
So when the battle was over on the following morning, there were 111 British dead and wounded, and on the Māori side, estimated about 20 Māori had been killed and an unknown number wounded, because during the night they took as many of them as they could away with them. So as Wira and Harawira were saying, in New Zealand, this small piece of our history is not particularly well known. The school curriculum for many generations have not been too fussed about New Zealand history, but I think that it's changing. It's a shame it never happened before, because it means that many opportunities have been missed by us. Ask ourselves questions like, well, you know, what lessons can we learn today from the events on that rainy afternoon in 1864, and what happened after? So, largely driven by the revival, I think, of Anzac Day remembrances, I believe our attitudes to our past wars have changed dramatically. See that in Tauranga. Every year the Anzac Dawn service, the Māori one anyway, circulates around the various marae, and since 2014, the last three Anzac Dawn services, they've all started with a tribute to this pakanga here, Pukehinihina, which is something which never happened before as far as I can remember. When I was a kid growing up, the war dead were remembered as noble and glorious heroes who laid down their lives to preserve our freedom. And that's true. But I think it's just overcoming a subtle change, and what we're seeing now is, you know, there's this increasingly sobering sadness at the waste of millions of lives, and a bitter resentment at our blind loyalty to the inept leadership that threw all those young lives away. This is the price we pay. And we only need to look at the commemorations of Passion Day we held last week to see a prime example of this shift in our thinking. So on a much smaller scale, it's the same with Gay Park. There's no glorious victory to celebrate, but there is a sadness right from, you know, our reflection and hindsight and regret that no one in Tauranga on either side saw the opportunity to broker a resolution that did not involve fighting. But we all know that by 1864 the die was well cast, so largely through the machinations of settler land greed and colonial politics, and, you know, confidently riding on the back of relatively easy victories in the wake of the fighting, they thought this was the way to go. So for us, the Tauranga Māori, with our homes invaded by this army that turned up from nowhere and which we'd never seen the like of before, we were left with little choice but to fight. So why should this battle, you know, something relatively small and frail in the affairs of the empire, be of such importance, and why should the battle be regarded as something other than a brief engagement on a Monday afternoon? You know, while the British troops ended up being in charge of the battle on the day after the fight, there's nothing in their reports or in their demeanour to suggest they saw themselves as victors. They clearly saw Pukehinihina as a defeat. But in the shock of that defeat was a legend born about the conduct of the Māori participants, so much so that in subsequent years, the aftermath of the battle was thought by Pākehā to be worth remembering, even in some cases celebration. A lot of it you could put down to this man, Emaru Taratoa from Ngāti Raukawa. He was a Christian convert, was down in Otaki with Davis Hadfield, came back to Tauranga, and he was largely responsible for formulating something called a Code of Conduct, which was contained in a letter that was sent to the British commander saying, this is how we intend to conduct the fight that's coming. People who surrender will be treated with care and respect. We will not attack women and children. If a soldier being carried away by his fears runs to the house of the priest, we will not go there. He will be safe. And it finished with the biblical quotation, if thine enemy hunger, feed him, if he thirst, give him drink. So
this was something I think that Victorian haka saw as being something rather special, because up until then they'd been fighting against people who had no hesitation in cutting off the heads of the dead or the wounded, and treating them in a savage fashion. They might cut their testicles off and things like that, but there was nothing of that in that part. So they came to admire this greatly. And so this is from the stained glass window that you'll find in Lichfield Cathedral in England if you go there, and it commemorates that taking of water to the wounded. During the night, one of the officers, Colonel Booth, was shot and wounded, was lying out on the battlefield calling for water, and someone from the park went out and took some to him. Other stories say it was a woman, he needed Kiri Kamu, others say no, it was our tupuna. So I'm not going to go to that battle forever, we'll just say somebody did this. So what's this got to do with me? I grew up in rural Waikato, a little place called Wolfstown, which is between Otaru and Tokoro. My father was working in the sawmills there, and our whānau has two homes. One is in Hauraki at Manaia. The other one is in Tauranga, so most weekends we went back to Tauranga to see what our farming over there. And so the school that I went to in Lichfield, which is where the cheese factory is now, one year they decided that they would go to Tauranga. One of the things I went to find out about was what happened at Pukeini in that park. Battle on the rugby field, and so the version that I got through that was in our car, built from all the firewood out of the woodshed. All us Māori people were to die bravely, all around a head ball line somewhere, and the Pakeas would march around, winners. So I thought that was how it was. Right up until I went back to Tauranga, I went to college, and somewhere in this crowd here, there's this Māori boy in short pants. This is from the 100th commemoration of the battle. And it was, I cannot remember for the life of me what was said that day. I do remember that the sailors we were standing beside, two of them fainted because it was quite a long afternoon. I'm just amazed that they fell over without falling off their payments. It's about the only thing I can remember about that, but I do remember abiding curiosity to find out what really happened on that day in 1864, and it's kind of something which has haunted me all my life. So when I moved back to Tauranga in 2011, one of the things on my to-do list was when the 150th anniversary comes in 2014, we're going to mark that, and I'm going to put all I can into making sure that that happens. So, what did we do? Well, we did the typical Kiwi thing, which was, let's form a committee, So we formed a committee, handpicked people. I realised that we needed a lawyer, we needed an accountant, we needed rich people in the local community, we needed people that had those contacts. We needed a priest or a minister, we needed some people that had military connections, and we needed representatives from the three iwi of Tauranga. So we put together the Hina Charitable Trust, and they were the group responsible for most of the organising of what happened. And we started with the battle site itself by coming up with a plan of how we could revamp that whole reserve. There'd already been some work done on there. They put up some little storage, but as you can see, the park wasn't complete. It didn't go up to the top. Up the top here, there's St George's Church, which is, I think, the third church to be built on that site. The green line you can see running through here is roughly where it goes right through where the trenches were. It's Cameron Road to the left. It's common with many of the battle sites in the North Island in that
once the fighting was over, the first thing Parker did was put a highway through the middle of the park. So it's never going to be a park ever again. So that's exactly what happened here at Gate Park. It's what happened at Morocco. If you go to Rangariri and the Waikato, it's the same thing happened there. Put the highway right through the middle, right? So the main trenches would have been where the highway is now. So we're on this end of the park. We believed it was important to have a sight line to our Mona, which is mobile. If you know Tauranga, you know it sits at the entrance to the harbour. We need to see this. But in the time that I was there in 1964 to today, all these trees have been planted. So all the yellow ones are ready to go, and so they did. Put in new pathways, pathways that are wheelchair accessible, so people can get up there and have a look at them and what's up there. And we built a big platform at the top of Marae out there where people could gather and tell the corridor about what happened at the community. So those trees that went down, so we got some of our carvers onto it, and that's what they turned them into. Once we got started with the project, the thing was to try and get as much of the work done by people from the community. So we got all the concrete for nothing from one of the local firms. We got a whole lot of workers from some of the construction firms to come and put up the pole, for example, which is what these folks get to. We've got a new flag staff put in behind the old concrete block memorial that was the only thing standing on the site. Amazing how when they back down for that flagpole, these musket balls and those little white clay pipes that people smoked in those days, little bits of glass and buttons and things like that. It's just amazing the richness of things just lying around the ground. And we wanted to make sure that people going past the site in the future would know what it was. So we put in, I think, 8 poles along the way. Involving the community was important to us, and we had all sorts of people come out of the woodwork to say, how can I help? What can I do? And so we had one elderly chap whose speciality was building model soldiers. So he built this huge model of the entire battlefield, which we then placed in the airport terminal at Tauranga, so that people who are coming and going would see that, and that way we could help publicise the event. This is after we got those poles installed. You can see them lining this side of the slope here, plus a waharo and this boardwalk path going through. So could go and view the site quite comfortably. This is the flag from Hina. I'll tell you a little story about this flag. First of all, we got about 100 made, and I think they sold in the first week, so we had to get another 100 made. Everybody wanted them. But so when at Aomarae, which is Huria in Tauranga, on our first Anzac Day after the commemoration, so we were proudly flying our flag, and I invited the Turkish embassy to send someone to give a kōrero on Anzac morning, and so they put me in touch with Ali, and Ali runs one of the local kebab shops. Ali and his sister and 2 brothers, they all turned up at the marae in the morning. It was still dark, but he was running around and said, what's the matter, Ali? And he said, oh, buddy, you fellas have got the wrong flag up. That's not the Turkish flag. No, it's not, Ali, that's our flag. He said, oh, thank goodness for that. He said, what can I do to fix it? And I said, no, don't worry about it. This is the start of a new relationship between us and you, Ali. He's going, well, how does that work? And I said, well, when you see a Māori person come into your shop, you say, come on, cheap kebabs. So we get a good feed when we go to but it is that kind of building relationships in the community, even with the most unlikely people. They all have something to contribute. So
anytime we want a representative for Turkey for our Anzac services, Harley and his farmer are the ones to go to. And every time you want a really good feed, you know, those pancake things stuffed full of lamb, always the board. We work closely with, there's a I think they call themselves the Armed Constabulary Group, and they're based in Napier. But anyway, they have a collection of cannons and Coleman mortars, which are the very weapons that were used at Pukehinahina. And so we formed a relationship with them and got them to bring all their guns into Tauranga. And then this is the nearest bank to the Gate Park site. So we turned up one day with the cannon. And the lady said, "Excuse me, what are you doing?" I said, "Oh, we come to rob it. It'll take us a while to load it, but you know." So anyway, she got the joke. Unfortunately for us, we said, "No, we thought we'd just display this in your foyer." And she said, "Oh, well, that's a good idea." But we didn't realise we had to take down the glass doors to get the thing in the door. Real hassle, but anyway, we did it. And so again, you know, we made another friend, because when we needed to borrow some money to buy some, to pay for some tuparo that we got made in Italy, guess which bank we went to? As far as, you know, the wider community, is not just dealing with public, with adults, do something for the kids. So this lady here, who lives in Makapiki, she was quite happy to do a book for children on the platform, which then she went around to every school around, I think within a 10-mile radius of Pukehinahina, and gave readings to all the kids from her book. We had an art contest for the whole community. We had a senior competition and a secondary school competition. These are the two girls who won the secondary school competition with this painting here, which is a combination of what you can see. It's part of the side of it is General Duncan Cameron, who led the troops at Pukehinahina. And I think they said Hori Ngātai, who was one of the chiefs, who took part with that. But this was clearly one of them. It's just excellent. We also had a poetry competition, again for adults and for school kids. We got poet laureate at the time, Vince O'Sullivan, to come up and judge it. So he was happy to do that while he was here to be able to read some.
any modern day labour. I'm just going out of it. So the thing that I think about is what my grandfather, his relations, what they lacked was the opportunity, because they didn't have land, they didn't have a presence, they didn't have opportunity, and so having large families just became a way of life, because the more hands you had, the more workers you had to look after all the kaimara and go and gather clay. So for my family, it's been, we're 4 generations now from the time of the beginning, but we've been subject to that same social, arrested social and economic development, many other Tōrana Moana families. And when we remember Gay Pa, while we remember some of the detail of what happened, it's actually what happened after to us. That's the thing that everybody keeps in mind. So, in a way, what happened in 2014 was the start of a new journey, I think. I was just talking to Siri before about how Tōrana over the last 30 years, I suppose, has changed quite dramatically. When I was a kid, there was a clear hierarchy of Tōrana families, whether they be Pākehā or Māori. They were old families who'd been there forever, knew the stories, knew no idea about our history, no idea about our heritage, don't care, and don't know. But we call them Brooklyn refugees, mostly. So they're the ones who come in, and they're the ones that a lot of this was aimed at, So if you want to belong here and be part of us, you have to know this story. And so that's why the effort, I think, that's gone into it has been good. So I think that we're a different people. We're a mature people. We're trying to build a society where equality and tolerance, aspirations that we can all reach. I sometimes despair when you look at what's happening in places like America. Oh my God, please don't bring that here. But it's only when you start talking to people rather than just looking at their TV image and what they're saying, and then you realise that no, that's totally wrong. That is not New Zealand. New Zealand is the people that we talk to on the streets and find out what they actually think. I know we have our share of rednecks in Tōrana. Who hasn't? I can remember one letter to the editor saying, "This is the most horrendous waste of money I've ever seen. Why do we need parades? Why do we need these new boats? Why do we need musicians coming in to play music?" Fortunately, those people were in the minority, and I think what happened, and the universal support that the community gave to this event, shut those people up. 3 years later, I see that popping their heads up again. One of them wrote into the paper the other day saying, "I can't stand Tōrana anymore. There's a small minority of 15% of the population who's running everything in the city. I am migrating overseas." So I wrote a reply. I was tempted to put good riddance. I just thought, this is really sad, You've lived here 80 years of your life and you've not learnt that, we share this land. This is ours together, not you and us. I must have been there when you might have stayed there. So, I think that in the second decade of the 21st century, we and our children live in times of national and global uncertainty. It's this fostering of social unity and a sense of unity, community and mutual support that I think will get us through. In short, I think we actually need each other, and the story of the Gay Pa provides our community with a perfect opportunity every year to remember that and do something about it. Got it? Good.
Ford online at oceanford.co.nz. Ocean Ford, bringing you this news update. In this update, an historic election result. Political commentator Vernon Tava says it's the first time under MMP that a New Zealand government will be led by a party that didn't win the most votes. National won 10 more seats than Labour. Mr Tava says New Zealand First may have clashed with National on bottom lines and sensed a mood for change. Those on the right side of politics may call it a coalition of the losers. Those on the left would probably say it's the first truly MMP government, where we have a government made up of minority partners. Jacinda Ardern says in the next 24 hours, Labour will finalise the remaining areas that need completing with New Zealand First. She says they'll hold a caucus meeting this afternoon to allow them to have an election for cabinet positions. Agreements negotiated with New Zealand First and the Greens will be signed and released early next week. Jacinda Ardern then intends to confirm ministerial portfolios and hold a swearing-in. She says a manned re-entry to the Pike River mine is a priority. You'll be aware that Pike River and a manned re-entry was a priority for the Green Party, for the Labour Party and the New Zealand First Party. So absolutely. A busy early morning for fire crews in the South Island. They were called to a house in the Christchurch suburb of Sydenham shortly after 2 a.m. An elderly resident at the house was treated for smoke inhalation. Fire and Emergency Shift Manager Riwai Grace says a second fire then broke out at a factory on Blenheim Road 15 minutes later. At that particular time, we had 7 of our 8 paid fire crews in Christchurch committed at jobs. So we brought in the Lincoln Rescue Tender to help cover Christchurch City along with the brigade from Wainoni. A house on Stewart Island also burned to the ground just before 2 a.m. No one was injured. That's news. I'm Kay Gregory. Whakatane District Recovery Project, Kia Manawanui update. Do you need help to finalise your insurance claim from the April flood and storm events? Hi, I'm Barbara, Whakatane District's Recovery Manager. The Recovery Office has organised free legal support for people who have concerns about settling their home insurance claims. Specialist lawyers are visiting on the 17th and 18th of October and the 24th and 25th of October. You'll need to book, so either drop into the Titari Awhenua Community Hub at Edgecombe Library or ring 304-8656 to make an appointment. Kia ora, Maya here from the District Recovery Office. Have you heard about the free Air to Edgecombe DIY and garden workshops? First up, on the 15th of October is Sustainable Gardens. Then on the 28th of October, you can learn how to make a pizza oven. On the 4th of November is Edgecombe's Big Gardening Day, where you can on fence building, basic home maintenance and concreting. For venues, times and more detail, go to the Kia Kaha Edgecombe or District Recovery Facebook pages or the Recovery Project website. This message is brought to you by the Recovery Project, Kia Manawanui. For further information, go to www.whakatane.govt.nz. Hello? Hey Nikki, someone wants to say hi. Our healthy Pepe has arrived. Oh love, that's fantastic. I'm so proud of you. How's he doing? Really great. There's a few bits and pieces we need to get for him still, but that's been affordable since I've dropped the smokes. So you talked to Hapainga then? Yeah, Monique helped this hapu mama achieve the dream, and this wee boy is as healthy as they come. I might recommend Monique to another friend. The number was 0800 427 246. The 2017 Whakatane District Garden Competition is brought to you by the Pride Whakatane District Committee. Categories range from alfresco outdoor dining, courtyard patio garden, special class Supreme Award and the best shop window view from the street, sponsored by Sun FM, plus many more. It's free to enter, with entry forms available from the Whakatane District Council, Placemakers and Sun FM. Entries do close 5 p.m. Friday the 27th of October, with a prize giving evening Friday the 10th of November from 5:30 p.m. at the Whakatane War Memorial Hall. So get creative this spring and win with Pride Whakatane at the 2017 Whakatane District Garden Competition. He mea tautoko e nei kōrero hākinakina nā te punaora o mātātua. Te ratonga hauora Māori o te moana a toi ki te rāwhiti. Waia mai kia kore waru rau mātātua.
In sport, Brendan Hartley struggling to deal with his growing profile heading into his maiden Formula One race. The Kiwi driver has arrived in Austin with his Toro Rosso team ahead of this weekend's US Grand Prix. Hartley says it's hard not to think about how big the race is, with media constantly wanting his attention. Former world champion Fernando Alonso will remain at McLaren next season after signing a new contract with the British team. And it's a more comfortable Lima Sapawanga who will run out for his second test start for the All Blacks tomorrow night. Sapawanga made his debut in July 2015, guiding the All Blacks to a 27-20 win over South Africa in Johannesburg. The All Blacks and Wallabies will hold captain's runs at Suncorp Stadium this afternoon. That's sport. It's never too late to change that lifestyle, so let Pack and Save help out with a huge range of gluten-free and organic goods plus vegan options as well. Not to mention the wide range of various health products available in store. Pack and Save Whakatane, helping you look after your health. What does your mummy and daddy do at work? My daddy fixes cars. My mum go at fishing club. What do you do when they're at work? I play with my friends. I like ride with my Christmas bike. My friends play with me together. I love Busybuddies. I love Busybuddies. Busybuddies, for a quality home-based childcare and education service. Phone 0800 084 314. Here's some fresh news for you. Gibbo's Fresh Fish now has the freshest fish in 2 locations. Gibbo's Fresh Fish is also Gibbo's on the Wharf. Get the great selection of fresh fish you know and love in 2 different locations. Gibbo's on the Wharf, open every day with a fantastic menu. And being so close to the water means the fish is even fresher. Gibbo's on the Wharf. From our boats direct to you. Now that's flippin' fresh. Iceman, keeping everything cool. Get your flake and party ice on the Wharf, Whakatane. Ngā tohu huarere o Te Wairiki. Bay of Plenty weather from the Met Service. Koe nei tonu te tirohanga, atu I te teko, heka puapua, a me te āhua nei, a o te keke au nei te āhua o te rangi, hai te roanga o tēnei rangi, nā reira, ka puapua, me te paki, a me te makariri anō hoki e te iwi, aira he mātau, anō reira, anō rā e te iwi, a me here mai he praikete, wetahi kākahu mahana, a hei tēnei ata tonu, a kia pai ai te noho mahana, a koira rā e te iwi, nā tohu huarere I konei te teko, a o tira, nā tohu huarere, a mo te rohe o te Waiariki. Te maraya te a, nā te kuia, manuti ori, karangara, hihira, maira, taiwia, kurumata, naka naka hama, matua tukunae.
I tēnei wā. Me tāna kaupapa kōrero te hoko whitu atu, 28th Māori Battalion. Mau mai te rongo. E pati, hei te pihia tuki a koe. Te tēnei, ka whakaeke mai, nāri mi katoa. Ana no te rānei, ko kita tu a koe, patai mai koe roto I tēnei. O reira, hei te hehi te iwi ki a koe. Ana, I roto I enei whakaro roi katoa. I kua aku ia tātau I roto I tēnei mahi. O te kōrero, o te whakamāki. No reira e wia, karmi tunu tō mātou me hi ki a koe. I roto I tō komiti o te pūtake o te riri, hāwhina ki te whakakiu I tēnei kaua. Ka pai hoki nā kōrero mo nā tamariki te whate tāmi, te whate mohi. Ka re ue mahi te rā o wāia. Te e ka, nari a tū waka. Ka hiri katoa nā tāne o tāne. Hiru mai te rā hotari, e momo hiri amu te rā. E te iwi, koe titi o tunga atu tātau ki tā tātau kai kōrero tuarua. Nānei kōrero e tahi I te tātau, I roto I te rā whare o tātau. I roto I ana kōrero, ka tātai tia ia te kupu kōrero, hei tūhono I nā au wairua a nā kau a hinenau. Harawiri, haramai ki mui tō iwi, kōrero tia mai tō kaupapa kia mātau, e te iwi tukuna mai tātau tō. Wa tātau kai tautoko ia wira I haramai nei te waiata. Whakareri mai nā kai waiata mā harawira. Ka kore, ka riro, māmaro ko meisi e waiata. Koromaru koto ia hawe waiata me tahi a meisi. Kore ke he pai. Ko he koto he wahi ne waiata te whirimako. Nāki ia. Kore te tokata. Tēnā koe tanga nāhi a hei kore pai ki au, toko mai ki au. Koro mā ko whaharuira tamihi atu ki a koe takai kōrero moi I au. I tēnei nā tamihi atu ki a koe o nā kōre, o kāro mā. Tēnā koutou a hāpui hākoro mā tamihi atu ki a koutou I tēnei nā. Ko te kaupapa o tōku kauhau ki a koutou I tēnei nā, ko ope taua rua te kau māwaru. Kai hia I ngā momo huarahi. O te rua te kau māwaru, me pēhea tātou, hei maumahara tia I a rātou. Kia ora everybody, my name's Harawira, and following on in the footsteps of our previous speaker, Sir Harawira, the kōrero that I'm going to speak to today, the kaupapa I'm going to speak to today, refers to 28 Māori Battalion wayfinding and pilgrimage as a means of remembering the past. This is a long story, a journey. So I'm going to progress down the timeline. I have very few slides, but I'm going to talk to the kaupapa of each of those slides as I progress and try and define and highlight the similarities between what Harawira has spoken to us about this morning and the discoveries that I made on my journey. So I had a conversation in 2004 with another man from Manatuki, and the question to him was, where is Tabaga Gap? So he beat around the bush. He's not here today, so I won't name him, but we know who he is. And he beat around the bush, so I asked him again, brother, where is Tabaga Gap? He said, no, it's there. I said, where? And he said, no, you can see it. So one thing I know about our people, if you ask them the question 3 times and they don't give you an answer, they don't know. They won't say, I don't know, they'll beat around the bush. So this is what happened. He beat around the bush. And the answer to the question was, we don't know where Tabaga Gap is. We know which country it's in, but where is it? And the question, or the kōrero I put to everybody today is, why is it important? Tabaga Gap is the place where on the 26th, 27th of March 1943, 28 Māori Battalion was accorded the Victoria Cross. Second Lieutenant Wānanui-Aki Wangaramu, who was the recipient of the Victoria Cross, was killed in action
So he tohu muri mate tēnei. It was a posthumous accord and award of the Victoria Cross. What followed from that was a journey. And the pūtaki of the journey was finding this place, Tebaga Gap. Not just being able to say, oh, here it is on the map. The kaupapa was go to Tunisia, go down there and find it, go and stand there. So that was the beginning of a very long journey that started in 2004 that has almost gone through its first revolution now. So what happened was I went down there. I went to Tunisia and I got on this night train and I went down to this place called Sfax and I met this man in Tunis and at that stage my Arabic was minimal, so I asked him all these questions that I needed to ask the people and he wrote them out in Arabic. So I went down to Sfax and I looked for the oldest man in that town and he didn't know where it was. So there was the dilemma. How am I going to get there? That was a 10-day trip which was followed by another visit, the short story being that I arrived at this place called Tebaga Gap. This story about 28 Māori Battalion wayfinding and pilgrimage is about 26 different 28 Māori Battalion battlegrounds that have been relocated. It's a story about 38 Commonwealth war grave cemeteries and memorial sites where 28 Māori Battalion soldiers lie. As I said previously, Greece, Crete, Egypt, Libya, Tunisia, Germany, Austria, South Africa and England. So the project that I got myself involved in started off from where is one battleground to where is 26 battlegrounds, where are 28 Māori Battalion burial sites. Who are the men, the 96 men who were accorded gallantry awards? Who were the 2 men that were accorded state orders? And who was the lone soldier that received the United States Silver Star for gallantry? What followed from that was, let's guess, another question. Who received the mentioned in dispatches for 28 Māori Battalion? And I asked a question, not to the same man, to another man, and he too was vague. Oh, we think there was about 30. Oh, okay. So he didn't say we don't know. The short story was, following another research project, I've discovered that there were 80 men in 28 Māori Battalion, previously unknown to us. Even their whanaungas didn't know that they recorded mentions in dispatches. This is the story that follows. The Ode to the Fallen. There was a poet, his name was Binion, and he wrote a poem called The Ode to the Fallen. And the 4th stanza of the poem begins, E kore rātou e koro heke tia. So that stanza of this poem, they shall not grow old as we that are left grow old. Age will not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. So in the RSAs, and at some state occasions and other remembrance events, we recite the Ode to the Fallen. Once, my God. You do that and I'll just carry on. The Ode to the Fallen. Okay. Thank you. 28 Māori Battalion, I asked the question, where are their battle and burial sites and where were the gallantry awards accorded? I couldn't find anything. I couldn't find anything that clearly described the specifics of 28 Māori Battalion's battle order.
The battle order relates to the dates and places that they fought or engaged with the enemy. What were their operational outcomes? What were their combat outcomes? It wasn't clear to me. Where were 28 Māori battalions campaign and battle honours emblazoned and displayed? That's a heart-wrenching question. Some of us know the answer, some of us don't know the answer. That is a heart-wrenching question, and I'll talk about that very shortly. The question, how do we find them, began a massive project, a wayfinding project, as to how do we make our way back to the battle and burial sites that belong to 28 Māori Battalion. Where and how do we record and publish the gallantry honours, the gallantry awards, the state orders and the mentioned and dispatches that recorded to 28 Māori Battalion? All that information is there, but it's not collated. It's not together. It's not in a format that we can easily access, that we can easily understand, and we can easily make sense of. Without knowing any of these previous points that I've outlined, we become a part of the national narrative. 28 Māori Battalion remains obscure because of the simple fact that we are unaware of the specifics that I've just mentioned. Where are our battlegrounds? Where are our burial grounds? And how were our tupuna acknowledged for gallant acts on the battleground? The sadness of it all, when I realised what I had to do, was that diminished acknowledgement of achievement is never present. What we did, where we did it, what our operational and our battle outcomes were, have been suppressed or are suppressed. No longer, but in 2004, that was the realisation that I came to. The root question that came out of that discovery was, do we remember them? Do we actually remember them? We remember certain days, we remember certain events, but do we remember them? That provided me with the impetus to get on an aeroplane and go to France and Belgium. Because to understand what 28 Māori Battalion stood for, I had to provide it with context. And the only way to provide context is to understand what Te Ope Tuatahi did, where they went, where they lie, how were they recognised for gallantry. There's an official history of the Māoris in the Great War. None of that information is disclosed there. It's a popular history without specifics. Thankfully there is something, and thankfully Monty Suda is about to provide a production that answers a lot of those questions. So at least we've got things moving forward, albeit a century behind time. I went to Gallipoli in 2015. My father's grandfather was the oldest New Zealander to land at Anzac Cove. He was 61. He was a Pākehā man, he's from Te Tauihu. He was a surgeon, a military surgeon. He'd been to the Boer War, 8th Reinforcements. The call went up at the time of the Dardanelles and the Gallipoli campaign, and he rolled out, he turned up, he landed on the day there, 61. We thought he was the oldest New Zealander, and I spent time at Gallipoli during that period with Dr. Jonathan King, who's the one of the Australian authorities on Anzac. He said, no mate, he was the oldest Anzac, we didn't have anyone that old. So when I sent that message back to them in Wakefield, which is where he's from, they're extremely happy.
What I saw at Gallipoli, what I did was I went over the hill. There's a place called Begali. That's where Mustafa Kemal, the Turkish leader, initiated his response to the Anzac landing, and I stayed with those people and I listened to their story. They've got a totally different story to our story, the Anzac story. E hau te pūtaki o te riri. Ki au nei, the pūtaki o te riri involves two combatant forces, not just one. Not just one. In that period there were the Turks and there were the Anzac forces. The Turks tell a totally different story, but unless you go and sit with them and you listen to their kōrero, we are constrained by the narrative that the Australians put forward. Because what I saw that day was, we were there in small numbers, 10,000 people were allowed up there, 8,000 Australians, 2,000 New Zealanders, and we were just there. The day was run by the Australians. That's what I saw. So to move on to the Second World War period and the Rutakau Māwaru, my discoveries were diminished acknowledgement of achievement. How do we rectify that? How do I put down what the constituent parts of our 28 Māori Battalion remembrance are? Wayfinding. Wayfinding. Wayfinding has many faces, and the way that I portrayed it was, there are a number of celestial waypoints that I've got to pass through on this journey. One is, and I call it karu karu kaheke. The karu karu is that which our men have spilt on the battleground. Kaheke, cast. So it's everything from the toto to the hupe to the karu karu that we've left behind there. These are what represent the battlegrounds. So that journey began in 2005. Where are they? So we started off, and now we know in our whakapapa, Greece, April 1941, Mavroneri Gorge, D Company, 1st Company, 28 Māori Battalion, to go into action after the First World War. It happened on a hillside. Aruita's been there, some of us have been there, Boy's been there, he's seen it. And we went there, and we stood there in those battlements, and we looked across, and we saw where the Germans came down that hillside on the other side. The trenches and whatnot are still there. The significant thing with Mavroneri Gorge and knowing and wayfinding to Mavroneri Gorge, there are two 28 Māori Battalion soldiers that lay buried on that site. Poro iwi ka heke, the bones that lay cast. They're still there. We don't know where they are, but they're on that battle site. And when we spoke to our whanaungas that were on that trip, the question of memorialisation, what does it mean? And there were many, many responses, very humorous, because our people are like that, when they don't know that. Oh, no, he's there. I said, where? No, he's on that, there's his name, he's on that memorial stone, there. He said, oh, tēnā koe puka. There's 57 names on that memorial stone. This is at Phaleron in Athens. But there's only 7 headstones. Where are the other 54 men? But they're all walking around and going, oh no, he's there somewhere. Where are they? I said, okay, we'll tell you where they are. They're still out there. And they said, out where? I said, I te Poraha, I te Pai Pakanga. They're in the wilderness. They're still on the battleground. What do you mean? I said, Poro iwi kaheke, the bones are cast. We don't know where they are. Ko maro ke e rātou. And that's when the whaling started. And that's when people really started to get a sense and an understanding of what they were actually doing in the Urupā. There's 7 28 Māori Battalion men at Phaleron, but on the memorial listings there's another 58 men. 46 of them are lying in Crete on the battle plane, Tonu. They're still out there, we don't know where they are. And that
people really started to dial into that, and they started saying, well, why did we leave them behind? Oh, we were being chased by the Germans, but why didn't we drag them out? No, we couldn't. They were left. So then, Patu Te Tangi Hotu Hotu. Then it really got going. But the thing of most importance was that we had alerted people that as a part of our remembrance, and how we remember, we not only remember those men that lie in places that we know of, and those men that were fortunate enough to return home, we karakia specifically to those 128 men from 28 Māori Battalion that are unaccounted for. We don't know where they are. I te kōraha tonu rātau, they're still out in the desert. Poro iwi ka heke, bones that lay cast. And then once that was explained, the whole essence of why the group was there really fired everybody up. And they understood why they were there and what the karakia related to. 28 Māori battlegrounds exist in 11 countries. 11 countries. We have men that lie in Poland. We have men that lie in Austria. We have one man lies in South Africa, KwaZulu Natal, believe it or not. He didn't even get to the front. He had an accident on the way. He's in South Africa. We have one man that lies in Berlin, Germany. And I'm going to tell you the story because it's a fantastic story. The man's name is Tamaka Waka. Tamaka Waka was a prisoner of war. On the 26th of August 1942, he was listed missing in action. We didn't know where he was. And then he turned up in a German prisoner of war camp. So he'd been wounded. E tātai wetu I te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, o koutou ra e nei, ngā itua maha, ka mea I hinga atu ki te mara o te pakanga, kua ngaro ra I te tirohanga kanu. Nō reira, haere, haere, haere. Ocean Ford online at oceanford.co.nz. Ocean Ford, bringing you this news update. In this update, the incoming government hits the ground running today. Things have suddenly moved very quickly, with Labour and National hearing Winston Peters' decision at the same time as the rest of the country. The Labour caucus meets today to elect cabinet positions. In that group will be 4 New Zealand First MPs, while the Greens will have 3 outside cabinet. Jacinda Ardern says they'll be in a position early next week to sign and release the agreements negotiated with New Zealand First and the Greens. Later in the week,
We will confirm and release ministerial portfolios more broadly, and a swearing-in ceremony will take place. Concern this morning that cutting immigration could hurt the country. Both Labour and New Zealand First campaigned on slashing the record immigration New Zealand's had under National. Business New Zealand CEO Kirk Hope says New Zealand doesn't have the skills to fill the roles Kiwi businesses need. He says we'll have to rely on immigration until the education sector delivers the skills businesses want. Until the education system is able to deliver the skills within New Zealand that businesses need, then we need to rely on immigration. A heartfelt plea from police to stay safe on the roads this long weekend. So far this year, 301 people have been killed. At the same time last year, the tally was 255. A lower speed threshold will be in place from 4 p.m. today, where drivers can be ticketed for going 4 kilometres over the speed limit. National Policing Manager Superintendent Steve Greeley says road safety is everyone's responsibility. Please don't make our people come to crash scenes unnecessarily and then have to knock on your family's door to tell them that they're not coming home. That's the worst job in police. And a black pudding sausage has been named New Zealand's tastiest of the year. The Boudon Noir from Akaroa Butcher and Deli is the 2017 supreme winner of the Great New Zealand Sausage Competition. That's news. Tūmeke FM Sports News, brought to you by Te Punaora o Mātātua, where we offer a range of health and wellbeing services across the Eastern Bay of Plenty. Call 0800 Mātātua. In sport, Brendan Hartley remains in dreamland 3 days out from the biggest race of his motorsport career. The Kiwi driver has arrived in Texas ahead of his maiden Formula One drive with Toro Rosso at the US Grand Prix in Austin. An overhead flick from striker Olivier Giroud has given Arsenal a 1-0 win over Red Star Belgrade in the Europe League group game. Arsenal are top of Group H with 9 points, 4 ahead of second place. Another season-ending injury in the second day of the new NBA season. Brooklyn Nets point guard Jeremy Lin has ruptured his patella tendon on his right knee after he landed awkwardly in their loss to the Indiana Pacers. Boston Celtics new recruit Gordon Hayward suffered a dislocated ankle and fractured tibia in the season opener against the Cleveland Cavaliers. That's sport. Iceman. Bait the big ones. Choose from a huge selection of bait in store on the Wharf, Whakatane. Ngā tohu huarere o Te Wairiki. Bay of Plenty weather from the Met Service. Beer back and no bridle. Like a Mātātua cowboy. Tūmeke FM 96.9.
Ngā i ngā taringa reare, a taiti mai rā ki tēnei o ngā whakapāhotanga, a teira te whakapāho atu, i tēnei kaupapa tonu, ai tēnei rangi a ngā taringa reare, o tara mai nukua maumahara nei i tōna ko tahi rima te kaumārua tau, e mātaki nei kahi i te nā taua e whakahara tau i tēnei wā. Hoi anō, wa tae mai ki roto i te kerewe nei tēnei wā. Mōrena wiremu. Mōrena kahi, mōrena rā kia kōtau i te whorona mai ki tēnei whakapāhotana ana kai te kūpena māwatau o mātau tunu. Ana mātakitaki ani tēnei whakāturana kai te tū hei tēnei rani. Kai te tiro ahau ki waho neina ana ki te rāwhiti ko rana taiki kai te rere i muia māwatai ko kahi. Ana kai te whakawhiti mai tamanui te rā he kāpuapua tonu. E nari, te ātāhua o nā mauna o Matarua, kai mua tonu i a māwatahi. Aira, ana, i tīmataria tēnei rā mā te karakia ki te pau, ki nā pau tonu, pau o nukutai meha meha o Iratū Moana. Nā karakia tuwhera tonu i tēnei rangi, ka tahi ka rua, ka kawea ko ngā karakia i nā haki tonu o ngā iwi, o ngā hapu o ngā te awa, e iri ana, ka toru, ka haere ki te whare whakāturanga, ki reira tuwhera ake i te taua whare rā, te whare hītori, mō te marea pai ai tā rātau ako i te hītori o ngā te awa, o tēnei whenua tonu. Puku mai tunu koe, mai anō tēnei wiki ne ha kahi, haere koe ki awani i arani te whai we nā kōrero, ana nā kōrero hana ia ana kia nā tiawa, ana haere tunu koe i roto tēnei whenua o te teko, ana i mua tonu te pūtake tana o pūtawaki, te kohi e nā kōrero, ana kai a koe nā whakaritina. Tēnā koe wiremu. Mehe mea i te whakarongo nei koe ki te ara ke i te ata nei, i te rāpia i rongo nei koe i ngā kōrero, i te rāpa pahore ake ngā kōrero te pūtake o te riri. I kawea ngā kōrero ngā pakanga hurinoa i Aotearoa, Aotira ngā pakanga i pā, kia ngai Māori, kia Aotearoa whānui tonu. Ara, ata Harawira Gardner i kōrero ake mō te pakanga, ara ko tana kaupapa War and Conflict, i kōrero anō hoki ko Harawira Peerless, tērā o nā Harawira, ko tana kaupapa anō, ko te hokowhitu atu, 28th Māori Battalion, nā i whakapāhoria i runga i a Tūmeke. Ko tētahi ko Bari Mikaere, me wana kōrero e pāna ki te pakanga i puke hina, Aotira wana kōrero e pāna, nā mahi o enei rā, nā mahi o te, o nā iwi, o nā hapu, ki te maumahara, i taua pakanga, i puke hina, koe tonu nā kōrero i whakapāhoria i te ata nei. Ara atu anō e tahi kōrero i te rāpa e wiremu, ko tētahi e pāna kia te kōti, ko Harry Williams tēnā, ko tētahi atu ko Shay Wilson no roto mai whāngarei, ai kōrero ia mō ngā pakanga i whāngarei, o Ngātirangi no reira, koe rana whakaneke i te rāpa. Nā, kia tae mai ki te rāpare, kaupapa atu anō, i tū ko te whakatau i konei i te kupenga pā, i whakatau ria ko ngā taonga,
o tira ko ngā kapa tonu ka tū ki ko ngā tiawa te toki hei ngā rangi whakatā te pōpō me te rātapu te rā kaupapa ka kawea. Nā reira i hiria mai nā taonga i whakatauria nā kapa ki runga tonu i te pā o te kupenga i kawea ngā kōrero whai muri i tēnā ko te ope taua ara i tae mai ko Tainui, ko Taranaki i Nanahi. Ko ai atu, ware katoa i ko ai atu. Kai konei hoki atu hoi. Kai konei hoki atu hoi, i tai mai te ata nei. Pea kahununu. Kai konei a kahununu, nā taua katoa, nā taua katoa kua tai mai. Nā, weinei tonu te ope taua i whai i nā maumaharatanga, i roto tonu i a Waikato, ara, o rākau tēnā, nā pakanga tonu, Taranaki, te ranga, wera pakanga katoa. Koe nei tonu te ope taua, kua whakakotahi mai, ki te, waweki ki te tautoko tonu i a ngā tiawa anō, te maumahara, i te pāhuatanga o te kupenga o Taramainuku. Nā reira, i kawea tēnā, i Nanahi, whai muri tēnā, ka rūpeke atu ki roto tonu i a Matatā, ki te whai ngā karakia, ki te kaokaoroa, me ngā kōrero maumahara i kawea ki reira, Elaine Harvey, te tiati, te kaiwhakawa, nā pauroto ngaropo i kawe ngā karakia me Stan rātahi, nā rāwatahi nā karakia i kawe. I pērā te haere o ngā mahi, i Nanahi. Pukana koe nā tāku mai, puku mahi tunu koe, gana i wairoa ke koe, ki te rere haere, me whakaruna, whakatawa wahora nei nā, te whai nā iwi o tātou tonu nei, ana o mā tātua ana ki te whai i nā kupu marama, hānei ana ki tēnei kaupapa ki te whakamaumahara tēnei rani. Me te miharo anō te whai iwe nei kaupapa, i nā, he whakaki tonu i te kete hitori. He whakaki tonu i te kete hitori. Ahakoa, uenei hitori no iwi ke, he pai te mōhio, he pai te ako, he pai te rangahau. He pai te rangahau uenei tuāhuatanga. Nā reira, pēki kaupapa tēnei mō ngā sewa. Ana he ana kōru hānai ana ki kaukauroa. Koe nei tā koe maumahara, i tukuana mai te tono e rewi mania poto kia ngā te awa kia haere rātou i te awhia rātou. Nā reira, ko ngā te awa, ko tūhoi tēnā, i tīmatata rātou haere, engari i reira te krauna, te kāwanatana e parakati nei a rātou kia haere ki te awhia rātou. Nā waira, ka whakaarohia e ngā te awa me tūhoi, me pēhea tonu tā rātou mea i te kāwana kia haere te ope taua ki te awhia Waikato. Nā reira, ko te iti o ngā te awa tūhoi i te pānui au nā kōrero, me ētahi atu i haere ki te pakanga i te krauna, i te arawa, i te kaokaoroa, maha nā ai kene ka hei au ki te awhini a koe. Nā tūtaira whānau, ko te karana rewi maniapoto ke nā tiawa, ana ka peka atu nā tiawa mā roto mā, i nana ka tūtaki rātau e te arawa, ka hoki mai. Ne, mea te arawa me kaua e puru kaua haere ki rotora ka pakana rātau, ka hoki mai, ka huitahi ai nā tiawa kia tūhoi, ana ko te mahere o rāua tahi, ka haere a nā tiawa ki te kaukauroa, ki te pakana i a rātau na. Mā te aha, kia hara mai nā mea o te arawa i roto mā, ki tēnei taha ki te kaukauroa, ka riro mā tūhoi, hei haere mā te rātakiwa, ana koera i tai ai, te whenua nui, ki tērara, nā te awa i āwhina i a rātau, ka haere ki te pakana i te kaukauroa. Koe nei tā ko korana hau, poto nei, wā kukoro te rāua. Te tahi wāra, i putau te nā te awa maruna waka, ki wahora ki te rūrimu, ne, ana ki tuati, kia tōia nā kaipuke o te Pākehā ki wahora anō. Ana mai reira, ana ko te arawa tunu, ka hara mai ki te kaukauroa, ana ka puta tūhoi ki o rākau. Ka pai. No reira rā, koe rana, ko ki katoa i nā, ko ki haere nā nei wiki. Pai te whakaki nā whāruarua wirimi. Koe rana mahi Nanahi, i te ata nei. Anō rā, hei whakamōhi atu, i kawea nā karakia i te ata nei konei.
te whakatuwhera i te rā, te whakatuwhera i te whare nei, ka mutu, ka haere te katoa ki kōkō hina ki reira paraku ihi ai. Ka hoki mai ko te ope ko ki tōpuku, ko mākona tōpuku. Ai, ka mihi tonu rā ki nā kaimahi konei, nā rātou nā paraku ihi heri mai ki te kere wēne. Nā whai. Kore haere tawhiti, kore haere ki maki tānara. Nā, ki wahu ia tāu nei na ki te marae o tēnei taki wātonu, ana ka pēhea nā tātai ki wunei nā. Nā, ki mua ia mātou ia tāua i Wiremu, ko nā manu hiri ki konei, i mua tonu ia tāua, ka noho ki konei, ko te haukāinga kai tērā taha, ko te kiingitanga kai te haramai, kai te tū tana tēneti, me wana tūru, wana kuihana, kai te rite mai te wāhanga ki te kiingitanga. Nā, kai te pēra, pēnei tonu te āhua i Wiremu, ka tūtū mai ko te ope taua ki mua tonu i te pau, te whakatau i te ope, i ngā iwi o te motu, ki runga tonu i te kupenga pā. Nā, ko te wāhi, ko te waha roa, hei kuhutana, ana kai te raki ne. Hei ki tēnu tēnā, ana koera te mea kai te raki nā o te marae ātea. Kai te trai nei, te titiro i te rā, kai te pē, kai te tikata, Taki te rāwhiti pia? Te raki rāwhiti nā. Nā. Ana ka kuhu mai rā, ka haere te tona. Ka hi koe ana ki mua rā i pūtauaki. Koe nau ki tā ke mea ana tēnei nā. Ka titiro nā manuhiri a pūtauaki, ai te pau, ko pūtauaki kai muri nā, ka pērā tā rātou hi koe ki runga. Ka ahe koe te iwi, te mātakitaki i runga tonu i te atāta, kaua e wareware, ka whakaaturia māruna atāta, ko te kupu tonu a Wiremu ko Awaora ne? Awaora? Awaora. Me whakaarahia tērā kupu. Ia raka, nā ku te kupu enari. Nā i tahira, ia mātau ia tāu nā i tūhoi. Ia hore tūhoi, puta mai tēnā nā, te Awaora. He rawa iwi tēnā kōrero. Nā, me pika te tāu ki te tahi atu kōrero, ana ko te kāwanatana o Aotearoa. Ai, ki tēnei te whakatau, nā ku anō te pōhi i tuhia ki runa i te whārangi pukamata tūmeke, te kāwanatanga o Aotearoa. Nā, kua huri Aotearoa tuatahi, i te hono te taha ki a Reipa, me Kākāriki. Ko te, kai te hari kahi, kua whai kāwana i nāne, kua āhei te ruku i nā take nunui, wāhua roa tērā Māori a wini tana pita e whiriwhiri ana, e whakatau ana, te heau nā pāti, kua tutuki aia. Ana ko e tana kete, te rarana tana kete. Ana ko whakakira i a Reipa me wai. Me te rōpū Kākāriki. Ana. Ko rātou tokotoru e te iwi, te kāwanatanga o Aotearoa, o Reipa, o Kākāriki me Aotearoa tuatahi. Ki katoa taku pukamata i nā kōrero, hurei, Jacinda, nā mihi. Murau, te iwi. Kua pāti katoa, te hunga i pōti ki a Reipa, ki katoa, tata tonu ai te. Naro ke tāku, māwetau ko taku hoa, ana i pōji hia te pāti Māori, nari ko naro ke rā tau, tēnei wā. Ai pērā. Ai te pauri ahau. Ai te pauri ahau. Ana nā tūru katoa, kai roto nā tūru Māori, kai roto i a Reipa. Me te titiro hoki tāwara, me ahorangi tai, te hunga i pōti mo te pāti Māori, ka titiro pēhea tonu te haere o nā tūru Māori i roto i a Reipa, i roto i te kāwana. Mā te wāpāra ki te. Tāku tonu, kai te whakaroa, kai namu tonu nā tūru Māori i roto i a Reipa. Kai te titiro atu ai ki nā, tētahi o nā Māori, tahi o nā Māori pēnei pēni hēnare mā, ia nanaia mahuta mā, hei kawe i nā take Māori i roto i nā tūru. No hea, wini tata pita, no hea. No te tai, no Ngāpuhi. Hea nā kōrero mo Ngāpuhi. Hewi. Ngāpuhi kōhaurei. Ana, koe rara. Ai. Tikana kore.
Oh, yeah. Oh, ai, ana, kai te mai mahara ngā kōrero nāne. Kai te hoki mai ngā kōrero I te wā I tiwa I ngā whai Ana kōrero. ka pēhea tunu wēne nā e whakatau I ngā take Māori ro te kāwanatana. Kai te kora mua ngā tūru a toko whitu. Kai te mea, kai te whakaaro au ne. Ana, me ki mātau nā mea pakake nei nā, I pōti hia te pāti Māori. Naro tunu atu, ai te whakapai ahau, nā kōtau tunu nā ranatahi I whakakori hia te pāti Māori, nā te kore kōtau I te pōti mō te ururo Flavor me te pāti Māori. Ai te whakapai ahau, nā nō kōtau tunu te he. Nā, kai te kōrera wiremu kia koutou, I kāre pōti mo te pāti Māori. Tēnei rangatahi pōti mo te pāti Māori. I whakapono au kai a te pāti Māori, tōku au Māori e pupuri. Ana ko pitau e nā kōrero kai, mō whakaaro mō tēnana, ai te whakahea hau nā rarata enari, ko tiwe nāna, ana ko reipa tunu, ka tūke ko tawa hine. Yeah. Oh, it's got to be. You and me, yeah. It's got to be. You and me, yeah. Oh, it's got to be. Tama tū, tama ora, tama noho, tama mate, ho tūmeke. Kia ora no tātou e te iwi nā mihi nui kia kōtau ko hoki mai mawatahi ko kahe. Ai, ko mai te tahi kēhua nā ki te patu he te mihine nei. Ko te mihine hiku tēnei koruhia nei. Nari e te pai tātau I tēnei wā, kai te rono mai kōtau, ana te tohuna nei kai konena ko kahi. Tēnā koe Wiremu. Ko taua kēhua anō, heara kau te kēhua me ki ne Wiremu. E rono nei, te take I weto ai te hiko, nā runa I te karanga o tētahi o ngā kuia. Nā, mōhio tonu nei, koe, ko te haruru tonu o te mihini, kāre pai ki nā tarina o te hunga pēpere kou. No reira, nā te kuia tonu karara, aga weto hia te mihini. Nā wai rā, ka weto katoa nā mihini konei. Te hiko, o mateke awi māua ko Wiremu te rapu haere, pēhea tonu te whakakāi tēnei. Me nā kāmere hoki. Me nā kāmera anō hoki, tērā pia. Me nā kāmera anō hoki. Hoki mai anō rā e te iwi ki tēnei whakapāhotanga atu I te teko, atu I te kupenga pā, atu I tēnei kaupapa ara ko te rā maumahara I te ko tahirau 52 tau. Ara ka hoki nā mahara te wā I pāhua tia te pā o te kupenga
o tara mainuku. Ai tēnei rā, e maumahara ana i tēnā kaupapa, e tangi ana, ai, kai te kitea e rono tonu ana i taua mamai, e roto tonu i nā kuia, i nā kraua o konei o Ngāti Awa. No, he maumahara, he tangi, he hoki nā mahara kia rātou i hinga, a kia rātou i mauheretia mai te kupenga pā, i taua pāhuatanga. Ana, he wāpoto māku ka hei mihi ki wēnei tokurua, nā pau toko o tāua neina, ana ko Holy Bird, kai konei rā, e rina raupā ana i nā mihini a terehia pātariki, kai konei rā, koe e tonu te ranati o tāua nei, ko terehia. He pai tunu kia mihi kia rāwa tahi, te pūtake tāna kei te haere tēnei whakapāhotana. Nā reira, ko nā whakaneke tonu i tēnei wā, e te iwi, e whakariterite tonu ana, kāre roa, e titiro ana i te matawā i tēnei wā, kua hipake i te haura mai te iwa. Nā reira, rua te kaumārima mineti, ka tīmata nā whakaneke i konei. Ai, ka tīmata nā whakaneke, ka whakatauria ko ngā iwi o te motu, me te rongo kōrero anō hoki, ko te kiingitanga kai te haramai, e rite ana tana tēneti, ona tūru, me te kāhui ariki anō, o tira ko tētahi i rongo kōrero nei au i nanahi, tērā ka heria mai nā mate o te motu, ki konei, kia poroporo aki, kia tangi, kia whakatauhia kina ki tēnei kaupapa. Koe rā tonu nā whakaneke i tēnei, tētahi o ngā whakaneke i tēnei rangi tonu, i tēnei ata, tīmata i te kaukaraka, me ki te haere, kai te, nei rā, nā toa tonu o te kura o Rini. Ai te mau piu etahi. Mau maro. Kai te kitea nā tamatāne nēnā, kai te mau maro, pēnei te mea kai te tiro i nā tuara, karakau he kākahu. Nari, ka huri ta aro mai nā, kai te pai, kai te mau i nā maro pakana me ki pēnāna. Kāri te mataku, hei aha te tarauroto. Mā te maro ka Koe te pai wā tātou tamariki unei nā, mā tātua tukarau te mōhu ka pēnā hoki e tahi a te iwi, nari, unei rā he kaha nei rā taki te whai nā tīkina o nā tīpuna o nā kia wōtū hoi hoki. Me te whakatōhea. Koe rā te mea mīharo kia hau e wiremu, kai te kite i wā tātou tamariki, e whai haere i wēnei tū āhua mahi. Nā, ki te hoki nā mahara o kahi, iti noi ho nā tamariki pia i whai nā mahi, nā, ki te kore nā tamariki e whai, haere tonu nā pāpami nā whae, te kōwiri nā tari nā me haere koe ki aua mahi. Te mate ke pia i tamu wātonu, i tō wātonu, ana ko te kuhutano o te Pākehā ki te aukati i nā ahurea o tātou tunu i tēnei takiwa. Haia nei i nā kura kaupapa Māori kei te whakarite, kei te whakakoe i wā tāua tamariki nei kia whai nā ahurea i nā tīkina nā āhuatana o nā tia o tūhoi, te whakatohe kai warawara i a te whānau apui nai tai nā iwi kai kuneira. Ai. No reira, e miharo ana te nākau te kite i wēnei tū āhuatanga. O tira, me te mōhio anō hoki, kai te pēnei tonu huri noa i te motu, e kuhu nei nā tamariki ki te whai i nā kura wānanga nei, nā kura mau rākau nei, o tira, te whai haere, anō i te nā mahi kapahaka, i nā ahurea Māori, ka miharo tonu te kite. Kei warawara i ahau nā takiwa wai o hau, ana kai reira hoki te tahi kura Māori. Garau te moho mea nā he pāka kei tēnā takiwa e kuhana ki tēnā kura. Kia haere ki Murupara, ki rua tāhuna, te whaiti o toi. Te uhatahi ana we nā takiwa ana kai roto tonu i tēnei rohe. No reira, he kaupapa mīharo tēnei, nā kaupapa pēnei tonu, nā kaupapa maumahara, kaupapa mīharo, kaupapa moke anō, he hoki nā mahara, mo nā kuia kraua, mo nā tātai heke o nā tīpuna i ngaro atu nā runa i wēnei pakanga. Oi no, kia titiro atu tāua i wiremu, i nā maha nā tautoko ki tēnei kaupapa, i nā ki te kore nā tautoko nei, kua kore tēnei kaupapa e haere whakamua, kua waihoma Ngāti Awa anō, hei kawi nā mahi whakaarārake. Hoi no, i whātoro ake nā ringa ki wēnei māngai, hei awhi a rātou, nō rā kia titiro ake, ko pūtau aki Trust tētahi, a whināna i tēnei kaupapa, ko te rūnanga o Ngāti Awa, ko Asalio Ke,
ai te tika, ei, te pēhea tō reo pāhea wiremu. Ko te arakau te reo pāke, te reo tēnana, kia hau nēnā ko te reo hāmua. Asa leo. Nā ko tēnena, kai tēnena. Kai tāhi mana. Ne. Kai rira, kai kune, kai kawarau. Ora vida, ana kai o tākiri te rā tahara. Frontiera. Mercury o tākiri. Ko tāua tunu ea, kai kune kai tau i atu meke. Ea pia nā o, ko tō utu o nā rua wiki kai te awhi tēnei. Ana, ko he tohuna ora mō rana taike o nā kaumā te tunu o tēnā rohene. Kai a koe wetahi atu. Kai te titiro ake, a te whare wānanga wawanu i ārangi tētahi. Ko ira tunu tētahi o nā mea matua. O Mataroa 10, ko te whatatau o pūtau aki tēnā. Pack and save. Ka ki hoki, pack and save. Titiro atu. Nō rā te Pāroa Lands Trust. Nō ka tahuri ake rā ki ngā mea matua. Nō ko te whare wānanga o awanu i ārangi. Ko te pune kōkiri, te pūtake o te riri tēnā. I te rāpa, i whakahua ake tā wira, i tukunātu he tono mai te kupenga ki te pūtake o te riri kia whaiwe tahi pūtea. Whakaahia. Nā reira, whai pūtea a te kupenga ki tēnei, te whakatui tēnei kaupapa. Ana wai maria tāua ko whiwhi pūtea anō. Aira, ko utua tāua a tēnā wiki. Ana, koira tonu te hunga tautoko e te iwi. Anō rā ko tētahi Events 1 NZ, me te ahi kā anō, e tautoko ana i tēnei, maha nā tautoko ki tēnei. Ki nei nā kaumātu me nā marae katoa o te ranataiki. O tira te roto Ehu Forest Trust, te tahina. Nō reira, ka mihi ki ngā kai tautoko i tēnei kaupapa me te, me hara mai rā, koutou, o wenei, kai tērā pia kai konei koe. Kai konei hai tautoko i tēnei kaupapa, mihi mea kāri konei, tēnā haramai, ia pai ai te kite, hai te pēhea rā taku tautoko. Ka wani, kai runa no atu. Nā, kai te kitau te marae kai mui i tāua nei nā, ko nā tēniki kai te tū, e tahi ana kai tō mua tunu i a tāua nei, ki ki ana i nā tūru, ka reno te tahi tānata ki anoho ki roto i wenina, nā ki te taha, raki i rāwhiti, te tahi tēniki anō, ana he tānata kai roto i wenana, e wāine e tamariki, ana kai mua tonu i a tāte i tuatu i te marae i Ātea, ana te tahi tēniki, kai te kitau, e kene ko te tānata whenu o e rara kai reira, ana te tona, ana ko tēnā tēnki mea mai koe ana mō te kinitana. Koe rā tunu nā whakatauna. Kai te tika koe wiremu, ai tērā taha atu i a tāua, ko te hau kāinga tonu, kai te kite ake a rā atio, a Jay Pryor, rā noa a tāhirini, rā noa te rau nā atio, a Hōhepa Mason, maha rātou kai reira, nā pāpa kai tērā taha. Ko tāhirini moko mi tērā? Kai te noi te taho Hōhepa? Ei te mau pōtai, ne? Ai. Kai te ato o whatu. Kai te pura. Ai te pura. Ai mihi tēnā. Kai te kitau, wharewe tōna inua, Dave Martin, whakatūtū haere nā pūro. Kia hofu nā reo nā tāna, me te mōio, ka tū mai nā karaua ki te koro, nā kai wāhi ki atu e whai koro ana. Ue tahi. Ko mate rā, Dave te pia. Ko neke ke ia mai taku oro mihini. Ko Hōhepa tēnā kai te tohutau i a rātau me ka pēhea, ne? Kana ko koro wai, ona pakihiwi. Hōhepa Pryor, ne? O i tunu? Ai, koe atunu. Wiremu, kai te pai ake o karu wāku. Tai whiti atu kai te pai o kuwharu, enare, ki te pānu nā kupu nei, ka aroha. Mau nā āhuatanga tawhiti, māku nā mea tata. Me pērā pia te haere o nā mahi pia. Te mea pai, kai te whakai mai a tere hia. Ko i tūne kai tawhiti ia muri ia tāu nei, he pai wa wōna whatu. Te ki te wēne ana. E nei, ko te pai o tēnei whakapāho tana
kahi a koa e maumahara tana o nā mahi tūkino o mua mai, ko tahi rau rimi tukau maurua tau ki muri, kai te hari kua hau, tata mea, kai te kete rā i nā tau toko tana o nā iwi kai te hara mai i tēnei takiwa nā. Kai te moho tāua, toko hia rāte toko tini rānei kai te hara mai i tēnei rani? Toko tini kai te haere mai. Kāre te tino mōhio te tino nama e nari toko tini tonu kai te haere mai. A me te whakapāe tonu rimarau ngā taua ka tau ki runa tonu i te kupenga pā ki te whakatau i te ngā iwi o te motu. Koira te whakapai, mā te wā tonu ka ki te engari i te ata nei, i a rātau e whakaharatau ana, e mahi ana i nā karakia, e whakarite ana i a rātau, tata tonu ki te rimarau. Ko te mea pai ue nei nā, ko te rimarau neki atu nā ue nei nā, kai te ara mai, ka haruru te rani, ana ka ruru te whenua, i nā takai, wai takai ia, ne? Me nā wairua tonu o nā tīpuna no hia e te kupenga pā, ka whakaara hia, ai runga i tēnei āhuatanga. Koe nei te kōrero o tātou ahure, ne? Hoki wairua mai. He wāhana kai reira, hei karana i nā wairua kia hoki mai ki te tautoko i nā kaupapa ahoko hea, ahoko kōhea. Koe nei te āhua tano te opo tau e nei kai te tūhei tēnei rani. No reira mau tonu mai te rongo e te iwi, tāria te wā, ka whakawhiti atu ki nā whakanekeneke i runga tonu i te pā o te kupenga, i nā whakanekeneke i nā mahi whakatau, te hakapōhiri tērā, o tira whai muri i tēnā, ko te hākari, ko te kai, ko nā kōrero matua tonu me te whakapai ia, ka kōrero ko kai whakawā Lane Harvey, me tērā o tāua te ururua Flevo. Ok, rāwa tau nā mōhio tana mōhio nei tū tana ana. Ai te mōhora, ana ko kai whakawā Lane Harvey, ka roto ia i te whenua Māori, ana kōti whenua Māori, ana kai reira hoki nā kōrero. Ki tau e tahi wana tuhina, te miharo, ta te mea kai te mauia i nā inua o nā takiwā, huri no i tēnei wāhi o nā kia o mera wā koe tahi poto noho nei ka puta mai rune nā whārani. Ana koe ne hoki tā koe te whakarana hau we nāna kia mahara tonu au i muati tōna mate nā kuake nei. Ka pai. Me pērā tonu a kahi. Te au koa koe nā kōrero katoa kaua, nā kōrero atu hoi nā kōrero katoa. Me te whakaro ake, me hoki anō rā ki e rau aku iwi. Ana, te mera, te pātai a koe i mua te whakapāhona, ana nohe mai te toki o nā tiawa. He pātai whai tēnā. He pātai mo nā tiawa. No nā tiawa tonu koe. Ne, he toto no hou i kunei rā. E te whakaroa no tēnei rana tai e tewe. Mō hio au he toto wāku kai roto i a pūkeko. Ana. No nā tiawa tonu. No tāua tāu. Koe rea te mea pai, hoi noa, kai a koe te mutana o nā kōrero. Mo te whakapā. Taiwa, mata watune ka kōrero mo te toka. Me ranga hau a kahi nā kōrero, ke pai ai te whakauti nā pātai a wiremu. Oia no, me whakarongo rā i runga i arere iwa ono ira iwa i te whārangi ipurangi tūmeke whebira kau ira NZ, me he mea kai te karore haere koe, me he mea kai waho atu i te rohe o te waiariki rāwhiti, au tira haeriki te whārangi pukamata tūmeke FM, kai reira e iri ana tētahi honotanga, kia pai ai tō mātakitaki nā whakanekeneke katoa o tēnei rangi o te kupenga, ara ko te awa ora tēnā, te live stream. Me āpiti hea ki tō pukapuka kupu hau. No reira, haeriki wau a pūnaha, Ka pai ai tō whai i wēnei kaupapa, me he mea ko ngā anō nā te awa koe, engari kāre hei te haramai ki tēnei kaupapa, nā runai ngā pōrea rea tanga o te wā, kai te pai, anō, haere ki Tūmeke FM, ira kau ira NZ, Facebook.com, Tūmeke FM, mo te awa ora.
Whāna ahuka kei te kāpūpū te rani, kei te whiki tunu mai a tamanu te rā. Ana kei te awa te tonu he rawe. Au te mea pai tēnei nā kei te marimari tonu nā iwi. Ana kei te noho mai i te marae a te o tēnei take wai o te kupena. Ana kia kore he pakapaka. Kei te pai maho tahi. Kei roti te kere wēnine nā. Kia kaura e whakapakapaka i a tamanu te rā i tēnei rani. I nana hi kāri pēnei. I te whiti mai te rā, I rongo nei nā tāngata I ngā hihi, nari ko te painau nanahi I pūhia nei tātou te hau. Nā reira, noho āhua mātau nei, nari kāri tino huna I te rā, nā reira, ka arohara ki wētahi I puta mai nanahi me te kore mau pōtai, kore mau I te hinu ārai atu I te rā, arā ko te sunscreen tēnā. Ka mihi au, kia kōtau mā, nā whāna ko naro te tahi tānata, hana ko nā wairua tune, kei te koru hi e wiremu. Te mea no nā tahi rā, te tahi wāku I ramu te haere ki te tākuta, me te hehe. Nari, te mutuhana kārero I reira, kamate ki te tānata nei nā ana, kei te kāine takotoa nei tēnei wā, kei Holland Crescent, ana kei kawarau, I te taho o te Tarawera Park, ana ko te tikana a pōpō, ka whakahokia tōna tinana, ki o whakatoro ki tēnā marae mo te wā poto, ka ne hua ki tērā urupa o whakatoro a pōpō, a kui nei te tikana. Ana, hara mai te whānau ki tau, nā whānau hara mai I rua toki me e rā taki wā, I te porokia iai, ai puta te pātai hoki te, nā te hai, I kore ai, I haria ki te marae o whakatoro, tuatahi. E nei kāre te mea, te huawahi ne pirani. Kia nō tunu ki te kāina māke, ai nā tikana koe rea te ahuatana. E nei, a koe nā te mutana ka whakahokia ki tēnā I o whakatoro, ki te urupa I reira, ta te mea kai reira hoki tōna māma e takotoa nei nei huana I tērā takiwa. Ana, koe nā hoki tāku I tēnei wā, I arau ki te iai nanahi nei te tūtaki, koe tahi o nā uri no tūhoi. Ai pai tūni tēnā. Aka pēnā hoki tātou I nā wā katoa, I nā marae katoa. Ka hini te tahi atu ohorere nei, e tahi ko pāni e te mati mō mohi nei nā roa. Ana, te pai tēnā nā, e nari te nā mea kei te kaha mamai kai te aroa ke rātau mai, ke tere rā te mate hana. Ki mutu rā no ke weto rā no te mea, te rama ke pai ai te tūroro, me te whānau. Me te arohara, mahana mate I roto I nā wiki pahore ake, I roto I nā marama pahore ake, me te arohara ki a koe wirimu, me te whānau anō, kairaro tonu I tēnei ka puapauri, me te mōhio anō, ka whai ia ai wera, kua ruku atu ki tua o Paerau, a pēnei Rangi Magavi mā, o tērā o nā pāpā, Hāki Ata, maha tonu rātou I hina, me te rono hoki kai roto tonu I a tai whakaia tētahi, tētahi o nā tū pāpaku, I whakaarahia I roto I nā kōrero I nanahi, nā reira, kai te aroha ua tātou mate, nō reira, me ki pēnei a haere nā mate, hoki atu rā ki te kāinga, oki ai. Ka pai tēnā, nā, te pūtakitana o tēnei takiwa, tēnei pakana me kipe, te kupena a Taramainuku. He atona pūtakitana. Arwa mai ai. Kai te kōrero ki te tahi atu. Paku nei taku mōhio mō te ingoa tonu, te kupenga Taramainuku, ara ko te kupenga tonu tēnā, tana kupenga hiika, o Taramainuku tonu. Waira tonu tēnā, ei tapaina tonu pia te pā ki te kupenga Taramainuku. Koira noi ho te itio ku mōhio ki tēnā. Ana I nohia tēnei taki wā e wai. Kai roto I te pukapukapa. He kaupaparanga hau tēnā mō kahi e te iwi. Me tīmata pia taku ranga hau nāne. Koe rauki tāku e tewi, te wera te hini naro tēnei ranatahi kia pai ai ki te whai I nā kōrero katoa, nehe rā, a kua nei, ana mata ake, a kia pēnā tūni, kia tūwera tōna hinaro, ko te mate ki rā, te matu wahine ki tēnei ranatahi nā wā, ko te whai nā wā nei
E nā ka puta mai wai o hau, nā kai whakatāne re haere ana. Gare te moho mena kai ko i te wai ne māna i tēnei wā. Kai konea i rana hau ana i nā kōrero. Ko turi Ko turi katoa. Kai te whaiwhai noi hoi nā kōrero. Otira e te iwi, mehe mea kai te hara mai koe, e whakarongo ana kia Tūmiki FM, iwa ono iraiwa, me mea kai te hari pēnei mai, he pukapuka tā te kupenga tara mainuku, kai roto i tēnei pukapuka, ko te mō tea tonu, ko te ngiri, kā mahi, ko nā kōrero ia e pāna ki ngā pakanga tonu, i roto tonu i a Ngāti Awa, nō rā te tono rewi mani a poto ki a Ngāti Awa, te hari te awhia rātou, me wetahi atu o ngā kōrero. Kai konei, i roto i taua Waiata Kraua, kā mahi, ko nā whakatakotoranga, kai roto i te pukapuka, nā, ki te huri, kahi i tētahi atu whārangi, ko nā kōrero ia e pāna ki te kupenga pā, kai reira nā kōrero hītori, ko te raupatu anō tētahi, i te pā o te kupenga, me nā kōrero e pāna kia te hura te tai whakaripi. Nā kōrero tonu nā mai a hiri Goi tēnā tānata. Ko ia tonu te rangatira o ngai, te rangi hauhiri, kai kone. Ana, i he tōna kaina. Kia whānui tonu ai. Māwe kōrero māku e whakautu ako ake. I konei tonu tana kāinga. Ana. I konei tonu tana kāinga. Aroha mai rā Ngāti Awa. Ana, koe nei te whakamau maharatana o tēnei takiwa, te kūpuna a tara mai nuhu, ana ko te raupatu, te timatana o te raupatu o te whenua o Ngāti Awa i konei rā. I hara mai te tawara Gilbert Mayer, me o nā hoia, au tira nā hapu o te arawa. Ki te au tēnā, hara mai rā ki te pāhua i tēnei pā. Kia mō rā kōtau, tēnei takiwa katoa, he repo katoa. Nā, kai roto i te waiata te toki, nā kōrero, e hānai ana ki tēnei takiwa, te hono tana ki Pūtauaki, te hana tana ki Ranataiki, kai te taka mai i nā pai mauna o kai Manawa, ana ko Ranatai, ko te awa te atua, ana ko Tarawera ai neina, kai te puta mai te moana o Tarawera i tēnei wā. Nā, wēnei awa erua, ana i te hono tahi rāua i matatā. Ana koene i te puta Ranataiki i te awa te atua. I nā wāumua. Nā, ko te hono tana tonu, mene ka tai koe ki o kōrero, ana he pā kai reira i kōrero, ana ko te Thornton te rātaki wā. Ko te Orini, i te hono mai i whakatāni o hine mataroa ki tēnei takiwa ki Ranataiki ki te awa o te atua. Ana koene nā rere o nā iwi o Kuneira, maruna waka, i nā wakatua. Nā te whakamaro ki te whenua e te pākea, ana ko kore nā repuropo. Koene ki nei nā kiawa te Ranataiki, ko te Ranataiki te wā kaina, e rahi nā kai ana ko nā tūna mina i kai iuta rā e noho ana i tawa wā o nā repurepo. Oira, anō nā kōrero e te iwi, hei whakaki tonu i tō kete kōrero. Me te mōhio anō, i āhau e pānui i tēnei mea, i tū anō tētahi pā i tērā taha o te awa ko te pāharakeke. I roto i nā kōrero, i nō hia, tērā iwi i te pāharakeke, enari i te pāhuatanga o te kupenga, i pāhuatia e Ngāti Tiki au, tērā, ka bea hia i a rātou taua pā, nā kora, kua kore nā whānau, me ki te iwi o i roto i a te kupenga pā, hei te hari unai te awa, nā tērā āhuatanga. Nā ko te kaina tūturu o te hura, te tai whakaripi, ana o ki tapu. Wera te tino tōna pā te ko ki tapu.
Ana tatarawa ki kawarau. Ana I kunei rā te karau ana koe e te tino rana tira I tau o wātunu o nā ki rani hauhiri tuarua, ne? I tōna wā. A koe nei te ahuatano tēnei. Ana koe nei te whakamau maharatana o nā tiawa I tēnā karaua. Te mate ki o tēnana, ana ka mauhere hia e te pākia te karaua nei nā me o narahi ki roto o Mauchini. Ne toru tukau mā whitu pēra te katoa rātou. Nā wetahi o rātou ana ko nā tokorua e tai o hitonu. Te kau mai wa tau o rāua pakake. Ana wai maria kai kunei nā māua ko terehia. Ko te tahi o rāua ko penetito. Ana I whakamatea e te pākea te nui ne o rātai e nari wei nei ranatai ka whakareria kia hoki mai I te kāina. E nari kāre te korau wei hara mai kunera I haere ki pērā rāra kia ke I tōna taha o tūhaurani. Ki tarawera ki reira noho wai. Ka paki ake te penetito ana I te nohotuni I te takiwā wairoa. Ana I reira ka pahu a tarawera I te rani te kau o pipiri. Ana ko tahi mano warira o te kau mā ono. Wari te kau mā ono ai. Ana pahu tano. Tokurua wana tamahini I mate. I raro I te pahu tano o tarawera I tawa wātunu. Ana wai maria kei te tōra tunu māua ko terehia. A mea lein hawi oki. O mātou tunu nā uri o penetito. Kapai. Hoi no, kai te titiro atu I tēnei wā e te iwi. Kai te titiro atu I tēnei wā, kai te kiki haere nā tūru e Wiremu. Me te mea hoki, kai te rongo rā I te reo o Piripi Taylor. Ai runa ia I te rākau pāpāho I tēnei wā. Tērā te takitaki haere nā whakaneki mo tēnei rangi. A wia tonu pia te MC mo te rā, ne? Tērā pia. Nō kunei tunu, no te marawi o Uira Udarua. No te rāta kia takawia Piripi. No nā tiawa tonu, rai tunu wa tātou tāna kai tāmaki mai hana I roto I nā pāpāho ne. Nā mahi pau ka whakāta, kai te tika. No, te nui nā no tēnei taha tonu, no te taha rāwhiti o te waiariki. Hoi anō, e titiro ana mā ko Wiremu I waho, e noho haere ana ko te hau kāinga, kāre tawhiti mai te awa o rangi tāiki, o tira kai te titiro atu I te raki rāwhiti, he tēneti anō, he māki anō, nā tamariki ko ngā whāia, nā mokopuna, kai te noho I reira. Kai mua tonu I a māua ko Wiremu, ko te tēneti mo nā manuhiri, kāre noa kia ki te nā manuhiri. I mua tonu I te pau o Nukutai Mehameha I te pau o Iratumuana, ko ngā toa, ko nā taua wēnei, e whakarite ana, kai te rite, ai te hia te tuku ai te haka whakatau, te pōhiri. Te mana o nā tīpuna kahi. Kia rono ai te katoa o tēnei takiwa o te teko I te haruru tana o wēnei tāna, tau wēnei tai tamatana. Ai, e kōtiro no kai roto. Ai. Ai te mau rākau anō, nā kōtiro. Ai ki te nei au. Koi, tai aha anō. Karawhiua nā whakahara tau koutau mai, te tau, nā taua. Me te kōrero atu au ki tētahi o ngā whāia I konei, tāna I mea ana he manuhiri kai te haere mai no tā wāhi, no kānata. I te kite nei au nā kanohi kiri te anei, tērā pia no konei. Nari te maha tonu rātou kai konei, ko hara mai ki te tiro I tēnei huatanga. Tērā pia te whakaki tonu I tō rātou ki ngā kōrero, mehe mea e hia nā rātou te whakaki anō I tō rātou kite, kia kiki rāno, kai konei ko tētahi whare whakāturanga, whare hītori o ngā te awa. Rira, miharo anō te kite. Mena ka mahara tāua ki nā kōrero ahorani tai aria Black, te tahi wana pauira kairani, kai kānata noho ana. Koe nā pēra tahi kai te toko mai whai wēnei rana hau tata. Hoi anō, mautonu mai te rongo te iwi kāre roa, titiro ana I te wā I tēnei wā.
kua eke rā ki taua wā. 3 minutes hi pātu te kaukaraka ke. Kua eke ki taua wā. Hoi anō, e whakatika, e whakahara tau ana, kārērua e te iwi, ka whakawhiti atu ki te papa tonu, ki nā whakaneke I reira. Kai rinua kia ki te manuhiri I te waharo. Kai te ki te anō koe wiremu? Aurunga? Kara koe e tātai I waona e tatari ana ki tōku mōhio nei tēnei wā kahi. Whānau kai te tituro aruna hau arorangira, kai te awe arana nui tūkapua. Hei te pai we nana, he mā we nana, kai te rere pai. Hoi no kai te ahua hihi mai tama nui te rā tēnei wā. Mena kai waho koe I nā maru, kāra pakapaka ke tō māhuna me te kore koe e mau pōtai. Nā kai te tiro, hei te pupuhi mai tāwhiri mātea, kai te hono tahi ai. Koe nei te mea pai hei mātau I te iwi kai te noho mai I roto I te hihi o tamanui te rā. Kia noho hau ai, kia kore ai e wera. Kia kore ai e wera. I te titiro noi hoi, wiremu, kāre tawhiti mai te waharua, tērā pia ki te taha whakateuru, he tēneti anō kai reira, ko te awanui rangi tēnā e tūtū ana, ko te tēneti tonu o te puni kōkiri, te pūtake o te riri anō tēnā kai te tū, kai te tahi au tēneti, ko nā manuhiri. Kai reira rātou. Kai reira, kai rauti ki te rātou I kunei nā inari, kai te pai koe, te mea tūwhera koe tō harai ki te koe rātou I tūwana. Nō reira, ai ki tau piripi e koro ana ki a maraia I tēnei wā, kai te whakarite ai te kuhutana mai o nā manuhiri te waharoa. Awa kuhiti te waharoa tēnei wā, me whai tiki te kuhutana mai o te manuhiri ki rona te maraia te tēnei waharoa. I pērā no te hīkoia, te opetau, kaua te opetaua, nā kapa o Ngāti Awa, I whaiti te hīkoi, ka tae mai ki runa te papa, ka whānui haere, ka pai ai te ki te opetaua, e whakatau ana I a rātai, me ngā tāonga nōki. Arira, ka pērā tonu, ai. Koe nei te tēni tikai mua tuni tāu nei, tata nei ana ko te noho nā o nā manuhiri ka kuhu mai. Rahi tonu nā tūru kai te ki teau e tēnei wā. Ka pēhea te rahi kahi, ai tatau koe I nā tūru konei nā? Kai te tatau I nā nei... Tērā pia, kai te titiro atu, tahi rau, neke atu. Ane anō e tahi konga tūru tērā pia ka āhua rahi ake I te ko tahi rau I tā kahi e kaute ana. Tērā pia ka iti rāne. Mā te waka ki te. Ka waiho pēnā I tō tatau. Nē. Tata atu ki te ko tahi rau pia. Te whakapai ka āhua rahi ake I te ko tahi rau. Koira tonu te whakapai. I tērā tau I waiho mā Ngāti Awa tonu tēnei kaupapa hei maumahara. Ai waiho mō Ngāti Awa noiho, I tēnei rā, tēnei tau, kua tuwhera ake rā ki te motu, me te whakapai ka āhua rahi haere nā tānata huri noa I te motu, ka hara mai ki tēnei nā. Mō te pai o tēnei takiwa kai ko te ota, ne, ana ko te koana tēnei nā kai ki tipu mai nā rau, o nā rākau Pākehā, rākau Māori rānei, ai pai tunu te ki te āhua tano tēnei nā, ko te korowai tano papatūnuku, pai tunu tēnei, I tēnei rani rāmere ana ko te rua takau o whirinā nuku, rua mano nā huru mā whitu. Nā, pīki kaupapa o Ngāti Awa kai te haere ake, ko tēnei tonu tēnei nā, te kaupapa matua I tēnei rā, ko te rā maumahara I te pāhuatanga o te pā, o te kupenga o tā rā mainuku. Nā, rātua no etahi o ngā kaupapa o Ngāti Awa, etahi o ngā kaupapa nui rawa atu mo Ngāti Awa, arā ko te whakakotahi, mā te kapahaka. Ko Ngāti Awa te toki tēnā, ka haere hei pōpō me te rātapu, oira tonu tētahi o ngā kaupapa matua o Ngāti Awa, te whakakotahi a rātou. Nā reira, reira pia ka noho tonu mai, nā iwi o te motu, hei ngā rangi whakatauro, tērā pia. Me pai tunu tāwa ke kore e hāparani o tāwa reo. Au koe hapake e tāwa pōpō me te rātapu ana I te ahurei ka pāko nā tiawa. Nā rani e taka mai ne, nā pōporana, ka mutu mai te whakapāho, ka whakatātou tunu tāu mo te pō, pōporano ka timatano e nā huatana ana ki te
takiwa, hea te inua o tērā takiwa, ko te teko tonu, ko te karapu o te teko, o te hutuporo o te teko te ara nei. Te karapu whutuporo o te teko, ai, o iata koe boi ko te karapu whutuporo o te teko. Ana, ko te kaina teko o... Iratumu ana. Ana. A koe ira. A koe mō hiakahi ki tēnei nā nei. Reira mau tonu mai te rongo e te iwi. Nā, koe ira tētahi mea me mōhio tonu te tangata. Koe ira i whakapoto ai kia te teko. Nā te teko o Iratumu-ata. Ka ua ko tētahi atu whakamārama. Ka katoa te whakaaro me te tinana kahi ki te whakarono ki etahi atu. Koe ira te tikana o te teko. E kao e he. Ko te teko o Iratumu ana. Kia tika te o kōrero. Kia tika o kōrero. Ko tōna ahu e tau wāra he toa taua. Kaha te pakana. Nāna tuni tahi tani wha i mea i patua. Ware te ahu te tino te mea o te tani wha. A kua ke rānei ka mau mara i awuri mo hinari. Koera tana mahi tau o wāra. Ka poro nā mahuna o nā hōriri. Ana ka raua. I runa i nā pau i tōna kaina, koe nei te koe te kowai. Wena, kei te kete we tahi nā pau kei waho nei te waharoa, a kore e māhuna i runa. Tērā pā kai te kimi māhuna. Ano e te iwi kāre rua, ka whakawhiti atu ki nā whakaneke, e whakahara tau tonu ana ngā taua, kia rite ai rātau. Ia kore ai e he te mahi. Kia hei whakamahana anō i a rātou. Kei te ki tau, nā mahine ei, nā kuia tokorua, kei te neke mai. He kene no te kāina tunu. Hei te whai tūrana kia noho rāua, i te marutana. Tērā pēr. I te titiro nai hoau i tērā nā kōtiro kai te taha i te kuiana nā, me tana kākahu kai te kahurangi. Tērā pēr, ki taku nei whakapai, koira tonu nā kākahu o te hunga no tainui, e whai ana i te kāhui ariki. Te kāhui ariki e rātana rānei. Tērā pēr, Kare te moho. Mā te waga, koe nei nā whakapai. Waire te mate o te whakapai. He tuku kupu nā koe, hei āwhini a koe. Wena hoki tā koe tēnei wā. Koe tahi o ka were i tō hini naro. Mea ka taka mai he mōhio tana. Koe tahi wā he pai tonu. Koe tahi wā he mā harahara noho. Koe tahi wā he rūkahu nai ho. Kei te kōrero ai mō. Kei te kōrero ai mō kuake. Hoi anō, kai te titiro ake i tēnei wā, e paraki tihi tonu ana te Maria. Kei te koho mai nā te manuhiri, ko nā kuia kai mua. Nā kuia kai mua. Reira, kai te rono, kāre noa kia tīmata kai te whakahara tau nai ho. Ai mau ana nā wāhine i nā korowai, ai nā piupiu anō hoki. Au nā korowai tonu o wā rātou marau, wā rātou whānau. Kiki katoa i te tangata. Me te titiro ake. Kei te kita, a wē nāna, kairi te tū i te waharo, kei te pekatuke rātou ki te... tahi ake, kei neke rāno mai wē nēnā, kei te tū tei, a wē tahi nā wātene. Ana kai roto i te waharo tēnei wā, jaki nā manuhiri. Ana, o marae kai tō omo mahari i mua i a nā tau nā ki tāna kāmera kia mau ai i nā whakaahua. Nā kiriata, kia pai ai te chiro i runa i awa ora, ne whānau. Ei warawari kōtau i te haere pēnana ki te awa ora mena ko oa kōtau i te whakarono kia māwatai ko kahi me nā pahupa. Ono rā i te iwi mai tonu mai te rongo aroha mai kāre ai te whakarongo ki a koe wiri i te wari ke au o nā mahi o waho me te tiro haere. Kāre roa e ka tīmata nā whakaneke i konei, i whitikina nei te marea e tamanui te rā i tēnei wā. Ai te wera ahakoa te paku kāpua nei, ai te rono rā i te mahana. Wai marie mā o ko wiremu kai roto i te kere wēne, engari kāre he hau. O reira, ko te wera noi hoa. Ai hoa mō. Kei te rona i te mahana.
E pai tūne tēnei tēnei mai e kene ka rua nui te rani o kore ke tāu e mea e whai ia hau hei whakamātau ia tāu. Oe no rā e te iwi, ko te ahua nei ka re tawhiti, ka re roa, ka whakatauria nā manuhiri. Nā manuhiri no nā iwi o te motu tēnei. Kai te whakatau noi hoa a piripi hea hana whakaniki. No reira anō mautonu mai te rongo me te wā tonu kua tatara ki te hauwha mai te kau karaka te wā ina e whai tonu nei ngā mahi ngā whakaniki konei ko te kupenga o tara mai nuku te rā maumahara i te pāhuatanga ka hoki nā mahara ko tahirau irima te kaumārua tau ki muri me te mea hoki te ahua nei ai te tata nei te rite me te titiro ake kua pai, kua hei te titiro i runa taku kāmera ina, kua kore ina e nei. Oino, kai te tūtū nā tāta te manuhiri i mua te waharua, ana kai muri i rātau, ana ko te tahi o nā kapahaka, e tatari ana. E pakake, he tamariki kai roto i tēnā nā, kai te hara mai te tūtuki i tēnei kaupapa, i rune te marae, ana ko te haka pōhiri kai te tatari tonu kia ku nā wē nei nā kai tiki te koe te kai karana kai tiki tau nā wai nei nā kai te rā pitora kai tiki tau ngā kai karanga kai te tatari kai te tarangai te kimi haere i kiingi tūheitia kari ko te kiingi tanga noi ho tāku e tiro nei o te kāhui ariki e tatari ana kia whakatauria ki runa tonu i te pā. Nā anō, a whai nā pūnaha e āhei ana koe te whakarongo a te mātaki anō i ngā whakaneke nei. Ko te awa ora tēnā, ko i runa tonu i te whārangi pukamata facebook.com Tūmiki FM, ko te reo irirangi o Tūmiki FM, i runga ia rere iwa ono ira iwa, ko te whārangi ipurangi a Tūmiki FM, ira kau, ira NZ. Mā aua pūnaha a koe e āhei te whai i ngā whakaneke katoa o te kupenga. Kia whakawhiti atu. Ana, o ti mata mai neha.
Nā toko toru nā kaiwero ka puta ake. Me te titiru ake ko nei kaiwero no Ngāti Awa tonu. Kouti te... Kouti rāno te whakatau I te taki. Tērā te karanga mai o te kaiwero matua. Ko Hape Hudson tēnei. Oia tonu ai te ki atu. Ara maira, ai te tō ia mai. Ai nā manihiri. Me tāna pātiti. E te mau pātiti ana e toko. Te mātaki nei ia, he hata ana ia I umana. He rātana kararehe. Kia whakawhiti atu I tēnei wā.
ai noho ana na manuhiri a me te meki ko te iwi a me te kīnitanga. Ai te noho I tēnei wā. Ai tiro ana ano ihi koe mai a te nuinga o te ope taua I te taha o te tāiwi o te motu. Me te kīnitanga anō hoki te ārahi a rātau I runa tonu I te kupenga pā. Ai. Haruru ana te whenua nera. Oh, tino. Ai, tiko hoki tēnana, kia haruru te whenua me tarani. Te mea ana ko te pōhiri mai. Ia kini tu haitia. Tukurore ani Morgan, nana me rāhui papa, nā mea rono nui iāhau I roto I te kāhui rā. Enari kai te karau te moho ki nā kuia, ki nā wahine. Kene kai a koe nā mohi o tana. Kāre te tino mōhio ko ai rātou, engari I roto I ngā huihuinga pēnei, e whai ana te kīngitanga te kāhui ariki, e whai ana aua kuia I taua kāhui, me te whakapaia, no te kīngitanga tonu, no te kāhui ariki. Ana kai te kira koe, I rono ia koe korona mo te tahi nai mau ane te kāmeta. Ki horani, ne, he tohu te kīnitana. Ai. Koira tā, I te mea whai rātou I te kīngitana, koira tā koe whakapai nei. Ai, te pōhe au no te mea, no te hāhi rātana o e tahi rā. Tōku mo ana koe rau I te kano. Te nana. E kene kai roto rātou I tēnei wāhi. Ana kari tino ke ki nā tūrana I konera me wenena enari he pōhiri anō ka te tū hei te rānui tano o tēnei rani ne. Ai te titiro nai ho me te whakaaro ake hei kai hia nā toa toko whitu nā kaiwero toko whitu ai te titiro nai hoi nā whakatakotoranga ko ngā iwi o te motu me te kīngitanga I nāia nei whai muri a rātau ara ko te karauna ko te karauna tonu kai te haramai. No reira me ko te whakaaro ia e wiremu ai te haramai a reipa. Te tikana rā me haramai. Kai te haramai te kā wanatana. A koe o rātou kai te haramai ko wini tana pita. Ko tāmati. Wā te wāpea ka kite. E kene ka haramai e tāmati. Kai te kite, nā tā kai te mau ai nā kāku me te inua puke hine kai runara ko te te kapaka tēnei nā kuhu mai nā ko te inua wini nei e arau te kapahaka e nari nā taua nā mea kai te taua I kunei rā me koroto pē nāna oi nei tun wetahi ai te haramai te awhi wenei nā I te whakatau I te krauna te whakatau I te krauna pai te kiti nā maha tāngata me te mea hoki tika tonu o kōrero e wiremu kāre te tino ki haere nā tūru, inari kia mōhio ai e te iwi, ko ngā iwi o te motu tēnei me te kīnitanga, ko whakatauria ki runga I te pā o te kupenga. Tai hoa ke te roanga o te rangi, ka whakatauria ko te krauna. Mō koe, ai nā wākatoa ākua kōhe te wāhi, e inu te marae, ka noho nā manuhiri, kai tawhiti ki rāta ka noho mai. Nei, koino kai te haere tāta ki te awa te marae a tēnei wai tewi, mau taran tunu mai. Ki ta whanau a tairongo. Ai tau wale ko te kōpua te ururo, ko te kaira riro, nā mai te rawa ke tia te ringa. Me wakaraki pūkohu ki te titi tangi au ki ta itanga nā whetūroa ke a Fiji ki ri tako hope ki te Mauria. Iri toi ki anoho ki puhi nui ki te maunga ronga te rangi a niwa. E wale taku haere ki ngā tiki tapu ki maunga pōhatu ko tai turakina. Ka titiro iho ki rarara ki manawaru ki rua tāhuna ko tai tanga atu hoi pōtiki ko te nohangara o te tipua. Tūwana hau I hui ara ka tahuria ke ki nuku taurua ko ka hungunu. Ka tiho era taku haere ki te pū o te whenua kia ka hula ana ki kia te whatu I a piti. Me whakatakota te ara takata kia arapa ua kia kupe. Me uki ko muri au ki tararua ke rarara ko hamua ko laki tāne kumua upako.
Ka huri rā taku haere ki te tai gawa uru ki te puaha whakanui ko te ati hanui a pāpārangi. Piki ana hau tara anake. Ko te ati awa mātaki hika au atu au ki te tihi o Tongariro. Ko tūkino. Ka rere tika tonu rā taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi. Nānai noho mai te hiku o tāku i kā. Pakia mai au te hau marangai. Atu ana hau te puaha wai katoe ko tainui. Ka titira atu au ki tau piri ko kingi pō tatau. Ko te mauri o te motu he tipua hataniwa. Me uri no ke au ki kahuro ki mahanga ki wharepuhunga ko raukawa. Ia te awara taku haere ki ngā tāhuna ki haulaki ko maru tuehu. Tā papa nau te hiwi ki moe hau. Ia mārama taku titiro ki tauranga. Ko rangi nui ku taraki hōhiri. Ki ranga tā ua ko tamapahore tūranga tira tonu au. Ki runga wai mapuna ka huwhaia ko tahuri waka nui. Piki ana hau te hiko ora. Noho anau te taumatai te rihua tamara waho. Ka titira atu au ki o Otawa. Ko te mauri o Waitaha. Ko lagi uru tapu i ka tū ana hau tihu o te arawa. Ko putaua ki hiko mātātua kai ngā tiawa. Ke ata whiu au ke ata ki haruru ki tarairo kōhi. E watapa ki te manu ka tūtahi ki whakatāna ki apanui. Ki te ngutu awa motu ko te whanau apanui. Ko torere nui arua ko ngaitai. Ko pōtiki mai ta whiti ara ko te whakatohea. Ko tū watawata ko ngā ti whare pākau. Ko tā whiu au ko ngā ti manawa. Ko tū whare tō ki kawarau. Ko rangi tihi upoka whakahirahira. I takai anei te upoko ki te akatea. E piki ai au ki hikurangi e ko te kania taki rau. Ke atiro i hoa ki ngā tuke e matanui o ka hungunu. Ai waka mau mahara mai ki au. E ata ki timu ki te wai pau namu. E tiro noa koutou. Ki tōna maunga whakahirahira ko te orangi ki tatonga e ko ngā itahu. Ko ngā tima mua e ko tai aroa te takata. Kau ki nei au ki te mauri o tōku a ko mātātua putahua ki te maunga e ngarara tāna kai. Ko ngōna werere i honei ara, ko tarawera ararau ko te awa te atua. Ko rangi tae ki nui atia ko ori ni te puhukai taka o ngā tani whara te tahi o te rangi. Ki te awa whakatāne. Tau mai ai ara ki konei ki runga i te papare are. Te pātau naha naha. A taku tupuna ia i ra tūmoana. Nā toi kua wanui a rangi. Ara ko ngā tiawa, te toki te tangatanga i tara te ngohe ngohe i te wai. Ka mua ia te ahi o tahu ka puta. Ki waho ko a waroa. Awa tūmaki i te rangi ko parinui i tara. Ko wamo rehu rehu ku i rākewa. Nā i rākewa ka putara. Ko toroa te ariki o runga i te wakanei a te matatapu o te atua. A mata atua. Anei, ta tāwharautanga. O te wako o mātātua, e tau nei. E whakatau nei o koutou te wako o tainui. Te ki ingitanga, koutou ko tai mai runga i te karanga. O tēnei wāhi tapu, tohu whakamau maharatanga. Ki te pakanga o te kupenga. Ai ko ngati aua, e nganguru nei. Au. Ko ngati aua nganguru nei. Ara toi a mai. Waka ki te urunga. Waka ki te moenga. Waka ki te tako. Toronga i tako. Wai te waka. No reira toi a mai ko te waka o te kingitanga. E whati ko koe tēnā e whakakanuhitanga nei o tō tātou ki ngi atu heitia. Me pēnei te kōrero nā pōtatau te whero ko tāwhia o ko mahuta ko rata ko koroki. Ko tō tātou kuini ara te atarangi kāhu. Ka putara ko tō tātou ki ngi atu heitia i tēnei rā ko koe te whakakanuhitanga iaia. No reira haere mai, haere mai, haere mai.
Ka tahi au ka huri kia Ngāti Haua. Te kaitia ki te Māori o te kiingitanga. Kei taku rangatira nuru hara mai. Nā hotu roa ko hotu ope, ko hotu matapu, ko pūhanga, ko pū tere kue tihi kue noho, kue rake ko taipū. Ko takotoni ārangi ko tū heitia, nāna ko mahanga. Nā mahanga ka puta ko tū kōtuku, nāna ko wairere. Nā wairere ka puta rā ko tū mataura ka moia ko roki ka hukura. Te wahanga kia koe kai taku rangatira, rā hui te wahanga ki te maunga tautari. Ka putara ko haua. Nā haua ka moia ta manga arangi. Ka puta ki waho ko te oro. Ka moia mataroa ka puta ki waho. Ko pūranga taua nāna ko tangi moana. Nā tangi moana ka puta ki waho ko te waharoa. Nā te waharoa ko tara pīpipi nāna ko wele mutana. Tara pīpipi ko koe te uri. Whakaheke nei te kāwa e rangatira. Ngā kai pupuri o te Māori o te kingitanga. Ngāti Haua tēnei, te whakatau nei a koutou, te tuara o te kiingitana, no reira haere mai, haere mai rā koutou. E rā hui Māori a mai te ahuataka o tāua mate. Ka ki tau ia koe, ka hoki ngā whakaaro ki tō tātou rangatira ki a Lewis Moyau. Te wahanga ki tō tāua tuahine kia, ki tō tāua tuahine, ki tō tāua tuakana ia puka. Longo whakaata, Ngāti Maru, te hahi o tō tātou purupitia te matua tangata. Ka ki tau ia koe rāhui, ka huki ngā whakaaro ki ina nahi nei. Tātau i reira, i roto tūranga nui a ki wahaere mai. Ke whakahonohona atu ai, rongo whakaata, ko rongo popoia, ko kahuki, ko reimahanga, ko takapunga, ko kahurere. Ka mua ia ira wharo, ko hikino, ko teragi houhiri. Ka mua ia hine pare, ka putaki waho, ko tōna atini, ka mua ia tai whakaia. Tai whakaia ki te ao, ko whiro ki te pō. Nāna ko tuku nuku tai meha nei, te pau whakairo e tū nei. E mihi atu nei ki te rā huetanga. O aitua, me ngā mate huhua te waka o tai nui. Ngā, maitua huhua o te motu. Tō ia mai, ki konei tatau tangi ai, e tame te ahuatanga ki aratau. Nō rira ka rite. Nō rira rangi riri hara mai, rangi awhia hara mai. Ko rā kau hara mai. Kei konei a puke hina kin konei a te ranga. Me te pakanga o te kauroa. Kei konei a te tarata, te wahanga ki te wakatohea. Kei konei a maunga pōhatu ara te wahanga. Ki oku rangatiro o tūhoi pōtiki mau kai, mau taonga, mau tangata ki te pō. Tēnei ka whakaroa ke nei kia te mākarini. Koe nei tōna wāhi whakamutunga, whai kōrero tanga whakamutunga. I tū mai ai a te mākarini ki te whakarangatira i a Ngāti Haua i tērā tau. I konei runga i a te kupe ngātara mai nuku. E whakawahatia nei te ahuatanga ki a Ngāti Rongo, te wahanga ki a Tawarau. Te wahanga ki a koe kei te korangatiro hōri. Nā rongo ko arai ki ira ko te mua ko muka e tū ko koroi, ko tō inga, ko tākero. Ko rihipeti, ko te Aotearangi. Ko Ameria, ko Piki, ka puta ki waho korangi. O ki wairua mai koutou. Ngā mātanga o te reo. Ngā mātanga o ngā tikanga Māori. Koutou i whawhaitia nei, ke whakarangatira ai. E nei tuahua kaupapa tohu whakamau maharatanga ki o tātou pakanga. Huri noa i te motu o te aroa. Kua wanui ārangi tērā. E rāhui tenei ka tangi atu rā ki ara tau, ka ea, ka hari te tawahi ki ara tau. Kei konei mātou e whakaarua na ka, ko wai te kāwana taka hau rāhui. Ko wini tana. Ko tara peke tai apa ia ki a reipa. Me te rōpu kā kāriki. Engari ara ke ko te Pāti Māori mana motu hake mana Māori. Ko inei au ka aroha atu rā ki a tatau.
Hoi anō he tohu. He wā tōna. Ka haere tonu te whawhai pēnei a tātou ko tai mai ki konei tēnei rā. E rāhui. Ki te pupuri, te mana motu hake, te tino rangatiratanga. O ngā kaupapa i whakaarohi ai. E koe, e taku rangatira, e te ururoa. Ko koe tēnei roto i te mura o te ahi. I whawhai tia te whawhai nui, te whawhai rangatira ke whai wāhi ai, ke whai mana e nei kaupapa anei. Tātou ko tai mai ki te whakatutuki te ahuatanga o te kōrero. Whakamaumaharatanga mō rātou. I hoko hurutia, i aitua tia rātou i roto i ngā pakanga. Pēnei a te kaukauroa, ara mātou i reira ina nahi nei. E hia nei ngā warura o ngā mātou tipuna. I ko hurutia e te pū o te kāwana tanga taurega nei. Nā te aha, i whakaaro tahi ai mātou, te rōpū o te tae rāwhiti. Ke haere tahi ai mātou, i runga i te karanga o reo i mania potoki o rakau. Nō reira mai rā no tēnei honotanga, e tame, e rāhui. A tainui ki a mātātua ki a tainui. Nō reira haere mai, haere mai, haere mai. Te ururoa, kei te mihi atu mātau ki a koe, ko nei mātou wānanga ana ki hia koe noho ai, ki konei rānei. Nā te mea hakua hea, te kaupapa pēnei, ko koe te kanohika ki tea. Ko koe te tangata, e kōkiri nei, ngā take mō tāu e te ao Māori, ki roto i te whare mata. Engari me pēnei te kōrero, wai ko tia tō te, tō pōtai taina ki rahaki, ina e nei ki te mau ke koe i tō pōtai rangatira, no reira rangatira ki wewehi, haere mai, haere mai, haere mai. Koe ke rā koe ki te kōrero, mana motu hake tino rangatira tanga, te alawa waka, ngā tira ki wewehi, hara mai ki tō rahinga, kia mātātua, kia ngā tiawa. Mai rā no te kōrero, nā tamata kapua, rāwa kotoroa, ko ngā mate kairunga ia mātātua, wai hoake, mā tamata kapua e tagiak. Ko ngā mate kairunga ia tamata kapua, wai ho mai, mātoroa e tangi mai. Nō reira kua ea te ahuatanga e rā kōrero i konei. Nō reira tēnei, te rā tuatahi, ko tukuna te pōhiri ki te motu, ke hara mai ki te whakanui tara ki konei ara ki te kupenga tara mai nuku. Nō reira wai hoa ke nei kōrero i konei, kai pau ngā kairunga i taku pereti kai aku rangatira. Nō reira nau mai hara mai whakatau mai kia ngā tiawa. E no hoko tahi nei runga i te tāwharau tagahata matua tagata. Tēnei ka mihi, nau mai hara mai, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, kahuri. Kia
atu ki whakaikata, he rawa i te matarai, ki whangaparawa me, whakahoki mai whakamuri ki kohi kore ia wā. Hei tīma te kōrero māku, ko tā amurangi ki mua, ko nā hāpai au ki muri. A ti hei mori ora. Ta inui, te aroa, mā tātua, toko māru, kura haupo, Aotea takitīmu, e patu ki te moana, mā wai e tō, mā aku e tō, mā whakatau e tō, tēnei rā te rangona ke, e tāre wai nuku, e tāre wai rangi. Pūnui, nau mai e tama, kākau tāua, i te awa, i piko piko, i whiti. Ke ui a tāu e te tini e te mano, nā ku koe e tiki atu i te wā nui a tāne. Mihi mihi e tāne, koa koa e tāne. Turu turu ana mai te wai o te hika o Mārama. E patu ana mai e te kō muri muri hau. Nō runga ana mai o Waihi. Ko te unga mai tērā o nā waka nei. Ura te rā, wera te rā. Nā tangata whakaririka, kaumau ki te taura. Ka atu, ma te toru atu, taku tū, ma te toru mai. Ihu waka e, turuki, turuki. Turuki, turuki. Ara mai te toki, haumi e, ui e. Me mihi ki te atua, whakaonore tia, te kiingi. Hei kai pupuri, mo te mauri. Hei pau henenga waka. Hei whakaurutanga, mo te whakaaro. Ki te iwi Māori. I runga tēnei ao tūroa. E tūhake au te mi atu ki a koutou i whakaike mai nei. I tēnei ata. Tainu i waka. A kwa. Ko mihia. Te rangatiri i mua iahau. Tūhake au te mi atu ki a koutou. Nau mahara mai. Ki te tātou. Nā uri. O tērā toko rua. E tū whakahi rawa mai. Tituru iho mai rāua. Ki o rāua uri. I takataka hi te mana o te whenua. Ai tēnei ata. Hoi anō. Kai ware nei. Nā mihi ki tini o ai tua. Ko rātou mā. Ko kaukau i nā tai. O wai whakoti atu. Nō reira. Koutou mā hae. Hare atu rā. E te rangatira, whatihua, he rangi. Tērā te tahi wahine, no roto tainui, a moai te tahi o nā tangata no tai whakaia, enari. Kai tōna kāinga i tēnei rā, e takata wana. Te tai nā uri o te puia, he rangi. Ko ia te tahi o nā mana, ko whiturangi tia, a te mi atu ki tāna whānau. Hoi anō, i tēnei wā, anei rā te kaupapa. I nā rangi, whakahira-hira. A pōpō, timata mai anō, te tai atu kaupapa, a te toki tērā. Hoi anō i tēnei wā, te mi atu ki a koutou, ko whakaeke mai nei. I runga tēnei whenua o Kapurangi. Hoi anō, kāre tōrohi nā kōrero, nā kai kōrero i muri i ahau. Marata ke nā kōrero nā hitori, mo tēnei whenua nā pakanga, i whakahua tia nei, e te pauroto,
mo te aka rauwhero. Anō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a kia ora tātou katoa, tau ana. Toko ki te ao mārama o tātou we nei, kanui oro e mihi nei, tangi nei kia rātou. Tēnā koutou, tēnā koutou. A kia ora tātou katoa, tau ana. Whakarongara e tāne ki te aurewa, ki te pūkena, ki te wānanga, ki te taura, ki te tauira. I te pui ho ngā pū, ngā weo, ngā rito, nā take i tororo, i tororo. Tēnā rā, ka whakahui ka ngā maunga tapu, ko tupo tarangi, ko tapito tarangi. I takea mai ko te tapu, ko ta man, ko ta mauri a ngā tua, i hahaua mai ngā iau matua kore. Ka whakatakina ki runga ki enei taura, kia mahea te hua mā ki, ki runga ki tēnei pa. He papatataki no pati nuku, no pati rangi, tēnā whakeke ki atu ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te mauri, haungi e ui e, tae ki e. Ho kiau ki nā mana ki tangoto tātou āriki nāna nei. I whakawahai a tātou ki ngā mea papai, ai tēnei rā, i tēnei rā. Nāna nei, i arataki ke tatu mai kōtou, ki runga i tēnei whenua te kupinga. Ke tū take ai tātou, me o tātou at machio hoki. Me nā wairua o tātou tīpuna, i mate ai nā pakanga katoa, a ke honore tōna ingua. Ka e noho ana au i te patitoko o tō oku tīpuna whare o tūtau. Te ure tārewa o ngā mahi o rua mano e.
Rongo aku taringa ki te reo pūoro te whakaruru mai o te rangi. Ko taku whare tangata. Atu au i te rāhui ka titiro ki te awa kōrero o rangitaiki. Rero ara rangi au ki te tihi o pūtau aki, te kanuhi ki te o Ngāti Awa e. Ka hoki nei au ki ta Māori o tōku waka o mātatua. Ka tai ka huri au ki te kaupapa te rā, ki te whakatau i a kōtau, ki te tautoko nā kōrero o Ngāti Awa ki tai, ko tai mai a Ngāti Awa ki uta, ko tātou e nei, e pupuri ana te Māori ke mihi ai, whakatau i a kōtau, a ki runga tēnei whenua o tātou e tēnei rā. O te rā, nā kaupapa e rua kai te haere i runga e tēnei whenua e nei rā. Tua tahi ko te kaupapa o te toki. Nā kapahaka o tātou rangatai, o tātou mokopuna, o tātou hiko nei. O te rā, o Ngāti Awa te toki tangatanga o te rā. O Ngāti Awa, kai runga te kōrero, kai raro te rahurahu. O te rā, tēnei te mea ki a kōtau. Te kiingitanga, rāhui, ko koe, te kanuhei, ko tā mai kōtau. Tai nui waka, nau mai hara mai. Te aroa waka, hara mai. Nā waka katoa, kai wangini a kōtau. Hara mai ki te whakanui, te whakamaumahara. Tēnei rā, mō tātou tipuna, i mate ai nā pakanga. O tau wiwi, i te wā i tā mai rātou, a ki te raupati tō tātou whenua. Nā ka hoki au ki tēnei o tātou tipuna te hura. I whakahauraro e ia, kia Gilbert mea, i tēnei rā tonu, i runga i tēnei whenua. Te rima kraka, i te ata i tēnei rā, i taua tau. Ka karakia mātou i te ata nei, a ki te rā kaupapa. Me te kaupapa hoki, ki te whakatū, whakatau tō tātou pau, a nuku tai meha mea, me i rā tū moana, kai raro. O te rā ka hoki au, a ki nā mahara, nā kōrero hoki, i homai, waku mātua tipuna, waku rangatira anei, a tāhiri ni mā, i te wā, i kimi ai, tātou i tō tātou raupatu, kōrero te atu tātou ki te kāwana, nā kōrero homai ki a te hura. I whai mai, i timata mai te pakanga i kaukauro, i te noho a te hura i tōna marae, te matapihi. Hari e tino hiehia ki te pakana. Engari nā te mea, kai te hiehia te kāwana, ki te tangoa tātou whenua. Ka whakaaroa te hura, me haere tātou, kai pakana tātou e kone. Engari hara mai anō te kāwana, kai whai rātou, tō tātou tipuna. Ka haere, ki te whāri ki te toke, mai te awa, te wai kā mihi, ka nohi reira ka pakanga. Ka hara mai o tā kiri, ka tā mai, nei ki te kupinga. O tira, tā mai konei, te pā e rua te kupinga, te pā e toru kai muri rā, pāhara keke. Ana i whakawhiti mai, te kāwana mai i muri, te pāhara keke, ka tahi, ka whakaaro, a te hura. Me muti tāta. Nā ka whakahauraro, a te hura. Kia Gilbert mea. Te kau mārua nā karaka ka tā mai rātou, nā, ka hara mai kōtau i tēnei tā, ka pakana tātou anō ki a rātou. Nōra, he kore no tēnei, me haere tonu taku kōrero. Ko tira tēnei ronga tira te hura. Tōna tūna i konei, nā toto o wana tana tira, ana, kai roto i tēnei toto. I muri atu i tērā, ato tātou tipuna i rā tū moana. A koe nei tana marae, koe nei tana pātapu. Te mā i ora ei i rā tū moana, i haere ei te pakanga, ko taupea, nā iwi katoa. Ka whakahokia mai nā upoko, ka whakairi ai, huri rauna tana whare, nā upoko ki runga, te tana taiapa. Kara mai nā manuhiri ka kite ai, nā upoko iri ai, i runga te taiapa. Ara, nā teko o i rā tū moana. O tira, whai muri i tērā. Ka kore au mo te tatau paunamu.
mai tūhoi, mai Ngātiawa, i ohui. Ara mai, a tūhoi, ki runga tēnei papa, ki te whakatau a te rā uhatanga. O tira i tēnei rā, ko tā mai tātou ki te whakanui, te pakanga, te whakahauraro, a tūhoi, a Ngātiawa, a ki te kawana. Anō reira, kōtou, nau mai hara mai. Hara mai kōtou, nā huatanga nā mate. O tātou tīpuna kai waingani a kōtou. O tātou tīpuna kai konei o kōtou tīpuna. Me mihi ai tātou kia poroparaki ai tātou. Nō reira, kāti no i konei. Whakatau i a kōtou. Anō reira, huri no. Tēnā kōtou, a tēnā kōtou, a tēnā tātou katoa. E whakawara tia e tama ko preto, uraria i tana, ko preto, ururua, o ki ana koe ki te pao, o manui ara ni tō, muri ana tō titiro ki te one o wei, ki te renga o te topa horama, ki te puke nā te mata horama, wai ho marongo mai no hore. Whakairo i te pau mata whai ariki atu, takai atu ana e awa te ana, o tōna mātua i whakaira i ai, te kuia nei a pāwa i te rani kōrama, 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 kōtama, kōunu, kō kuera, i whawhati te pari hau a te moana i taua i te wakao. Te amimi ti ana te he tira, he taua whāno, whāno e kā kahukura te manu whakawa i te mate wai o a te au i muri nei. He titi ei aku ni hoki te takatikua o kau pātapurua e ke tāua ki mai hau kia tu tāwiti i katoa i te pumare. Te ani o tama te kapua, kana no te amawai, tau tiritia ai, e i o te mata o te hoi o wai mihi, hoki ki te maruka tūtai, ka hika e wai wai rai, ke ua muri wai, urua te waka, o wai rakai anu wai e. Te rā, kia mau mahara, ke kore ware, kia tātou o Ngātiawa. Te kau whitu, te rā, hainuera, te marama. Tahi mano, i warau, ono te kau maono, te tau, i rau patutia a Ngātiawa. Mai wai taha, ki maunga whakamana. Mai maunga whakamana ki tāne atua. Mai tāne atua ki ohiwa. Ke kore tātou e waraware ki te rātau ki te rāwā. Nō reira, rātau ki te pō, ko tātou, a ki te awa te huri no, tēnā kōtou, kairau. Ai te inuai rā, timatai nā karakea te matua tanata. Te rāra ni whakaputana hoki, ko te whakaoro pai ki nā tānata katoa. Ai rā tēnei rā te whakaoro pai, tō tātou matua i tirani ka iho nāmon. Runo hoki tōna manā ki a tātou nā rā, ko mahoke nea tāmai hoki tēnei rā. O tira i runo hoki whakaoro pai, ki nā reo krana i a tātou i tēnei rā. E whakaara ke nei rā, te whakahoki wairua mai rā. Te huna wairua ki te huna wairua, te huna mate ki te huna mate. E puhuri ake nei rā kia tātou, ke hono tātou, te huna ora kia tātou, te huna ora kia tātou, e mihana ki nā reo o te rā. O tira, e whakaaro pai anu hoki,
ki nā whareari ki oki, o te motu. Mai te whare tapu hoki, te whareari ki oki, o te heu heu. Mai iwi kou, ki heke mai hoki, ki tōna uri hoki, ki a tātumu, a tēnei rā te mihi, ki te ariki o tū whare toa, e mihi ana, e mihi ana. Noi rei rā, ka huri atu rā, kia kōtou rā, te whare ariki rā, o pōtatau. Ki heke mai rā, mai pau te ka pōtatau, anei rā, tō tātou whae o ki te motu te akarani kāhu. Te whae o hoki, o tō tātou ariki nui, te kini hoki o te motu, a tūheitia, pōtatau te wherawhero, tua whetu. I runa hoki te tūmanako, ke tau rā, o te manaaki a tō tātou matua i te rani ki nui aia. Ke tau ana hoki ko te pika o te ora. I runa hoki wōna māui wi tāna. A rire, rire. Hau maari e. Nō reira kia koe rā, e whatuhua. O koe nei a, ko koe rā te kanuhi rā, o tō tātou ariki. Watai mai rā, i te whakarana tirara, ai tēnei rā. Whakahira i wainau i a mātou. A tēnei rā te mihi. Tēnei te mihi. O tira, ka mihi no rā kia koe anaru te tumuaki. Ko koe anō rā, e arahi nei rā tō tātou ariki nui, e hare tahi nei. I runa rā nā kaupapa te wā, te kaupapa te rā. A tēnei rā, a te mihi atu, a te mihi atu, te mihi atu. Nō reira, piki mai rā, kake mai rā, ho mai, te waiora kia ue tū, te wahana koa, te moea, te koea, te pō. Pō, pō, waira ki raru ai, papaki tūana, te tai ki te reina. Ka pō, kao, e te rā. Nō reira, tēnei rā, te pukohora atu rā, te reo. Te reo rā, o te kamiti whakahaere rā, o te kupina o tarai mai nuku. Ko rātou rā, i nā kau nui, i piroporo. Mai rā tō rātou, tiamana hoki ki te komiti, i rina raupā nei, ke tū a tāhua rā tēnei rā, mō tātou, a tēnei rā, te mihi atu rā mō rātou, nau mai, hara mai. Haramai. Runa no hoki te reo, ana rā ki te nā kōtou, i nā taua, nā kona rā, anā pau ako, o te whare kura o ira tū moana, anō rātua rātou reo e miha te rea kia kōtou, nau mai, haramai, haramai. Haramai rā, i runa rā, tēnei rā te kaupapa te rā. I te mau mahara rā, anei e kōrero sene nā kōrero, i nā kai kōrero ko tuaki mua nei. Mai a pauroto, kia hori pāua, kia ohepa. I whkārake nei rā te hono, mai nā whakapapa, ki nā kōrero hitori, o te kupena, o tara mai nuku, te pā e tūnei tātou. Nō reira hara mai, hara mai, hara mai. Ai kōrero tia hoki nanahi nei, ka pohiri tia rā. Nā hapū rā o tiwi o nā tiawa. I nuna rā, tērā o tō mātou rōpū te kaupapa rā o te toki. Ka timata nei rā te ahurei, whakataitei a pōpō. I wainarui o mātou hapū. Anō rātua rātou reo e miha te kā kōtou. Nau mai, hara mai, hara mai. Ka pohiri tia anō hoki nā tau o te motu. Nā manuiri hoki, a ina nahi nei. Ka tau mai rā, ko te taitoke rau. Ka tau mai rā, ko nā pakana, ai waina nui a rātou. I haria mai rā, e nā kanohi, o nā puhi rā. I nō nā pakana,
o Poke Tūtū, o Hawaii, o tira ahu ahu. Tā mai hoki tērā pakana hoki a rua peka peka. Nō reira ka hoki te me kira te tani, te aroha rāhui, ki tērā rā, o te mama rā, o te kaungi hera, o te kaumāru a te kīni, mai Ngāti Hine, a Erima, he narenara. E kore rā e mutu te tani mo tērā, o tō tātou rana tira, i wehe atu rā, mai Ngāti Hine. Ka tau mai hoki ko tau rana moana, te hari mai rā nā pakana, a mai te rana, mai puka hina hina. O tira ka rā ki no rā te mamai o te nā kau, o tērā rana tira o tātou a awanui arangi, a awanui. Tō reira, mai reira, tau mai ano hoki wānuru ia mātou, a ko te āti awa. Anā rā te pakana o pari haka, i hari atia mai re e rātou. Ka tau mai no rā, te aroha, mō tō tātou ariki nui, ki runa rei tērā o tō tātou whaia, a mere iwara, i toko tō mai rā, i tērā marae hoki o tātou, a pāhara keke, a pāhara kaka. A hoi no rā, e kore rā e mutu te tani rā, mona mema rā, o te kauni hera, a tō tātou ariki nui. Tai anō rā, ki rā o tātou, o te kauhui wairua a te ariki. O tira, arā rā, mai rā te hāhi katorika rā, a pāhemi. Tau atu rā ki tērā te moruhu, o rātana rā, ki a waka pāma. Ara ko rātou rā, e tani nei rā, mō tō tātou ariki nui. Nō reira, a tēnei rā, te mea tika koutou, nau mai, ara mai, ara mai. O tira nei rā, e kororo sia nei, ko tau mai ara ono ki wānui a mātou. A nei rā whakatohea, ko tua ke nei taha a mātou, kia te ratara. A nāra ka tani rā mō tērā o tā rātou, i kiti rā whakamutana e mātou, a rari nui waka, i tērā o tā tātou, i te ratara. Koe rā, a tani ana, mo e nei o rātou, nā kau nui, aroha nui, ki te whaihare nā kaupapa wa tātou pakana. Ke tai atu ki te waire nā a hika, me peha te kore tani, mo tērā o tātou ranatira o te aitana māhaki, ki a ruihi mo e au, i takoto mai rā, i roto te aitana hapu o Ngāti Maru. Koe nei rā rātou, ko hui koe atu rā ki tua te arai. Nō reira e tani tuana, e tani tuana, e tani. Nō reira, kua tāpiri tia mai rā, o rātou mate, ki nā mate rā i roto i a mātou o Ngāti Owa. Ki nā mate rā, me ki rā i kōrero tia nei, i mate rā i runa tēnei pā o te kupino o Taramainuku. Nō reira, tēnei rā te mea tika koutou, nau mai, ara mai, ara mai. Hoi anō rā, i runa rā i tēnei whakaaro, ka tikano ka mihi rā kia koe, e te ranatira o rani wewe. Reire te mihi atu kia koe tūrura, nau mai rā hara mai. I te mana nei, ka whakahua tau i tērā, i te wharawana no o awanui arani. Te hari tanātu rā, tō tāua tari a te puni kōkiri. I runa hoki te tautoko tērā kaupapa. O tērā kaupapa o ki nāu nei rā, i rapu te pūtea. Te pūtakera o te riri. Ka hari atau te kanohi o te puni kōkiri, e kanohi rā mau. Ki reira rā, tohe atu rā ki a rātou. Nā tō rātou whakaaro nui, ki te kōrero a te kīni, ke pōti mau, ka noho pani i mātou i te rāwa. Nō reira hoi anō rā, ai te mau mahara sunu ki o mahe, e mahi anei koe mō tātou te ui Māori. Nō reira, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. I tēnei wā, ko tua ke rau i te whakahua atu ki te katoa. I tō aroha nui, te whakaaro nui, ki homai te rā te pūtea, ke tua e rei he kaina, mo i rā rā o nā iwi, i pākino tia e te waipuke, i roto rai a patu tātahi,
ke tū i rona tērā tō tāo mlaia o kōko hinau. Nō reira ka mihi, ka mihi tunu ki a koe e te rana tira. Nō reira i tēnei, koe nei rā te kaupapa, nā tō pūtea rā, o te pūtake o te riri, nā te pūtake o te harakeke, a nei rā, te hua o o mahi, ko tū nei. Ke kitea rā, e te tini e te manu. Nō reira, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Nō reira, mihi mai rā e nā ungtani sama. A nei mihi mai rā, rā ke o mātou rana tira rā, a nei rā e noho nei rā, tō mātou tā rā a hirini. A nei noho mai nei, ke tau mai rā te mana ki runga a mātou, tō mātou mōrehu, a tā hirini. O tira, ki te tiamana no hoki, o te luna no nā tiawa, a hohe para, tākuta hohe pa, e noho nei nā, e whakarana tira rei tēnā. Tā mai no hoki te kai whakawā, whenua, a nei rā a lein. Tēnō rana tira kota te rā, ki a rātou. Nō reira mihi mai ki a rātou, mihi mai ki a rātou. Hoi nō rā, ki a koe rā hui. E te rā nā rana tira, kātou kōtou rā, e noho mai nā. Koe nei rā, te whakaro rā o tēnei, te komiti rā, a te kupena o Taramaiuku. Ke maumahara tunu, e nei rā, ana. Ke uache ko te hua, ke nei noho mai nei. I raro rā, nā kākahu rā, o te korowai, o te kōwhai. Ana, koe nei rā, nā moe moea. Ke whaia tunu tātou e nei, kaupapa. Ke whakaara tunu tāke nā kōrero, e ahei tunana ki a tātou. Ke kore e whakawareware tia, ke whakahora tia ki runa nā whakatipurana. Ke mau ake tunu, me ki rā, te mātaurana, o a tātou whakatipurana. I nā kōrero, i pā mai, te kino rā o nā horiri, ki nuni a tātou. Nō reira, tēnei rā, te tūmanako, o enei mahi wānu i a tātou. E hāre tātou, te hariwa tātou mokopuna, tai tamariki, ke kitea i ina pā kino i mahi a kino ni o tātou tīpuna. Tēnei rā, nei rā mātou, ka mihi ki wā mātou kohana reo. Ina kura tuatahi, kura tuarua, kura takawaina, kura kaupapa, nā kura ko tō te ao, ko tau mai rei tēnei wā. I te mihi atira kia kōtou, nau mai, hara mai, hara mai. Haria mai rā wā kōtou mate, I wainarui a kōtou, tainui waka, tiarawa waka, nā mātā waka kei wainui a kōtou. E mihi atura ki a kōtou, tēnā kōtou, kia ora tātou katoa.
Oero te ururo, aroha mai rai no te wareware. Ko tāua rā I hare, ke naua rā te makariri. I runa rā ia mauna pōhatu. Reira rā koe, ki te hari mai rā te whakawā a te kāwana. Ki runa rā ia nai tūhoi. Ki tērā rā nā poropiti, o ta mihai o hou. I mā kino tēnei rā e te kāwana a rua kenana. Nō reira, anei rā, ka mihi rā, kia nai tūhoi noho nei, kia hori, ke ei. Nō reira, tēnei rā, te maumahara. Te tahi anō wō mahi a tāhua, mahi nui. Te whakaro nui rā I runa te tono. A nā tamariki o nā toina ro, nā tamariki a I haraira. O tira a mauna pohatu. A ie a rā te rā wā. I runa rā I tō whakaro nui. Tō reira te mihi kia koe. Te mihi rā kia koe patihua. Ānaru, o tira kōtou tainui, nā mātā waka, tēnā kōtou, tēnā tātou katoa. Koira e te iwi, ko he mana I ruera. Ai te titiro ake tērā pēr he kai kōrero anō, a kai te taha ki te haukāinga. Ia, ko whakawhiti rā ki ngā manuhiri. Nō reira, a whakarongora, kia whakawhiti atu I nāne. Waire uta, waire tai, waire tāne tapu ka hura tangata uta, tūraki atu ki tangata tai. Tūraki atu ki tangata tai, te rāpe, te korepe nui, te korepe roa, te wāhi awa, te tai awa. Whakamaua e tamako e rā, te ao ko tū, ko rongo, ko tamaka ura kaukia. Tuku atu e tamaki apu te waho I te tā whakawha. He pūtanga riki no rongo I te tauira mai e. Mai e, te tupua, mai e, te tawhito. Haro mai mātou I te whakoti nuku I te whakoti rang. Tō manua, tōku manua, he tāne kairi hea. Whānau, haro mai te toki. Haumi e, hui e, taiki e. Tūtaki nāki e te tautaraki mutu kōkako kia whakataha ke rā te tiki atu te mahuraki. Ngā manu kauari riki tu opa uaroa nui kei tahuna tapu te riri. Te whainei. Te whainei I te karanga o te rā. Pahotia mai koutou ki te whare ariki ki te whare o pōtatau kia hara mai. Pakakanohi mai e whatihua I tō tātou kingi I tēnei rā. Ka pai tia I tēnei rangi whakahirihira, whakatūria nei e koutou e ngā tiawa, e tahau kāinga tēnā koutou. Ino ngā nohu ki ngā timataranga kōrero ko te wehi kia I hua ko te timatanga te whakaronui. Koe anohu ki te timataranga te whakamutunga ngā mea katoa ka puta kau. Whakahonere huki ka tika kia kingi tū hei tia. E noho mai nā runga I te taumata tapu ana tūpuna tana whaia. Ni re hau pai māri re. E tarangi e tūnei, tūtonu. Ko te pā o te kupenga o te ramai nuku, takoto. Kia koutou e te hau kāinga. Wakarongoa ke hau ki ngā kōrero tanga whāriki tēnei e koutou. I waihongi au mai a tāua tūpuna mātua I tawa I a rātou. Ia te hura te tai wakapiri tērā. Me ana hua au ngā katoa. I riro ai tēnei whenua. Ka aroha. Te rongo atu ka aroha hoki. Te kite atu I ngā tuhinga a koe rā e tā. Hirini. Roto I ngā kupu hitori. Mo tēnei papa whenua. A koutou. Me te ahuatanga. Kau e tiana e te kauanatanga. Ki wanga I a koutou I tērā.
I tērā wā tonu. Hakoa ngā pūtake tā te kawanatanga i te wā i a rātou. E haere tonu ana hoki te toi maha te mamaitanga ki nunga i a koutou. Mai reira tau no mai ki tēnei rangi, te rā whakamaharatanga. O te pā, o te kupenga nei. Ngā huatanga hoki o ngā pakanga i tau awa. Whakahuatia e koutou, te rā whaitua o te o rākau, o rangiriri, rangi auwhia, wai rātu a huatanga, ai roto i a mātou. Neke hia tuana i roto i a tauranga moan. Ko whai rāno, ki puke hina hina, ki te ranga, tai atu ana ki te werenga tīringa, ki ruhenga pai maunga o te kai mai. Korera ua wara te rā whaitua hoki, ki te werenga hika, ki te tarat. Pera momotu a huatanga patua nei e te kawaratanga te rā wā ki a tātou. Ia tātou tūpuna mātua. Tā mai tātou ki tēnei rangi. Ia hoki ngā mahara ki a rātou katoa. Kore rawa te warewa. Kore rawa hoki e mutu te tangi mō rātou tahunga. Riro ai tēnei whenua, tēnei o ngā whenua. Wanga i a tāua tiwi mau. Kore rawa e mutu te tangi. Kore rawa e mutu te aroha ki a rātou. Me ngā uri whakatupu ko tātou anō hoki tērā i tēnei rang. Kore rei mihi kau ana ki a koutou. Mihi aroha ki a koutou e mihi nei a whakatau nei i te whareariki. Tatu ana ki te iti tarahi. Koe ke mai ki runga ki a koutou. Kore rara. Te kuranga tira e pauroto. Me ngō kōrero e hoa, hoho nura wat. Whakaputai o kōrero rāka te ika moho. He hāna te aha. He hāna te toi maha ki ngunga i a koutou. Tatuatuana ki a koe, te pāpā he mana ko wherano. E toru e whārāndei ngā wiki ki murina i hara mai koutou ki nunga o rukumoa. I te karanga hoki a te kai whakawāhi kingi ki a koutou ki a hara mai. Nā whakamaharatanga mo te kau whakanui a tāwhiao, tairo mai ki te kau whakanui a kingi mahuta. Au ngā no rā no muri mai te rā kaupapa i ngā pakanga e kororo nei tātou i te rānei. Engari he hua ke roto i te rā kaupapa. Ki aki nei a tāu a tiwi Māori. Ki roto i ngā āhuatanga o taua wāton. A wena ta maharatanga tā mātou ki ruku moana i te rara. He utu pēr. Ki ngā tūkino mai e te kawaratanga ki a tāua i runga i ngā kaupapa pēnei ki a te kupenga o tara mainuku. Wai rei mihi kauana ki a koutou, e mautaunu nei ki tēnei rang. Koutou te ware wānanga o te kupenga, tēnā koutou. Ātai tamariki, ngātai tamariki rāra. Ngā kanohi o rātou mā. E ora tonu, e ora tonu, e ora tonu. No reira kei konei mātou hara mai ki te tautoko i a koutou. I te au i tapo, i te au i tapo. Kore rawa mātou e ware, tō koutou awhina mai, i runga i te karanga rewi mani a poto ki a koutou.
Ka aroha no hoki au kia koutou ngā tiawa. E ki tenei tō koutou whawhai ki te haere ki te rāwhai tua o rākau. Ka rītāia. Whakarite rite nei e koutou me ngai tūhoe. He āhuatanga. A koe nā taku miharo rau atu kia koutou e ngati awa. E haere ki wiwi. E haere mai a tūhoe ki runga kia wāte hio mai te huarahi mo tūhoe kia haere tō tika mai ki runga o rākau. Ia te whenua nui ma. E mihi kauana, e mihi kauana kia koutou. Ka tei ka tika, tū kotahi katoa tātou i runga i te mato te whenua. A konei tonu ake ka hara mai te kawanatanga ka rite nei e koutou. Ka noho tahi koutou ki runga ki te rāwhaitua. Koe rea mihi kauana kia koutou, ka reku me roto kōrero, te mea nui kua tāmai. I runga i te reo karanga o te rā, o karanga te rā, karanga te rā, karanga te rā. Tēnā koutou, kia ora mai no tātou katoa. E ata kia hau, i te rangi, o te ora. I te rangi o te mate, Ka tika me mihi atu hau ki a koe e te ururoa. E mātua no hoki ngā kōrerotanga kōti a koe. E iwa ngā tau koe i takahi ai nunga i tamata te whenua nei. Hei reo, hei kanohi, mo tēnā o ngā kawanatanga, taino mai ki a tātou te iwi māu. Mihi kauana ki a koe. E mihi kauana ki a koe. E mihi kauana ki a koe. Tira ki a tātou katoa e tahau kai ngā koutou. Ngā karangaranga mahatanga. Kei wangi ia koutou. Ngā tiawa, tēnā koutou,
Whakatohea tēnā koutou, te ahuatanga e kāhutu, te ahuatanga hoki ki tēnā o te tarata. Atu o tērā, kei tērā taha oki o te whānau o mokomoko. O tutake ānaru ki tērā tu ahuatanga hoki. O e rā, āhua whera pēr ki te tangata rā, rangatira rā ia te hura. Pātau mā. O e rā mihi kawana ki a kou te katoa huri roa. I runga i tō tātou marae, i runga i tō tātou pā. Tēnā koutou. Me hoki rāno ki ngā kōrerotanga apiti hono tātai hono. Rātou te hunga mate kua maua he kia rātou. Apiti hono tātai hono. Tātou te hunga ora kia tātou huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia roa mai no tātou katoa kahuri. Kua tirana kōrero o tētahi o nā kai kōrero, a me te āhua nei kai te tū mai ko Rāhui Papa. Tui ai runga, tui ai raro karongo te pō, karongo te au, i te kōrero, i te wānaka pua, taka pua, pio pio. Ua o pia te maramahu, nuku te maramahu, rangi ka taka, tongi te hau o tū. O tū te wini o tū, te wana o tū, whakaputaina ki te hei au, ki te ao marama. Ti he mauri ora. A moa ke ana rā te titiro ki runga ki ngā kapu Aoterangi. I te taumata whakaika no hoanga mai rā o ngā rārangi kingi o te pō. No hoana mai rā o ngā atua o te pō e titiro iho nei ki runga ki a tātou. E whakakotahi nei tātou i a tātou i tēnei rā. Kia whakamoe mititia te runga rawa. I ona manaki tanga nui ki runga ki a tātou. Ki runga ki tō tātou kingi. Kwa whakakano hitia mai rā ki runga ki a koutou i tēnei rā. Kwa whakamoe mititia te nui o te kroria o te runga rawa o te atua. Rire hau, pai marira. Ngā tia wa mātātua wakakaranga mai rā. Ko ia tēnei ko ngā kanohi o te kingitanga kua whakaeke mai nā ki runga ki a koutou. Mihi mai rā ki ngā uri o awanui ārangi kua whakaeke a kene. Mihi mai ki ngā uri o tūhaurangi kua whakaeke a kene. Mihi mai ki ngā uri o tūwharetoa ki te au pōuri kua whakaeke a kene. Mihi mai ki ngā uri o ngā tātai whakaheke. Te haerenga mai rao mā tātua ki rato tainui. Te haerenga mai o tainui ki rato i a koutou. Ko ia tēnei kua whakaeke a kene. Kua whakaeke nei te kāhui ariki. Kā tika. Ko te tau ko tai mano e warurau e ono te kau mātoru. Kā tū te pāhuatanga ki runga. Orangiriri. I te wāia kingi tāwhi au. Ka tau te ahuatanga o te pakanga ki roto orangiriri. Anei rā ko tāna mokopuna. Kua whakakanohitia mai rā tō tātou kingi. Atu heitia pōta tau te vero te tuawit. Tāwhi au ko tāna mātā mura. Anei e whakaeke a kene. He wahin. Anei rā, ko tāna tamaiti ko wana kore te tūngane o te poea. Wana kore nāna ko hikairo nāna ko whatihua, ko whakakanohi mai rā i tō tātou kingi, ki runga i tō tātou mara i tēnei rā. Karanga mai rā ki te tumuaki, me ngā tātai whakaheke. Ko piritahi mai anō rā, anei, te uri o awanui ārangi, ko ia tēnei e noho agene. Kaua ki te rārangi ko tai, engari tini nei ngā rārangi, o te tumuakitanga, e pai here ake nei rā, ki runga ki a tātou, kia ngā tiawa. Hirini, ngā tiawa, ke ake nei pēa te anaru i a koutou e noho agena.
Anei rā kua tae mai ki te whaka pūmau i te āhuatanga o tēnei rā. Me tae mai kā tika. Me tae mai kā tika. Tai hoaka rā e te pae. Ke tīkina mai rā ko ngā kupu poroporo aki ki o tātou mātua ki o tātou tūpuna. I pū whero mai ai te one ki runga ia te kupenga atara mainuku. Ngā mātua tūpuna o te pō hoki wairua mai koutou. Hoki wairua mai koutou te wā ia koutou ki ngā pura o ngā hine ngaro haumako o a koutou mokopuna e mā taki akene. E kore koutou e pārua e te haumaiangi. E kore koutou e ware tia i roto i te hine ngaro me ia ke nei ko ngā hine ngaro haumako o a koutou mokopuna te mā taki ake nei. Hoki wairua mai, hoki wairua mai, hoki wairua mai koutou. Hoki wairua mai koutou i roto i te āhuatanga o te pāhuatanga i te wāia koutou. Hoki wairua mai koutou ki runga ki te mārire o tātātau whakatau i roto i tēnei rā. Koutou ngā ika nui, ngā ika momoho o te kupenga atara mainuku, tēnei te tangi, tēnei te tangi, tēnei te tangi. Tēnei te mō tea pakuraki a koutou, e kore koutou e ware tia, i roto i tēnei rā. Ko whakakotahi atu nā koutou ki ngā mate o rangiriri. Ko whakakotahi atu koutou ki ngā mate o rangi aowhia. Ko whakakotahi atu nā koutou ki ngā mate o rākau. Ko whakakotahi atu nā koutou ki runga ki ngā mate taruru nui o te motu whānui tonu. Mai o te mārakiraki, puta atu ki te mātonga. Mai o te uru ki te rāwhiti, ko whakakotahi tia koutou i roto i tēnei rā. Tēnei te tangi, te mai o haki a koutou. I ngā mahi pupuru whenua, i ngā mahi pupuru i te mana Māori motu hake, tēnei te tangi. Tō ia mai rā ki ngō tātou mate o tēnei rā. Ka tika te poroporo aki i aru ihi i roto i a te tūranga nui aki. Ka tika te poroporo aki i arangi i roto i te whāruarua o tūhoe pōtiki. Ngā ika o te whare pare mata. Ko mau nā ki te kupenga o te mate. Koia tēnei te tangi. Ka tika i hori. I te ata nei, i putātu ai au ki runga i te uhunga o te wahine a te kotomaian. Ka whakaeke noa nei au ki roto i te whare kāreke au i mōhio ko ai te tāna. Mea rā wāke kā tūtaki ko te teina ke nei o te ching tūtuane. Ko tana tāne te nei, te teina o ching. Ka whakaeke ana o noa nei au ki roto i te whare. He herangi te wahine a takotoa ke nei nōku. Te ahuatanga ki a ching ki tana pāpā, ki a Peter Nathan, nōku no maunga tautari. Mea ke ana ka nui ki atu te tainui, Waikato ki roto o tākiri, i o Waikato e noho nā i te kai. He no rā ko te tangi kauake, ko ia tēnei te rā ka ngaro atu ai te rā o mātou, te rā o tātou, ki te ahuatanga o te mate, tēnei te tangi. E tō ia mai ai ngā mate o te kāinga. Te rā ngō mātou rangatira, o roto o te whānau, Ormsby e Poroto. Kia Deni, e tako tō mai ana ki runga i a te tokanga nui anoho i tēnei rā. Te rā o ngā pū au o te whare kāhui ariki, te wāhanga ki tana tupuna whāia ki a piu te whero. Ko ia tēnei te takoto ake nā, me ngā mate huhua kau ake, ko tō ia mai rā haitangi mā tātou i roto i tēnei rā. Kia ki ai honei rā ko te kōrero, ko tahi tonu te kōrero, haere ngā mate, haere whakaoti atu.
He no rā te kaupapa o te rā, e te poupou tū atu ne, e mihi ana. Te whenua i takataka hi atu rā e ngō tātou mātua, e ngō tātou tūpuna i te wai a rātou, e mihi ana. Ngā mōrehu o ngā whakatupuranga, koia tēnei te mihi, koia tēnei te mihi, koia tēnei te mihi, koia tēnei te mihi. Ka tika te tai mai, ngā kanohi o tō tātou ki. E hoa mai runga i te āhuatanga o te karanga, o ngana huanga i rato ia ahi te reiria e whakanui anei i te rua te kautau o te noho o tainui ki rato piripane i tēnei rā tonu nei, kua ere tō tātou kingi ki te taunaki i te rā kaupapa. Wa waihotia mai rā ko te kāhui ariki me tana tumuaki hei kanohi mōna i rato i tēnei kaupapa, i rato i a tātou i tēnei rā. E tikāna rā te kōrero. Mā ngē nei kaupapa e ora tonu atu ai, e hiato ai te ngā kau mana motu hake Māori ki rato i o ngā tātou tamariki, i ngā tātou mokopuru. Kaore nei, e waihoti atu, kia pānui i runga i te kūkara, i rato rā nei ngā pukapuka. Kua tō ia mai rātou, ki te takatakahi i te whenua. Kua tō ia mai rātou, kia pūhia e te hau. Kua tō ia mai rātou, ki te mātakitaki, i ngā mahi o ngā whakatupuranga o tēnei rā, e whakahonore ti ai ngā whakatupuranga i te wai a rātou. Tēnei te mihi ki ngā tātou pūkei kura. Ko rātou, te whakapūmana watanga o te kaupapa i rato i ngā tau. Tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. O tirai hoa mā, ko tai mai. Ko tai mai ngā pāpakanga. Ko tai mai ngā pāpāhuatanga i rato i te riu o Waikato, i rato i ngā nia o te wakanei o tainui, ki runga ki tēnei papa o tātou i tēnei ra. Ko tai mai kia whakakotahitia tātou. Kia whakakotahitia tātou i rato i tō tātou mō tea. I rato i tō tātou apakura, ki o tātou mātua, ki ngō tātou tupuna. Tēnei rā te tangi mapu kauake, kia koutou, kua noho mai rā i rato i ngenei, ko tahi rau, rima te kau mā rua tau, e taki mau maharana, ki ngā mahi pāhua tia nei ki runga kia koutou, i rato, i te wā i a rato. Tēnei te tangi ake, te mātakitaki hona, i o tātou pāpakanga i runga i te motu. Kua hui hui a kia kotahi, kua hui hui a kia kotahi. E tikāna e rauranga tira mā te mihi kia te ururoa. He hakoa kare kau nāna i tīmata. Nā ngā tamariki tonu rā o roto i ngā kura. Nā ngā iwi tonu rā i maumahara ke rā ki o rātau rā. Kaore he āwhina o te kāwanatanga i e rā wāra. Engari ko te whakapiki hangake o te ururoa ki roto i te kaupapa. Ka tīkarohia mai rā he wāhanga o tā te kāwanatanga he awhina i a tātou. I tō tātou rā a te motu, i ngō tātou rā i rato i ngā takiwā. Tūruroa tēnei te mihi ake kia koa. He konga te kōrero angete. He mara te kōrero angete. Engari ia te kōrero. Engari te ngari i te tino korera wāt. He pura tēnei, ko whakatōki ake rā ki rato i te pai o te whenua, nā wai ka mahuri maira. Ka eke a te kōrero a te whare kaihua, here a ngā weri kia tupu tōtika te tupu o te rāka. Ko ia tēnei ko te mahinga, ai a te ururoa mā, i rato i te whare pāre mata. Kau au e tīmata te kōrero mō tō tātou huanga mō wirita. He anō rā, ko te tūmanako. Kao, ko te rautaki. Whakakotai a tātou i rato i o tātou pāpakanga. Whakakotai a tātou
ki te tau pēhi i ngā Māori kei roto i te whare pāremata kia whakapū manawatia ngā kaupapa Māori e tūmana ko tiana kia kotahi anō tātou. Mā te kotahitanga e kotahi ai tātou. Ko i nei, ko tā tātou e nohone. Tō ia mai ngā mana nui o te tarata. Tō ia mai ngā mana nui o te mane mane rau. E hori. Tō ia mai ngā mana nui o maunga pōhats. Ngā pura pura o te rua kēnan. Tō ia mai ngā mana nui o waire ngā hika. Tō ia mai a rua peka peka a o haia wai. Tō ia mai a parihaka. Tō ia mai a whanganui. Tō ia mai a te awakairangi. Tō ia mai ngā pāpakanga ki roto. Ia te waipo namu. Tō ia mai kia kotahi mai ki ngā pāpakanga. I roto ia tainui waka. Kia kotahi tonu ai tātou. Ki o tātou hitori. Ki o tātou tikanga tuku iho. Nā rātou i waiho mai. Ko ia tēnei ko te ahuatanga mahu ai ho mai rā ki runga ki a tātou i tēnei rā. Kia mātakitaki rā i tō tātou pirimia hou. Kia Ardern. Me he mea ka pūmanawa i aia tēnei kaupapa. Ka titiro, ki tana hekene, kia wini tana. Me he mea ka whakapūmanawa tia tēnei kaupapa. Ka titiro ki roto i ngā tangata noho nei, i roto i ngā tūru Māori, me he mea ka whakapū manawa tia tēnei kaupapa. Tēnei kaupapa e haka i te mea, he tangi mapu kau ki a rātou, he tangi noi hone, he tangi kuri noi hone. Engari tēnei kaupapa, e ora tonu ai te ngā kau mana motu hake Māori, ki roto i ngā tātou tamariki, ki roto i ngā tātou mokopuru. Ahatia te kāwanatanga. Me tohe tonu tātou ki te whakapū i tēnei kaupapa ki roto i ātata. Ngāti awa, Joe, tēnā koe, tēnā koutou. Ko i nei nge te o ngā kaupapa i whakatakotori ake nei e ngāti awa i te aro o te kāwanatanga i te whakaekehanga mai o ngāti amana āiwi ki roto i a mātātua i nā tatane. Tēnei kaupapa, mā tātou anō hei mori mori, mā tātou anō hei poi poi, e pua wai anō ai, aha koa, ko wai kei te noho i te riu ki pōneke. Ka tika, he awhina nui me he mea he ngā kau ake nei ki a tātou ki reira. Mahue atu, ko te awhina, kaua tātou e tukuna ngenei tū āhuatanga ki a tā mate mate noiho. Ko ia tēnei tō tātou whakakotahitanga i a tātou. Te kotahitanga i ki te amaira i roto i ngā mahi a te hura, i roto i ngā mahi a tāwhi ao, i roto i ngā mahi a rewi mania poto, i roto i ngā mahi o ngā tupuna. Ngā tupuna whakahira hira kau, ko ngā pukenga kei te kitea nuitia e ngā tātou tamariki, e ngā tātou mokopuni. He no rai rauranga tira mā kua tāma. Ko tai mai ki roto i a koutou, ko tai mai te whare kāhuiariki ki roto i a koutou. Ko tai mai ki te whakapū manawa i te kaupapa o tēnei rā. Ko tai mai ki te maumahara, i te tako hanui, ang o tātou mātua, ang o tātou tupuna, kia tātou o tēnei whakatupura. Tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Po roto i te kōrero hanga mai o te ingoa o te kaupapa nei, te kupenga atara mai nuku, ka toko ake te whakaro. Ha! Kai au te kupenga atara mai nuku, kai roto ia hauraki. Mea kau ake ana kai te tekoke. Ha! He whānui pēr nei a te tara mai nuku nei, i te whiu haere i tana kupenga, i te hao i ngā ika, o te moana nei o rangi taiki, o te moana nei o te moana atoi. He nora, koia tēnei. Koia tēnei, kaore e take o te kupenga, me he mea kaore e whakapoupou tia. Ona taha taha, e hawai te ika. Ko te ika nui, ko te ika roa, ko te ika, a maui tiki tiki a taranga e takoto akene.
No reira ko ia tēnei te mihi I te kaupapa o tēnei rā. Ko ia tēnei te mihi kia tātou ki ngā whakatupuranga o tēnei rā. Ko ia tēnei ko te haerenga mai o ngā kanohi o tō tātou kingi. I te whakapū manawa, I te kaupapa o tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou. A kāti, a kia ora tātou kata. A te āhua nei ko tina kōrero te taha ki ngā manuhiri. Nō rā, whakatakoturia te whakaaru. A kua puta mai tonu ko nā toa. Nā taua tonu hei tiki te koha I te whakaaru. A koe nei tonu te kaiwero I puta atu, te whakatakoto I te taki. Nā, kua utira, te āhua nei ko utira nā kōrero e te iwi. Taha ki ngā manuhiri ai runo nei koe I ngā kōrero rāhui papa. Te atahua ana kōrero. Te atahua ana kōrero. He pai te whakarongo ki aia. Te whakaputa, te iwana kōrero. I roto I te whai kōrero, I te āhua te whai kōrero. Anei, upene a hau I nā mākato he te whakataitai a koe ka pēhea tēne pēhea te rara. Ana, hea te pūtake tana o wana kōrero. He kōrero pakitara, he kōrero
Tōrana pū e kōro haharani. O, kia I rongo, I tui ngā take ngā kōrero paki, ki ngā kōrero tōrangapū I runa I te āhua te ururua ia I roto I te whare pāremata ia I roto I te kāwanatanga. Goia tonu I haere ki ngā kaupapa maumaharatanga, ka hoki anō nā mahara ki maunga pōhatu. I tērā tau, I tukuna atu te tono kia ia, kia tukuna atu he kupu whakapāha mai te krauna kia rua kēnana me te toenga o Iharaira. E nā, tēnei tau, I tutuki tērā. Te rono nei, I āhua tituia I ana oana kōrero, nā kōrero paki ki nā kōrero tōranga pū, oira tāku I mau. Oira tāku I mau. Ka pēnei ki te taku whakautu I a koe nā. Ka tū te whai kōrero I runu te marae a te, ko nā kōrero ka puta I nā wākato he tōrana pū. Koera te āhua tano tēnā. E kōrero tōrana pū I nā wākato a koe hea. Koera te tui nā o nā kōrero I runu te marae a te. Ta kohu e roto te whare. He rereke anō nā kōrero. Ana mā wau ke e kōrero hia nā kōrero tōrana pū me nā kōrero pakana. Te kaupapa o te wāmiki. Wera te ahutana ka tua ki te tana te mea. Ana, me te whakamohi o te tiwi ko te pāeke I tū mai kuneira. Ana ko te tūhana o te tanata whenua I nā wākatoa o te whai kōrero. Ka muti mai, ana ka tū mai. Ko te manuhiri, ana ko te pāeke tēnei. Ana, e pai tunu tāwe kia kōro mo tēnei. Kia mohona te tiwi. Ana ka hekupu anō mo tēnei. Ana ko te pāeke. A tairano ki roto I te arawa me e tahi atu iwi. Ana ko te tau tu tēnana. Ana, nō rere te paitunu o tēnina kia mōrā tātou I roto I te rohe mā tātua. Ana ko te pāiki. I pāta mai au I re mui te maumahara noi hoi tau ututu. Koira noi ho. Ware katoa I pāiki. Nā reira, tika nā wiremu, paitunu te whakaoreore haere, te tuku nā pātai. Pai ai te whakarara ake, te whakaoreore ake, te wairua I te hinengaro, kia mahara anō ki aua kupu. Ana, ko muti mai te pāeke, te whai kōrero. Ana, ko te honi, ko te rūru, kai te hariru, kai te haere tēnei wā. Ko nā kuia, kai te tō haere I muri I nā tāne. Tairano ki tēnei nā he kaupapano, kai te whakatū mai, muri mai. Te tikana rā, ka whakatauria ko te krauna, ki runa tonu I te kupenga pā, a ko ake hoi, kua hipa atu I te paupautanga o te rā, I te kaumārua haora, kua ono miniti nāi nei. Nā reira, kia mutu rā anō, nā mahi hariru, honi kōrero, nā manuhiri ki te haukāinga ki ngā manuhiri, ka whakarite rātau, ka hoki mai anō ko te taku whakapai, 5 rau ope taua, ki runa tonu I te pā o te kupenga, ki te whakatau I te krauna. Ko ai rā, ka te hara mai I te krauna. Ko te tūmana ko nā Premier Aidua. Mā te wāka ki te pia. Me tūmana ko pēnā ke. Ko tāku tēnā, whānau he karau te pukuriri te hara nei ki wēnei wāku kai mahi nei. Engari inanahi nei I whakakau mātou hia e rātau ahau nei na mō tēnei rani me nā rani kei te takamai nei te rāhoroi mei te rātapu. Mō nā kōtou he rana tahi tunu ahau. Ia rau te kau mātua. Hei te kikuru hea ki a kahi I wāku whakapaina. E pāpa tunu ahau. Hei krau e nare e arakau te kau mātua. O te wairua pia kai te rangatahi tonu. Nā ko te inaro a wiremu kai te rangatahi tonu. Te wairua te hinengaro. Te wairua Māori meki. Pai tēnā. Nari rā, kahi,
Kai te trai tonu te ka. Te kapo aere i nā whakaaro i nā mahara. Oino, ko tai mai ai te tautoko ia meana. Tahi o kina koe, kai te koro rātau ne. Ia hua nei kai te uia e te karere. E pau ka whakaata Māori i te mea ko rapaera ki a te karere. Ana koe na hoki tā koe TV, haro mai te tautoko ia kahi koe te mea tino miharo ki te kōru kia kōtama ka iaia nā rātaka, nā hōtaka o tēnei rani me nā rani kei te taka mai nei mo te ahurei o te toki o nā tiawa. Nā, anō, ko te krauna ka whakaeke mai ki runa i te pā o te kupenga, whaimuri i tēnā ka wehe mo te kai. I te wā e hākari ana ko ngā kōrero ka haere ake. Me te whakapae ia, ko kai whakawā Lane Harvey, tētahi o ngā kai kōrero, e te iwi whakarongo ki aia. Maha ngā kōrero, maha ngā mōhiotanga kai tēnei kai whakawā Lane Harvey, no reira whakarongo ki aia mea wana kōrero. Anō rā tētahi, ko te ururua Flevo, anō rā wana mōhiotanga, i nā tūāhuatanga panga, nā o te pakanga o whenua. No reira, anora, ko te ururua Flevo tēnā, ka kōrero rāwatahi ko Lane Harvey i tēnei rangi ki... I runi te maraia tētonu? Tērā pea. Kia titiro atu rā i nā whakatakotoranga. Te āhua nei, kai te maraia atea. I te mea, kai te haere, kaua ngā tāngata rongonui me ki ngā rangatira. Ngā rangatira ki te karapu o te teko ki reira hākari ai. Rāre te poro aurani. Ka mahue mai ko nā manuhiri ko te nuna ako tāwara ki konei. Ako nā te kura. I te hākari konei. Tērā pia kai konei nā kōrero e whakaharehi ana, tērā pia kai tērā taha, mā te wā anō ka kite, tērā pia kai rerekehia e tētahi. Oino, i mua te tēnā nā whānau kei te mia ahau kia koutou nā reo rirani o Taurana Moana, Mania Poto me Wātea kai te hono mai ki tēnei whakapāhotana. E kene ka mute mai ana kia taura anō nā tātou te kāwanatana ki konei rā kua kinei nā. Ko te tūmanako ana kāre roa, ka hara mai rātau, nā kōrero kahi, kai te haere nā me ki nā manuhiri, nā kuia kraua, nā tamariki, ana ki te klapu te poro te teko ki reira hākari ai, ne? Koe nā te āhuatanga? Koe rā te āhuatanga, whaimuri tēnā, ko te ka tuwhera hia te, kai te tuwhera i nā nei, ko te whare hītori, te whare whakāturanga, i ngā hītori o ngā te awa, kai muri tonu te kere wēne nei, kai te tuwhera ki te maria, hoi anō, kai te titiro ake, ka hiria tērā, te hunga, kai mātua kuia kraua, me ngā rangatira anō, ki te tiro i ngā kōrero hītori, kai roto tonu i te whare whakāturanga nei. Ka mutu tēnā, ka kawea ko nā kōrero Lane Harvey me te ururua. Me te whakapā ia, ka mutu hai te whākaraka i te ahiahi nei. I mua tonu i tēnā, he poroporo aki, he whakakapi, he whakaoti nā mahi, he whakaheke i nā haki o ngā hapu o ngā te awa. Ka mutu ai te whākaraka. Koe rā tonu tōna tikanga. Nā whānau i te rono i a kahi o tāwatahi, i te rono i a kahi korona mō nā ranatira. Ko te āhuatano tēnā nā whānau ko nā mānai o nā hapu o nā tiawa. Koe nā, ki tau nā ana ko Hohepa Pride, te tahi o wēnana ana no nā mai, i hara mai hoki ki tau i a Charlie Blood, koe hoki te tahi o nā mānai o Wairaka, o tērā marae o toroa, ne, wēna, ana kai kune rā, we rara, ko nā mānai roto te runana o nā tiawa, ana kai runa i nā me ki tūpoko o nā hapu o nā tiawa. Ruatakau marua e nana, me e nā kai wahora o nā tiawa kai tāmiki makauru me te whananui ātara, i harawai te tautoko i tēnei kaupapa. Me te whakarongo anō i nā kōrero, i tērā taha, nā kaiwhai kōrero tonu, te ake pauroto ngā ropo anō,
o hio tonu rā tāua i nā kōrero a Pauroto, ka whānui tonu nā kōrero, ka noho i roto tonu i te āhua o te whakapapa tēnā, i nā hoki i hono tonu a Pauroto, i a tūhoi ka ki ngā te awa i roto i nā mahi pakanga, ara, ko maunga pōhatu tēnā, ko te kupenga tēnā. Te pai tonu o Pauroto, nā ko te haerere e te ka mau me te wako Māui, te hono haere i nā iwi e huri noa, i nā mauna, i nā pai mauna, nā whenua, me te whakapapa mai ana, ko nā toto tonu wene nā e kōru hi ana i nā wākatoa. Tai mai ki nā mea e whai muri aia, nā ko nā kōrero hāna ana ki tēni takiwa o te teko o te kupina o Taramainuku. Nā, whānau, wetahi mā ka kōrero mātou, o tātou rānei, te kupina a Taramainuku, te kupina o Taramainuku. Anā ko te rere ke tana, a he nā wari. Me nā ko te kupina a Taramainuku, ko tōna tikana, a ko te kupina e kōrero hiana e te tanata. Me nā kei te kōrero mai mo te kupina o Taramainuku, kei te kōrero mai mo te takiwa, mo te whenua. Ko tōni inua tēne, e hāna ena ki te whenua. Koe nei te ahuatano tēnana. Ka mau tunu te whenua, a koe e te o. E nari ko te kupina, te tapitapi nei, a he kawe nei ki wāhi ki atu. I te whakaaro noi hoi, e te hoki nā mahara i a koe i pātai mai ai te, nā e mea atu ki a koe me tō pātai mai, he ahara tōna rere kētana. Mea atu, he me te o. He paku kata noi o te maumahara noi o te ki tēnā. Nā koera te mea te kupina, ka piki koe tēnā, ka hiki koe tēnā, ka haria. E nari, te kupina o Taramainuku, ana ko te wāhi nei, ko te pā tawhito. Wera te kōrero tana o tēnā. Nā reira, e maumahara ana i te rā i pāhuatia, te pā o te kupenga o Taramainuku. Koe nei tonu te rā, a maumahara i tēnā pāhuatanga. Me te kite anō i ngā kōrero. Me he mea e hia ana te kite, te whakarongo i ngā kōrero. E iri ana i runga i a pukamata. Tiro hia te kupenga o Taramainuku commemoration. E tā rātou whārangi i wetahi o ngā kōrero hītori. E pāna ki te pāhuatanga o te pā o te kupenga. Ana, ko tau te whakarono mai nā mena ka pirane ki te whai i tahi nā kōrero. Ana, me tapa te inua, te hura, te tai whakaripi, ana ki riun te ipuranina, ka ki te koe i nā kōrero. Ana, ko nā tuhina, nā tāhirini moko rāo tahi ko Media Simpson. Nā kōrero mo tēnei kaupapa nā ana ko te kupena o Taramainuku. Pai tēnā nā kai te kōrau mo te wāhi nei. Enari, koe nā hoki te ahuatana o wēnei kōrero o nā tohunana. Kai te ora tonu, te tāhirini moko meet, tō mātou waimaria i tēnā nā. Enari no te kuia nā Media Simpson tūtaki ai te tai ia hau i mea te whare wana nā wuni arani. Ka ramai tēnā, enari, ko narau te tēnā i tua o te ara i tēnei wana, enari, e wahine pai, kuia pai tēnā nā. Nā wai rā, ka hua ake nā kāmera i waho e wiremu. Aroha mai te titiro kia i nā kāmera, kare, ka kau te hia. He maha. Mō koe. I tērā tau, ne? Toro noi o nā kāmere kuneira. E nai nei? E nai nei? Hika. Me haria mai te tahi taraka, ana hei kawa wēnena. E tarai tonu wēna. Nā, ko ki te rā te pākea e wai atu. Nā, he rana kira wēnei mahi wā mātou nei, wā tātou nei o te iwi Māori nei. Me te manako pea, te hunga kāre i te tino matatau, ka hoki anō rātou, me wā rātou whakāhua, nā kōrero, ka piri i nā kōrero. Ko te manako ia ka mau ko nā kōrero, engari kaua noi hoko te haka. I tahi wā ka hīkaka tonu. Koe rano ho te nāna, ne? Ko te haka hia nei rātou, engari... Tā hua o nā taki whenua, wera huatano te kapāka. Engari, o tēnei nāna, kai te ki te nāra, me nā kōrero Pam Bird, me Jim Bolger, ne?
Kei te maumara ki Marawa kōrero. Ai te hoki tō, nei. No tatatoru nei te nena. Kai te, Ana me whakaritea nā hitori katoa o te Māori o Aotearoa rāne i roto i nā kura katoa. Ia koe whakahua i aiwa inua pōhehea i te... No tērā, te tau ko tahi mano iwara. No tata ake nei. Mai mahara i nā kōrero. Nā Jim Bolge, whakapute wei nā kōrero, enari, ko roa nei a Pam Bird, o Ngāti Manawa, e whai e tēnei huarai. Kia whakatau nā kōrero o te iwi Māori, o Aotearoa whānui, i roto i nā kura, mai anō. Ana, te au hene, he ana, koe nā te kupu taurani, a Jacinda Ardern. Ka whera hoki aia, ki te whakatau i nā hihia o te iwi Māori. A me nā kai te tika wana kura, tai hoaki. I te kite nei i nā pōhi runa i a pukamata, me te kia ētahi, first time we seen a Māori government. Ki rā. Ki rā. Okay. Wai hoa ki kura. Te mate kēra, i kuna tōni te kāwanatana Māori, mai no te taina mai o te Pākehā, inari ko pōhehe karekau, ko te Māori tūtai, ana ko ta hitana tēnā i tū mai, ki roto i Waikato. Ana ko tātu tunu wēnā. Kare mōhio mo tēnā. Kare mōhio mo tēnā. Te taina mai te Pākehā ki kuneira, ko tohu te Māori me pēnā. Ana, a koeira te kāwanatana i tawa wātunu. Nari, kia kuhu mai te Pākehā me ona Chinimanu. Ne, ko huri ke ana ko rāte tonu nā mānai o te Pākehā. Ana koe nā hoki te rere ke tāna, nei nā ko rāte tonu nā kai whānako. Kai roto tonu i nā kōrero paki, ai te pānui au nā pukapuka te pā o te kupenga ki anei, koe nei tonu te wāhi i whakahara tau hia nā toa, o tira i takina nā kōrero tōrangapu. Nā kōrero rero tōrangapu i wāinga i ngā rangatira Māori i tū ki roto tonu i te pā o te kupenga. Tēnei wā, kai te whare pāre mata nā take tōrangapu. Koro tonu wēnā i tēnei rani tonu i kuneira, te marae a te o te kupena. Me konei anō hoki. O tāu tonu, hei koro tō mō i tahi hei whakaki i nā wā. Ne, e tano mai nā kōrero wana, nā tēnei wā e te iwi kai te hi mai a tamunu te rā. Mena, kai te pai māu tahi, kai rote te keire wēne, enari mena ka puta, kāroa, ka wera ke i te hihi o tamunu te rā. Aha koa te kere wēne e haumari nei a māua ko weremu, ko te raru noai ho, ka heke tonu te wera, i te mea, ka mau ko te mahana, ko te wera, ki roto. Kai te rono ai te hau nāi. Nā, koe nā te pai, hei te hau tāwhiri māte e tēnei wā. Wai mari e tāu. Nō reira, mau tonu mai te rongo e te iwi tērā pia, ko ake ka takina ake te whakatau i te krauna, ko ai ki rā ki te, ko tatara ki te haurua mai te kaumārua e wiremu, anō rā e kōrero ana, e tūtakitaki anō e tahi a rātau anō, te whakawhiti kōrero, te hoki nā mahara wera tū momo mea, e tatari ana kia tau mai te krauna i tēnei ahi tonu, ki mua i te aroaro o ngā te awa, ki mua i te aroaro o ngā iwi o te motu, ki mua i te aroaro o ngā tātai heke, ngā tīpuna i nōhia te pā o te kupenga o Taramainuku. Nā, i rono tāu i Hohepa Praia me te tahi o nā, koe i kōrero mai te mea nei nā, te whakatau ki. Kai runu te kōrero, kai raro te rahurahu. Ana, i te moho koe i tēnā kōrero. I mua e he, engari i pātai atu ki a koe, e haraka i te mōhio, engari nau anō i... Kia hatonu koe i te whakamārama te TV. Kia mau mara tonu i a koe i nā kōrero. Nā, tāu e kōrero ana. Ko tāu e mea ana, i mea mai. Kai runa te kōrero, kai raro te rahurahu. Kōrero te kōrero, engari
He mai anō wāna. Ma a te tanata ne. Nā, mōge koutou, mena, ai te whakarono koutou ki tēnei kōrera mō ai koe te rauru ki tahi. Ne, ko tahi mō te kōrera, ka pono koe ki wāna kōrera. Koe rā tēnei. Enari, mena he tanata hiana, he rereke i tēnana. Ka rono koe i ana kōrero, enari, ko te rahu kai raro, he rereke i wēnā mai wāna. Ana ko te rawa ke i nā ahutana, koene te ahutana o tēnei kōrero. Orera e te iwi, mehe mea kai te ki tonu tō ke te pai anō. Ka whakaki ia ki nā kōrero a awiremu. Ka whakaki anō ki nā kōrero a nā kai kōrero te rāne. Kai ahau te tahi paku no te kete, e pupuri ani ahau. Mōwe, kani o ke aki. Te whakarone ko kōpā katoa tō kete paku. Ai te whai tunu au, nā mōi o tana ki e purupuru ki roto i taku kete, enari, kani o ke aki ki. Kai te ranga hau tonu ne. Ana, koe nā te ahota, nā wā katoa. Ai te rapu. Ai te rapu tonu. Hoi no, kia tahuria ki anō ki te mihi ki ngā kai tautoko i tēnei kaupapa nui o te kupenga. O tara mai nuku, ara ko Pūtauaki Trust tēnā, ko Ōmatarua Rangitaiki No. 2 Trust, ko te Pāroa Lands Trust, Rotoehu Forest Trust Events 1, o tira he tohunga ora mō Rangitaiki, te whatatau o Pūtauaki. Ana, kai hia koe? Kai kunaka. Ko Mercury, koe a Mercury, tūmatau ena ne, koe a pēpea. Ko Mars. O tākiri, anā ko tātou tonu, a Tūmeke 96.9 FM, ko Fonterra, Asaleo Care, anā ko nā pepa wharepaku wena, nā kai te hana, kai te patupatu i mea i Tāhimana, me ora vida, anā he wai Māori wene nā, ka puta atu koe ki o tākiri. Kai tērā taki wā. O tira, ka tukumihi atu ki nā kai tautoko matua, ko te whare wānanga wawanui a rangi tēnā, ko te puni kōkiri, te pūtake o te riri tēnā, ka mihi atu rā kia koutou, kia kōruara. O tira, e tukumihi ana kia Ōmatarua No. 10 Trust, te ahi kā o ngā te awa, ngā kaumātua me ngā marae katoa o te Rangitaiki, me te maha tāngata, me ngā maha ringa raupa. I whakatū i tēnei kaupapa, i whakatutuki ngā whakaneke mō tēnei rā. Ka mihi. Hoi anō, ka renoa kia oti ngā mahi mō tēnei rā. Nā, tāria te wā, ka tau mai te krauna ki runga tūnei. Ai, wā koe, koe rau i te tūmana koe. E rai tonu nā kāmere kai kune rā. Hoi nā whāna kai te mihia ahau ki a taurana moana. Kia mani a poto o tira, kia wātea, ana kai te hono mai ki tēnei whakapāhotana o tātou tūnu nei, ana ko te kūpena o tara mai nuku kai kunei rā kai te teko, ana ko te tikana o te mea, ana ko i rono kōta ia kahi Stephen, ko te teko o ira tū moana. Ana, ka wehi tēnā kupura. Ana, kai kunei rā nā pau, e tahi pau, ana kai te waharoa o tēnei marae a te, enari ko te mea naro, ko nā upoko. Me mai whakairia nā upoko, ka tika hoki tēnei. Ana, koena nā kōrero pauroto. I te noho ke, ane, koe, ko tēnei te kāne tunu o ira tū moana. I rono nei au i nā kōrero ai. Nō reira e te iwi, kā re tawhiti te wā, te manako ia kā re tawhiti te wā, kai te miharo tonu i nā tamariki ua rātau pōtai ke tenei. Ki tenei au i nanahi ko te kōhanga reo te teko tēnā. Mau ana i wa rātau pōtai ke tenei, te tirat, me te whakaroa, kai te hia pōtai, nari he whānui ake taku māhuna ki tāna tamariki. Ki ana i te mātaurana.
Ai, me noho ki tērā. Me whakapono koe. Me whakapono koe. Nā, te whakaaro ai mo aku maka ue ai te pai. Kai te titiro ake, ko te teko tunu tēnā, nā ko hunahuna ngā mokopuna nā tamariki o te kōhanga reo o te teko. Ara atua no etahi o ngā tamariki a wahara mai ki tēnei kaupapa. Tērā te mātakitaki te ātāhua o te kaupapa tonu. Me te kite tērā pia ko a rātau mātua, kai roto i te ope tau anei. Me tā rātau hikaka pia ki te whai i wā rātau rikiriki. E tānata hi ana tūno hau mo e tahi wara e whakatoi nā tātai neha kahi. Mōhio tūnei ki tēnā. Ai te whakarau mo e nei tokura kai kunei rā e tīwi ana ko kai tonu roroa o na makue ana pēna huki a mea a tere hia. Te ahu tana wena mena ka heria nā makue ana ka mau tunu i te roro ke kore marini mai. Nari no, awiri māhua pākiri awiri ma ana mea rawa ko marini mai nā mea ko ware ke wetahi o nā take. Engari, tēnei wā kāre ko i te ware. Ko huri hia tērā. Ko huri hia tērā atu āhuatanga o tēnei nā kai te ware. Oi rā kai te... Mau nā mahara. Koe nei te mea pai. Mena ka hoki tonu au ki te kāina, ko taku mahi tuni, ko te rana hau. Ne, whakaroa me pēne ki ahu i te whakarana hau wetahi ka take, wetahi kōru, hana en ki te tāua kaupapa. Ana ko te mai ta tari nei ko te toki. Ana i pānui hia e au nā kupu nei nā, ka ki te, koe nei te ahutana. Whānau, i te koro au kia kahi e tō mua mai tēni ata tonu nā. Ana ko te tahi o nā kōrero kai rote te wai ta tani nei ko te tokira, ana ko te inua o te awa. I mua mai nā, ana ko te awa o te takana i o apa. Ana ai nei nā ko te katoa o tawa awa, ko tarawira. Ko te wahapu rā, o te awa o te atua. Ana kore te wina, enari, he maumaharatana no tāua nei nā ki nā kupu ahe nei nā, ki te kore tēnā nā, ka naro. Arona ia pauroto me ana o ko te awa o whakatāni. Enari ki a tāua tonu nā, ko te ohine mataro, ne, mai tunu tāua ki tēnā nā. Ka kuhu rā ki roto i te waimana, ai nei nā, ko kore te inua waimana. Ko taurana ai nei nā, kore te inua tūturo o tēnā awa, ko taurana. Ko tōna pūtake tana, ana ka rere mai te pūtake o mauna pōhatu. Koe rea i whakainua hia e tāne atua. I ona haere ki roto i tērā takiwa. Ana, ko whakawhitia tātu ki tēnā pito mauna pōhatu. Hara mai kune nā, koe i atu i kune nā e haere ana. Ko wairaka, tata mea, kai kune i ta wāhi ana ko te urupa tēnei nā o tēnei takiwa te tahi nā urupa, ana ko te puketapu o wairaka. Ai. Kai tērā, ai. Koe rā te ahuataro tēnā. Nā, hea te pūtake tauna tēnā nā, ana wāku kōrero, ana wēnei i rana hau i ahau, i pānu hia e ahau, i rono hoki. Ana, i hara mai uinuku rauiri. E mōgoi ki ai. Kua rono? Uinuku rauiri. Kua rongo ai taua ingoa, i roto i nā whakapapa o tēnā. Ana, ko ue mua, ko tāne moi ahi, ko uinuku rauiri, ko tūwhoi pōchiki, koe nā tamariki. Awai. Kai te pāta mai koe. I te tatari au ki a whakaoti koe hi ho kōrero. Oino, ka pēnei te kōrero, i hara mai unuku rauiri kuneira ki te puketapu o Wairaka. Hi kaine kuneira, hi kaine i tau wāra. Ana, ko tana tāne ko te mauna, i rere haere ani te matu te whena, me o nā tunane e pakanāna. Ko te mauna hoki te tahi i haere i rātau mai i te pakana. Ana, ka rono mai te rani whakaheke i tērā takiwa i te arawa. Ka hara mai te tūtaki tēnei wahine. Nā tana kōrero na e kai tō kai. Ka hora he kai mana, e nari ko tāna ki e kai tō kai. Ana,
mana tune e whakaaro me pehea. Aka eke te mea nei te wahine, te tāne i te wahine. Ko tāna mua mutuhana, ka mea te ki aia, mena he kōtiro, me whakainua rani taiki. Mena he tāne, ko te rani te aurere. Ana, koina te hono tana o tēni takiwa, te rani te aurere. Ana, he hapu, he iwi, kai te rā takiwa, kai tiki tere. Kaupai. Te. Koe no, ia koe kōrero ana wiremu, kai te kite, kai te neke haere nā tānata i te rātaha. I mua tonu i te paupau o Iratsumu ana o nuku tai meha me te āhua nei, kai te whakarite, i te whakatau i te krauna. Kai te tiro nei au i nā toa, punua nei, nā punua toa nei. O te taua nei. Ei turu rātou. Ai. Rimo mano hoki rātou. Tērā pia i koutia rātou, te rimarau. Nā te paku e nei tamariki whānau, kene ko rimarau ka rātou e tū ana. Enari, te mate kera, i te wera mai a tamani utera, ka pakapaka nā tamariki. Te mana ko ia kai te mau i te hinu pani ki te kiri, te hinu ārai atu i te rā, nari a kai te whero, kai te parauri, te pango, o nā paru anō tērā, o te peita anō tētahi. Ana, te āhuatana, kurere kei te marae a te ai neina, kai te horatunu nā kāmere a whānau, nari ko nā kai karana, ka hunuku rātou i tuatu i te tēneti o tūheikia. Me te titiro ake, tērā pia, kua rua anō nā kaikaranga kua pitihia ki nā kuia kaikaranga i mua anō atu. Tāku e titiro nei, kua huarahi ake. Tērā pia ko ngā iwi o te motu tonu pia. Ko nā kuia o te ihara mai i te manuiri, ai. Hei tautoku tēnei kaupapa. Nā reira, kāre roa, tāria te wāmeki, ka hono atu ki tērā mea, ki te whakatau tonu i te krauna, me te kite ake, kai konei tonu te maha tāngata, kai te tūnai ho tētahi te waharoa. Ki tō mōhio ka koe gai tahara mai. Hei, o te kauntan. Me mata ki te koe. Nā, pātai pai tēnā. Koe nei tā koe whakaaro nei, tāmati kawhi, i te mea ko ia tonu te mema pāre mata mo te roiho te waiariki, nā reira me hara mai ki tēnei kaupapa. Pēni hēnare pia, i te mea i whai i te kaupapa i maunga pōhatu i te taha ia te ururua. Pēni hēnare, koe atu i haere i te taha ia te ururua. Ko wari. Ari, koera tāku e whakapae kai te haere mai. I te whakaaro ai mo te minita o nā take tiriti ara ko Chris Finlayson, enari i roto ia nā hinara. Kai a wai tērā. Kia hau nei ka tai mai nā tūru Māori. Tuatai. Ko rātou ke tāra mai. Kia hau nei nā. Nā, mena kai te hara mai te wahine nei, te Premier, tēnā pia koia, ka rau te whakapono ka hara mai a Winitana. Nā, kāre te hara mai. Tērā pia, ka hikoi, oi! Wā, kai te pai mena ka hara mai. Me tūmekera, me tūraha ki tēnā mena ka tai mai aia. Me te mea hoki ana, ko ia tonu te tanata i pōti hia e nā pohi. I mua te ue nā whirina pōti ka tai ka mutu nei ne. Tau ana, kai te whakaro e kene, ka huri mai tēnā nā, i te hara mai ki te rā, kai te pēhea te iwi Māori ki tēnei tā. Pea. Mā te wāka kite ai te iwi, ka he tonu koe te kite, me mea ka tae mai, wera tāngata i whakahua hia e māo ku wiremu. I runga tonu i te awa ora, i te tāta tonu e whakaaturia ana ki runga i te whārangi Pukamata Tūmeke FM.
Facebook.com, Tūmiki FM, rapua, koira tonu te whārangi, tēnā waitohu hia, hoatura te kōnui, raiki hia, ka wairata ki tēnā kupu, mo te whārangi pukamata Tūmiki FM, nō rā, ki te kore hei te whai i nā atata, kai te pai, kai runga i te iarere iwa ono ira iwa, mehe mea kai roto koe i te tahara whiti o te waiariki, mehe mea kai waho atu koe ai te rohe o te waiariki, ki runga i te whārangi ipurangi Tūmiki FM ira kau ira NZ. Whakamōhio atu ki wō whānau, mehe mea kai tā wāhi kia etahi o ngā uri o Ngāti Awa e noho ana, e hia ana te whakarongo ki wēnei āhuatanga, tēnā whakapātu kia rātau, kia pai ai tā rātau hono. Nō rā, te whai i te atata, i te awa ora, te mea kahi kakatonu te tangata te kite, ai nā kanohi, kua roa nei te kite, ai nā kanohi tamariki, o tira i nā mahi o te ope taua i tēnei rā. Nā, i te rātau, i te mahi koe i te tahi kāmera i kuneira i te mea ne. Ai, i te... Nā, pātai, nā te mea rā, kua ki tau i nā kāmera kai kunei, te kau mātai, kai kuneira. Inari, tō wāra, ko tahi no te kāmera. Ia hau, ko tahi, maraia tētahi, kārua, rua noiho. Ana ko te hikaka aia nei nā, o nā tāta ki tēnei kaupapa. Rua atu anō, aua kāmera i reira, nā tēnei tangata tonu, nā Outlet Productions, nā tonu e rā kāmera. E whā nā kāmera i tē rātau, nā i tēnei tau, ki taku nei mōhio ka hāua hia nā kāmera i nā kai runa tonu i te papa o te ope taua o nei kāmera, kai hāua hia. Ka titiro rā te tangata pupuri, te kāmera i wana pūtea e nahoro hāre ana, e takataka hāre ana. E hoi no, whāna kai te paitunu te tarangi, ki te rāhana mai a tamuini te rā. Kai te ki tau, ia mea e were rāna, hei roto i tēnei kere wene, ia e nena. Kai te pai, nā tamariki, kua kai te tari rātau kia haka pōhiri te manuhiri, kai te taka mai nena. Kua kuhu mai anō, mea Māori nena, te tai o nā kāmera. Nā te kau mārua, hae nei. Hoi no. Kai te pupuhi mai a tāwhiri mā tēnei hei whakahau maru i nā tamariki a kore rātau e pakapaka e hina rā i raro i te whenua mā te wirahana o tamanu te rā. E hoina kai te pai tātau i tēnei wā. Nā kai te whai koe he waieta, hei whakatāi a tāua kia kore nei e marau ki te korokoro. Me ahua maro ki rāno te korokoro ka tutuki e wirimu haere tonu. Ara koe nau ki tā koe. Kai te kā puapua tamanu te rā ranu i tēnei wā. Inari kai te pai te nana e tahi wā hei whakāwā hei whakātā hua kora wai rānei ia ranu i tēnei wā. E teiwi e pai tunu tēnei rani mea miharo au ki nā whai kōru puta mai ai nā kai kōru i tahau ka aino o tirai te manuhiri tata mea e hono mai nā kōru o tā wāhi ai te tai tokarau ana i te hiko tika tai rāno mi tēnei taha ana ki tēnei kaupapatunu haere tunu atu ki ka hununu ki roto taranaki e nā huatana e whakarite e nā kai kōru i tēnei rani. Ai te ki tau ia tā hirini moko mīra ko tanau e tōna kochi kai te wira haere ko i tonu kai te tatari ai mua i te haukaini te pai tapu o te haukaini te kūpena o taramai nuku i tēnei rani. Nā kai te huri i tuara kahi iahau tēnei wā kai te rawa ki wetahi wāna tapu hohoa ki au ki te whai wetahi kōrero koe nau ki tāku ka riro māna tunu hei kōrero wetahi atu take nei me nā ko kore ware ki ana take ki ana kōrero. Ko te kōrero ia, mehe mea ka rua nā kōrero ka huri hei rūkahu no reira, ka waihoma waiata tonu hei kīnaki, ai nā kōrero a wirevu. Ka whakahokia ki te teihana, mā te teihana tonu me te waiata nei mai a whiri mako black, hei kīnaki rai nā kōrero, kia tau mai, ko te krauna.
aroha mai, ko tētahi atu, hei whakapāhotanga waiata. Nei rā, tēnei o nā waiata. Hei konei te wā o hua. I runga i atu me ke FM. Nei rā, tēnei o nā waiata. Hei konei te wā o hua. I runga i atu me ke Kawe mai, te wā o mo. Hei konei, hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Hei whakapakari te katoa. Hei a popo. Hei a popo. Hei a popo. Me kawe mai, te wā o mo. He tūranga waiwai mo te katoa. Kia kore rawa e nei āhua. Ka hinga te rako ka ahakoa. Me ki au kokoe na kokoe au. He uri tatahua ngā mātua. Me hawhai tonu ngā rangatahi. Ma koro, ma kui, ma he kakari. Kawe mai, te wā o mo. Hei konei, hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Hei whakapakari te katoa. Hei a popo. Hei a popo. Hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Hei konei, hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Hei whakapakari te katoa. Ki te mohio, no he rau. Ka whai wahi, te katoa. Ki te mohio, no he rau. Ka puno koe he ratu mana koa. Ki te mohio, no he rau. Ka whai wahi, te katoa. Ki te mohio, no he rau. Ka puno koe he ratu mana koa. Kawe mai, te wā o mo. Hei konei, hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Hei whakapakari te katoa. Mai tu wā o mua. Hei tūranga waiwai mo te katoa. Kia kore rawa e nei āhua. Ka hinga te rako, ka ahakoa. He ki au kokoe nā kokoe au nei. He uri tātou o ngā mātua. He hawhai tonu ngā rangatahi. Mā koro mā kui mā. Hei pākari. Kawe mai, te wā o mo. Hei konei, hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Hei whakapakari te katoa. Hei a popo. Hei a popo. Hei a popo. Kawe mai, te wā o mo. Oi ono rā e te iwi, a me whakawhiti atu rā. I runga i te āhua, tērā. Oi ono rā e te iwi, a me i te āhua, whakawhiti atu rā. I runga i te āhua, ko puta atu ko nā kai wero, ki te ārahi mai i te krauna. Neke atu i te whitu nā kai wero e te iwi. Ko nā kai wero ka puta atu, ko mahue mai ko te ope taua ki konei. Ko te ātahua tēnā whānau kai wahora ko te kāmera. E whakahua nei nā. Ana, kai te mātakitaki māua ko kahi ka mena kai te tika wā māua kōrero. Hoi no. Ai tēnei wā e te iwi te kua tā mai te krauna. Kua puta ke nā toa. Koe ratoni te puha o te ope taua. Ai. Ko te wenera hoki wene kei te putati a rātau ma. Koe nei tonu nā kai wero.
Mui nei kai wero no ngā iwi o te motu tonu. I whai mai nā ope. Nā kai te toku mai rātau ki roto i te waharua. Nari whārino kia ki te kuai nā tāna kai te kuhunai. Ana e arahi nei, ako hoki mai rā nā kaiwero maha. Tērā te arahi nei. Te arahi nei te krauna ki nā kaiwero matua. Me ki. Ai, kai te nōngi ki nā tokuruana. Ai, tokotoru. E tokotoru o rātou. I kite nei au i te mea, te koro matua whakatāne. Ai. Pai te ki te iaia. Ui anō tētahi e kahana ki te kia whakākuna we nei tuāhua kōrero. Koe atu iaia. Pāre e tino ki tēnā kāmera, tēnā whakaatuhia mai ko wai kai waho. Me he mea i neke nā tāngata mai te taha, hei te kite. Kai te turu nā kāmera ki te kaiwero i tēnei wā e te iwi. Kai te tawhiti atu te manuhiri ana kai te waharua e te tari ana. Hei, tahi noi ho te kanuhi mōhio nea kahi, ko te koro matua tonu o whakatāne. Tony Bond. Hai. Wai mā. Koe tu ia tā ko hi koi mai a Tony Bond. Ko ia tonu kai te tiki, te taki, a te kaiwero. Koi mā kai roto i te krauna kai te kite koe wiremu. Kare kau. Kare te mō i e tahina. Ki te au te tahina, te au ngene o te kaunihira ana ko... Ai. Ware te korau no mea ke, no o kōrero, Thornton. Kei reira no hoana. Tōku mōi hone. Kuia korau kai roto ana ko Charlie Blue te tahi kai roto te manuhiri nā. Hei rāri ia rātau mā. Nere hei te whakaputi e kōrero rātaka pēhia. Ene ke haere ana kai te tari i te koromatu nei nā. Nā, e tatari ana kia kitea ko ai tonu nā tānata kai te... ana. Te koromatua. Ko te koromatua noi ho tā koe mōhio nei. Mōhio tonu ko ai tēnei... Te hore te mō i te kraua nei nā. Ano, kia whakawhiti atu.
te iwi. Haruru ana te whenua. Runo nei koe i nā haka. Nā haka tonu o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ai whakatau nei i te krauna. Ai te tokoichi. Te tokoichi. Me ki krauna? No te kaunihira, te krauna. Ko te pekena, te pekena o te krauna, ai. Nā reira, kua umai, ko te me ki nā kaunihira, ko whakatāne tēnā, taku whakapae, ko te aroa anō tērā. Ai runa i te karanga o te kui atonu, i hikoi mai te taha i te krauna. Wairea, mea Dave, i te Jackie tana puoro, hopu reo, tana tapu nā, kia tuai nā tāta. Ai tēnei wā, e hikoi ana te ope ki te taha i nā ane, ko Aotearoa te mahi. O tū mai Pauroto. Nā, i a māu ku iremu e mātakitaki ana i te haka pōhiri, te haka whakatau. I ki te au tētahi māhunga kua huki mai. Nā, i tērā tau, i te tarata, ki te au i taua māhunga anō, taua māhunga mā. Nā waira, kua huki mai taua māhunga. Nā, i te kanikani tonu rā, tēnā māhuna. Ai, te ore tonu. Nene a ka hoki anō ki taua mea anō, ko te teko. Oira tumu ana. Ana. Ko tahi nō tēnā, enari, he teko. Reira, kua tai mai taua teko. Hoi no kia whakawhiti nā nei ko Pauroto Ngaropo. Takina rā, takawa, ko takawa tua tahi, ko takawa tua rua, ko takawa tua toru, ko takawa tua wha, ko takawa tua rima, ko takawa tua ono, ko takawa tua whitu. Ko takawa tua waru, ko takawa tua iwa, ko takawa tua ngahuru. Takina rā, ko takawa ke atu matau wenga. He tu e whakarongora ki te ahurawa tupu iho, ko te mauri o te are. He mauri ngā hoa, he mauri take, he mauri no tike o te rangi. Tērā kua he ahu nuku, he ahu rangi. I tākina te whatinga tohi ahurewa tumu whakairia. Hei tō kā tā paua. Hei tō kā whakamarangai ho tenei, te marangai ho kia eke. Kua tā takawa kia tū matau e ngā e. E tū e kauhangatia te tapu ai. Te tapu ai ānuku, te tapu ai āneke. Te tapu ai a tū matau e ngā. Whāno ko tā takawa kia koe tū. O te marae are, a te kupenga tara mai nuku e takoto ake nei. Hara mai te mauri, haumie, uiei! E koro pūtawa ki karanga mai. Me ngā awa, o ngā tia awa whānui tonu ara ko tara wera ko te awa te atua. Ko rangitai ki nui a tia rere i konei. E rere atu rā ki tōna pūkaitanga ara ko orini, ko warahoe. E hono atu ai ara ki whakatāne ki te mānuka tū tahi e. Ka hoki nei au ki te mauri o tōku waka o mātātua pūtawa ki kia ngā tiawa. Ko tāwhio au ki taki haruru ki tarai rā kōhi. Ke awa tope ki te mānuka tūtahi ki whakatāne ki apanui. Ko te mauri e here mai nei, hei whakohoa kei tōku moe. Ko tai mai koutou, e ngā maruhiri o te rā. Ko te tāwharautanga o mātātua waka tēnei. Ko te tāwharautanga o te waka o tainui tēnei. Ara ko te tāwharautanga o te aka o te rauwhiro, a tū matauenga e tau nei. Ko te iwi Māori e nganguru nei. Au e. Ai, ko te iwi Māori e nganguru nei. Ara toi a mai. Waka ki te urunga. Waka ki te moenga. Waka ki te takotoro. Ngai tako. Ai te waka. Toi a mai ko te waka wairuara ki te matua takata. Ko tānai whakaari ai. Ki tēnei taha o ngā tiawa ki tōna tupuna whare ki o arua taupare. Ora o no heri rei. Tēnei awa rangitai ki ka ki te tangata. Nō rei tēnei rā ko tutuki. Ko e a korite. Te kupu whakaaria te matua tangata. Anei rā.
e kiki ana tēnei ko te pā, atara mai nuku, ko te pā tēnei ara nuku tai meha meha, ko te pā tēnei aira tūmoana. Nō reira hāngai pū kia koutou, e te wako o te arawa, haere mai, haere mai, haere mai. E te matua tāwhiri ko kōrua ko Keneti. Ngā waha kōrero mo te rātaha o tātou. O tira mo tō tātou koro matua, mo Stevie. Ko te ahuatanga anō kia tāmati. Kai konei mātou e whakaaroa ke ana kei hia tāmati, kei hia tāmati. Ko whakapōrere atia rātau e te whakatau ngā winitana. Ko kore winitana e noho, ki waenga nui tēnei rā, ko whakatauria. Ko te ahuatanga ki tō tātou kā wanatanga. Ara ko reipa, ko te rōpu kā kāriki. Ko rātau e kawe nei te ahuatanga tō tātou whare matai tēnei rā. Nō reira, hare mai runga, e rā whakaaro ko kōrua. E whakawaha nei te wahanga ki te rātaha o tātou. Matawhaura, he paru ngā kai, he tani whā ngā tangata. Ina rā te wahanga kia Ngāti Pikiau. Ka huri kia koe Ngāti Hinemihi, te wahanga. Ina rā ki te pākira, ka ki te mātau ia koutou, ka hoki ngā whakaaro, ki te tōroto ia te arawa, kia mauri ora, e mau hoki wai rua mai. Te ahuetanga o ngā opetaua, e whakaranga tiratia nei te waka nei o te arawa. Koutou ko tai mai ki te whakawaha te ahuetanga, o te nātaha o tatau ki konei, ina rā ko ngā pakanga o mua, me wai hoake, mā te kai hautu, me wai hoake, ara, mā eibi, me wai hoake anō mā tainui, ngā kōrero whakairo mai ki runga i te marae a tea. Ko taku wahanga noi ho whakatau nei a koutou a waku manuhiri, ara mai ki roto ngā tia wa whānui tonu. Me ki o uta o tai, he rā nui tēnei, whakahira mo mātau, hei tohu whakamau maharatanga ki aratau kua mene ki te pō. I roto i te pakanga o te kaukauroa, kātahi, i roto i te pakanga o konei, ara te kupenga atara mai nuku. Mātou mātou koraua morehu, kai konei rāua ta hiko tiao, te tia mana o te runanga o ngā tia wako hirini i te whakaruru hau. Hei tuara mō mātou mo tēnei rā. Ko wai ho tia māna hei whakawhānui atu, te ahuetanga o ngā kōrero ki a ngā tiawa. Kai aia no ngā kōrero mō rāua ta hiko jau, te ahuetanga, ina rā mo te kupenga me ngā kōrero o te raupati. Nā te mea nā rāua i waha, ngā tūmanakotanga o te iwi, i te wā wera mā. I tēnei rā kai konei tonu, ngā koraua nei e pupuri ana, te mauri o te iwi o ngā tiawa. Nō rero ko tāku hei whakatau noho ia koutou, whakatau mai, e te koro matua, Tony Bond kai te mihi atu rā kia koe. Te ehua nei, ko koe ana ke te koro matua konei e kore, e mataku ana ki te hara mai ki te kupenga tara mai nuku i tēnei rā. Nō reira haere mai kei taku rangatira, Bill Clark, ko koe tēnā, te māngai kōrero, o te taritai au, te mananui a toi. Kōrua, ko koutou ko hori, e whakawahatia mai nei koutou o koutou mata i te taha o Ngāti Hokopū. Ina rā ko koe tēnā, Charlie koutou ko John, e arahi mai nei wā tāua manuhiri kia tāua, kia mātātua, kia tainui, ara ki tā kākarau whiro, kā mutu kātau hurinoa, tēnā koutou, wai hoa ke mahirini, hei whakaroa ke te ahuatanga wana kōrero, ka mutu tāna, ka tahi ia ka haere tonu ngā kōrero, hurinoa, kia ora tatau, ka huri. Amen.
Nā pō te tau te whero ko tā whia o ko mahuta korata, kokoro ki ko te atarangi kāhu ko tū heitia. Ara kei konei te kiingitanga, whakanui, whakarangatira te kaupapa tēnei rā. Nō reira haere mai raro i te maru o tō tātou kiingi. Me ngā iwi katoa e tau nei, ki te kupenga tara mai nuku huri noa, tēnā koutou, kei raro. Ka tia te tuatahi ka te mihi kia tātou te iwi kāinga. Mihi ana kia tātou e whakahaere nei tēnei rā, i runga te kaupapa, ngā pūtake o te riri. Ka mihi ake hoki ki o tātou manuhiri e noho nei wainganui a tātou, tainui waka, te kingitanga, te whareariki, tātou katoa e noho tahi nei i tēnei rā e mihi ana ki a tātou katoa. E te tautoko i ngā mihi kia koutou e ngā manuhiri tuarangi, kua whakaeke mai nei ki runga i tēnei papa i tēnei rā. Nō reira, tēnā koutou. I te mea, tai wake nei ka ngaroa hau i tēnei hui, ka hoki ki pōneke. Whakaaro te ngā rangatira ko nei me tuau i te kōrero, i mui taku wehe ngātu i tō tātou hui. Nō reira ka huri au ki te rao ngā reo mo te tahi wā. And Mr. Mayor, very good to see you again. Tēnā koe. And I just thought, when you came onto the marae, and we had our group performing over there, it sounded as though we were winning the war, didn't it? But the commemorations that we are honouring today are all about how we lost. And the different iwi who are here have their own battles of how they lost in the meetings of the two cultures. And Ngāti Awa has its own sad story to tell in two main battles, the Battle of the Kaukauroa, which is actually quite a long story to that battle. We tend to talk only about the battle at the Kaukauroa and the fact that we lost it. But the purpose behind it was really to go and assist Rewi Maniapoto. And Ngāti Awa and the rest of that force, it was not a Ngāti Awa force. It was a Tai Rāwhiti force, which included Whakatohea, Te Whanau Apanui, Ngāti Porou, and Tūhoe. But for some reason, that Rōpū decided to appoint as their general our Ngāti Awa man, Hori Kawakura, became the general for that Rōpū of about 500 to 700, we're told. So they made their first attempt after gathering at Matata to go to assist Rewi Maniapoto at Ōrākau, and they went by Rotoiti and were blocked. Te Arawa decided they were not going to let them through. They rallied together, and Mayor happened to be around at that time. We talked about Mayor today, and he was busy arming Te Arawa to get them ready for this defense, to make sure that this army of 500 to 700 did not get through to Ōrākau. So a battle took place at Rotoiti, and we lost that one. And it's not because it was a full-scale battle, it was really because Hori Kawakura did not wish to engage with Te Arawa at all. He was trying to persuade them that this was not an issue with Te Arawa. It was an issue with the Crown.
it was an issue to try and assist Ngāti Maniapoto, who was being besieged. But Te Arawa decided not to listen, not to hear that kōrero. And so an army, at least a battle did take place. A few men were lost. We don't know exactly who they were who were shot there. But the Tairāwhiti force retreated, came back to Matata, regrouped, and decided they'd try the second way to get through, which was by Makatu, to go that way. So once they were ready, off they went. And they got as far as Little Waihi. They camped there. And I think in the evening, Hori Kawakura sent a scouting party to have a look at just how big the force was that was protecting Makatu. And it was quite a big force of Te Arawa. And we discovered later on that there were people from Tūparetoa, from Raukawa, from Ngāti Manawa, just most of the ones bordering on the borders of Ngāti Awa, all ready to also have a go at us. But they were led by the Crown. There was a Crown force there, right in the middle, leading them. And all that happened there, I think it was Hori Kawakura tried to again persuade Te Arawa that this was not a battle with them, it was a battle against the Crown, and actually we did not want to battle with them at all. But we wanted their permission to allow this force to go past. Well, they disagreed. They were fully armed at this stage. And so a battle took place. And the result of that battle was quite disastrous, because then the Crown had also brought up some gunboats to help the defence of Makatu. And the result of it was that the force had to retreat. And as so often happens, it's when a defeated force retreats that most of the casualties occur. And Rahui, I think you'll agree, this was exactly the case at Ōrākau. It was when the people were fleeing for their lives that they were shot down. And the same thing happened here at Te Kaukauroa. Our losses from our own people, they estimated that we lost about 300 of that 500 force. The Crown figures say 67. And there's a huge difference between those two. But there's a great description at the end of the battle when Rangitukehu and the canoe load from here had gone to Matata and decided that their job was to bury the dead. And there are vivid descriptions of how Rangitukehu and his group from here, from Rangitaiki, set about burying the dead. But we have no record of how many they buried. But the long short of it was a bad day for Ngāti Awa, because then the Crown punished Te Arawa rather than anyone else, for what happened there. And I suppose it was because we were supporting that army. And then the battle here. Now the others here, I think you can describe that in more detail. But that's when Te Hura. We've been talking about Te Hura quite a bit today. And I think Te Hura is one of Ngāti Awa's unsung heroes. We have done very little about that man. We know that he led that army right here. And we know that
he had a decision to make. He decided to surrender when others thought that he should have fought to the last man. But he did not want to sacrifice the lives of those who were with him. The invading army was mostly Te Arawa, plus mayor and soldiers of the crown. They did allow some of the people who were besieged here to leave, and one or two of them did leave, and left really Te Hura and the Ngāti Awa group to face the music. And I think it was at that point that Te Hura decided surrender was the best option. But what happened after the surrender was in many ways worse than what would have happened if they'd fought to the last man. Because then, about 30 odd of the people who supported Te Hura were imprisoned. They were taken to a Pōtiki and tried in a military court, and most of them condemned to death. But then afterwards the government decided that Te Hura's force was not part of a regular army, and you could not really put them through a military court. So they were sent to Mount Eden and had to go through a civil court. And that was protracted, went on for a long time. 3 of our people were hung. And you ask, hung for what? No, hung for defending their lands here. The rest were imprisoned for various terms. 1 or 2 were released. But that was quite a dark period, really, in the history of Ngāti Awa. And in that dark period was when the house, Mātātua, was built as a beacon of hope, I think, for all of Ngāti Awa. So in the midst of all of that, there's still a little bit, not a fight in Ngāti Awa, but the spirit to keep going and not really to totally collapse as a result of what happened here at the Kaukauroa and right here on this piece of ground. And really that's all I wanted to say today. The battles that were fought were different. In the case of Waikato, there was a regular British army facing them. In the case of Taranaki, the British Army did the job. And in the case of Tauranga, it was the British Army again. When it came to us, to Ngāti Awa, it was not the British Army. It was a regular army, or units of it from Wellington, and a force made up of our disgruntled neighbours. And that's a nasty force. When you put that kind of force together, pretty nasty. And some nasty things happened to us. But today, we're just remembering what happened then. And in many ways, some say it's a miracle that actually we're still here. But we are. We are still here. And our job now is to face the future. And face it with this new Prime Minister called Jacinda. Made things quite interesting. And we'll see what happens. So that's my contribution for today. Aroha mai that I'm going to leave you to it. But the kōrero will go on. And again,
thank you for coming. Thank you for helping us with this day. There was an expectation a few more politicians might have been with you today, but that didn't happen. No leira huri noa tō tātou marae tēnei rā, ngā mihi nui kia tātou katoa, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Wale ia tētahi kōrero nui atu a kumihi, te kapahaka, ngā tāne, me ngā wāhine. Engari, ko tahi tu tētahi whakaaro, te mātakitaki ia tātou kaiwero, e te hoa tātou tangata i roto i te kapahaka, te kōrero pēnei he paitonu te mautarau. No reira huri no tō tātou whare, kia ora hui hui tātou. E te iwi koe ratunu a nā kōrero a tāhiri ni moko mir, e ki te ana i tēnei wā, kai te wehe ia, i te whaiwana mahi. Me te katāno, i wana kōrero a whakamutunga. Ai paitoni te mautarau. Nā ti awa tēnā tātou. Kia whakawhiti nāne. Tēnā tātou e kotahi nei tēnei rā. Ki te maumahara ake. Tēnei rā te kupe ngā tara mainuku. Ka rau moe o hea i kotahi raurima te kaumārua tau ai e tatari nei koutou. I te mea rāke kua rua tau a te whakatohe e tatari ana kia tae mai ki kone. I te mea, no te
no te 2,15 tuai tā te whakatohea. Ai roto i te marama o Oke Topa, tōna tikanga, nā wiki tata i muri mai a mātou ko tō koutou. He moi roa pēno koutou au atu. Hoi anō ko te mea nui ko tū te rā. Ko tū te rā, ko whakatinana tātou i te kupu a te matua tangata. Mā tātua tā wharautia koe. Anei tātou ko tā wharautia nei. A kirunga ki te pānei. Anō reira tēnā koutou. Tai nui waka. Whatihua. Ko koe tēnei a kanohi mai nei te āhuatanga ki tō tātou kingi. Te kingi Māori. Kingi tūheitia. Pōtatau te whero te tuawhitu. Nō reira tēnā koe. O tira kōrua ānaru. Te tūmuaki. O tira tai nui waka. A tēnā tātou. Te whakaaro ake nei pēr koutou. Kai hia tēnei tangata e ngaru ana. Kua mau au i roto i te kupenga tū tāmure. Tēnei punua tāmure kua mau nā i te wākainga. Ko te whakatika i te raupatu a te whakatohea. Nō reira, kia ora tātou. Kaua he noa mai koe i era whakauenga riri au i te ara pōpō i mate ai a tamai haroa te rangi. Kaua ki noa koe kaua tangi noa koe kaheka koe ki whakatāne korua tākena rā tērā. Ka ki a tōrere kia nohia kia pēnei ake hoki. Roko hanga mai e tūtai wai hoi ngā toro i rangi te huki o te pāke kāmaka ki te wai ki tōrere. Ko i ara te kōpura i wirau e tipura i te rae o mate tino tangata. He aha he kai māhau ki reira, kai nui tonu māhau. E ko te rau o hina ka kapi ngā pūtahi kai e te pahipoto, ia te rangi ka wehea. Wai hoi konei. Takahia te ara kotipu he pai rata pākihi kuraki uta pākihi kuraki tai. Katoi au ki whakaari ko te puke tēnā ki pai au te aki o takahia te moana toi te huatai toi kai rākau o tama rākau ki hā parapara. Hurihia rūri matu te ihi tū te wehi tarakura tai kai tangata. Hanga i te titiro ki māke tūrā Hawaii ki pēpeke kākau hai i te puke hina o muriwai. Murahi ki te kaukaura o toroa, Kārea, hopu te wahine, hopu ki te pū, te ara namu ki hine nui i te pō. Tūtara kauika ki utara, te kauika tangaroa pai ngā tai, he hakanga nā te karoro. Te kotahitanga ki te kingitanga ki waikato ko te aporotanga whakapau kōrero. Mata whaura, mata atua, tapu ai haruru, mata ki te rai. E koko ia e arae. Haere mai rā koutou. Haere mai rā koutou te kaunihira. O whakatāne. Ārahina mai ai. Kia ora tiare. Ka titiro atu au i a koe i wahora, ka titiro au ki te tūru e noho nāhau. Hoi anō. Rākea hau i tērā o tāua maraina nahi nei. Ki te mātakitaki o tāua whanau a nā hatihana. E whakatika nei a hoko pū. A hoko pū mo te kaupapa pōpō. Me taku o ati ki a rātau, māku a rātau mahi e tito. Māku rātau e whakaako a te ruatau e haramai nei ki te haramai ki kone.
ki te kaikai ia Ngāti Awa. No rea haere mai tiare. Haere mai arahina mai nei a te arawa waka. Arahina mai nei a Ngāti Pikiao. O tira, mai nā kuri a whārei ki tihirau. Mai make tū ki tongariro, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai ka wea mai nā mate kairunga i a koutou. Whāri ki tea ki runga, ki nā reke reke, o nukutai meha meha, o ira tū moana, e tū nā, e whakatau nā i a koutou i tēnei rā haere mai, me nā mate kei runga i a koutou. Tuku nā i runga i te au, o te rangi taiki e tere nei, e kohi haere tia nei nā mate. O Ngāti Awa ki rangi taiki, puta atu ki te moana toi, e kohi haere tia nei nā mate o tēnei pito, mai nā kuri a whārei ki tihirau. Ka hoi ia te moana toi ki pai Aotea. Rātau kia rātau ki tawhiti nui, ki tawhiti roa, ki tawhiti pāmamau, nā mate haere. Haere, haere. Haere mai koutou ki a Ngāti Awa. Haere mai koutou ki te kupe ngā tara mainuku. Te kupe ngā tara mainuku, i riro ai te whenua i te kupe ngā a te kāwanatanga. I'd just like to add to Tā Hirini, moko Mead, ki ana kōrero. Whakatoa have a different vision. But we're not here to fight with Ngāti Awa. We believe that it was Apanui Mihaere, the general of the Tairāwhiti force. And he was shot at point blank range at Tapuai Haruru. Hirini didn't know who got killed at Tapuai Haruru. Well, it was Apanui Mihaere. Ariki o te whakatoa. It's just a day for telling stories, not picking on anybody, but a day for sharing stories about how we were rendered, the Mātātua tribes were rendered a landless people. And it was by the rule of divide and conquer. Yes, and then our people retreated and set sights on Maketu. And that's when the gunboats come into play. And they were the Kāriara and the Namu, the Sandfly and the Falcon. As our people were retreating from Maketu, you had these gunboats bombing our people as they were running along the beaches. That's the extremity of what happened in this war. Whakatohea Whakatohea didn't make it to Rangiriri in 1863. Another force were going with the Tairāwhiti expedition. In 1864, to support King Itawhiao and his stand in attempting to stop the invasions of his lands and the erosion of this new entity, the King Ngitanga movement.
the attempt by Governor Gray to smash and to destroy this new movement, the kingitanga, to maintain, retain self-determination, as that was agreed by in the signing of the Tiriti o Waitangi. In Opotiki, the 15th of May, 1840. We call it the Treaty of Opotiki because it was signed in Opotiki. Had nothing to do with Ngāpuhi. We didn't even know them. We just knew they were our relations who stole our canoe and rendered us mātātua, a wakaless people. But anyway, then we had the Kaukau Roa. And Whakatohea lost Te Aporotanga, who was a signatory to the Treaty of Waitangi, or Treaty of Opotiki, sorry. But the only way you get money these days is if you go to the tribunal, or if you have direct negotiations with the Crown, when you discuss breaches to the Treaty of Waitangi, not the Treaty of Opotiki. We lost Te Aporotanga, and that had huge consequences on Te Whakatohea. The loss of the old-time leader, the old-time wānanga. But we had one person that did survive. We had P.P. Makaere that also was killed. And Takahi. Takahi was the father of Mokomoko. Lost at the Kaukauroa, but we had one person that survived. And that was Hira Te Popo. I'll leave Hira Te Popo. But November 1964, the Paimārire arrived in Opotiki. And they had two apostles of Te Ua Haumene, Pātara Rakataura and Kireo Paterau. They arrived in November 1864. If we remember in February 1864, Rangiaowhia in the Waikato. That battle there, when the Ngāti Apakura people were incinerated in the church, when they believed that they would not be touched because it was hallowed ground. But inside that thatched church were the two daughters of Kireo Paterau and his wife. Kireo Paterau had ambitions to be a policeman. But upon his daughters and his wife being murdered in the church at Rangiaowhia, he came to Opotiki to seek revenge, although their prophet Te Ua Haumene had given them the directive to go to Opotiki and preach the good word, this new religion, Paimārire, peacefulness. Kireo Paterau had other agendas. March the 2nd, 1865, Carl Volkner, the Reverend Carl Silvius Volkner, was hung. Hence, my necktie today. It's very symbolic. He was hung
on the 2nd of March 1865. The 25th of March 1865, my ancestor Moko Moko surrendered because it was said he was the owner of the rope. This rope that hung Reverend Sylvius Cole Sylvius Volkner. Moko Moko was sent to Mount Eden just like Te Hura Tai Whakaripi. And he was tried there, and he was sentenced to death on the 17th of May 1865. Whakatoi also say, because Hura was in Opotiki at that time, and some of the evidence points that he was the owner of the rope. But we're not going there. No. But they were just oral accounts. He was hung anyway. And he said, before he was hung, remove this rope from my neck so I can sing my song. The world here is a foot. And they accuse me of the hanging. And I am just made a fool and a common man. And the embarrassment burns bright within me for what I have done to my people, for what the position I have placed my people in. Whakatohea lost 226,000 acres of land. Moko Moko was pardoned in 1993. In 1989, I was privileged to be part of the group that traveled from Opotiki with Ngāti Awa to go up September the 30th, 1989. And I was appointed along with one of my other tribesmen, Jason Hata, to remain in the prison and help the exhumation of Moko Moko. And Manu Tarau from Ngāti Awa, he was appointed by Ngāti Awa to remain in the prison to assist with the exhumation. I saw and I touched Moko Moko's bones and I placed them in the coffin. I saw and I touched the bones of Kirimangu of Ngāti Awa and Pārahara of Ngāti Awa and Te Tai of Ngāti Awa and Hura. I am Ngāti Awa. This day of commemoration allows us to speak these truths, allows us as a people and as the descendants of our warriors, of our grandmothers and their children and grandchildren that are my ancestors. It gives me and my people the right to talk and share these stories, to share it with you, our Pākehā friends, to share it with you, the governors of our territory, to share it with you, the mayor of Whakatania. I see that the Opotiki boundary has been moved. It once was at Burke Road. But I see it's nearly moved to Kutarere. And when it was moved, Ngāti Awa got puke more more. But we won't go there.
So welcome today. Welcome our whananga from Te Arawa. Because these stories, our whakapapa, we can't deny our whakapapa. Your green eyes are my green eyes. Your grey hair was once my grey hair. But haere mai. Haere mai tātou I tēnei rā. Welcome on this day. Haere mai ki te tangi I o tātou mate, I o tātou mamaitanga. Welcome and help us share in the mourning and the grieving for our ancestors that lost their lives in the struggle to retain sovereignty, as that was guaranteed my ancestors by your ancestors in the signing of the Treaty of Ngāti Awa, the Treaty of Te Whakatohea o Pōtiki. No re uri no tō tātou marae hei nā rangatira, te ururoa. I was hoping Tamati would be here today, because we were so far with our treaty settlement. We were just about there, and we lost Finlayson. Kēnati, ko koe te māngai mō Tamati. Whakahauhia, whakahauhia, whakahauhia. Kia tutuki te kreme a te whakatohea. Me whakatutuki I aia. Ki te kore e tutuki, hei te wā e pirangi ana mātou, tūmanako hea ana mātou, mo te mai he tū mai nei. Next year will be 153 years. We don't want to go any further. We want to be settled by March 2018. March was the month that Faulkner was murdered. March was the month that Mukumoko surrendered. It's a very, very historical month for us. No reira, huni o tō tātou marae hei nā rangatira kēne ti tāwhiri. Huni o tō tātou marae tēnā koutou, kei a Ngāti Awa taku waiata tēnā hoki tātou katoa. He Ngāti Awa ia. He Ngāti Awa wēnei, he patuai wēnei, he patuai ai. Kōtira te tangu whakarangata, taringa ki ngā whakatakere ata, te puna I tā matarawi a koe kou, e pōri kata, ia ke tērā te huara I te tagata maera, I tarangi tā te puna e ia tamai wa hoko matuara, tērā te huara I tūtata kei runga te rangi nui kai awa, I awa nāna nei tūri rangi nāna nei apanui tāna tine nai hai te matai te kai maunga kahira nāna nei tāna tine nai hai te matai te ora tēnā, te tawira te karanga tūtata mai nei ko koe tēnā, ko hau tēnā, taku koraki te hauna, kui tiki te pauri uri, te pātangotanga ia eoma. Arua e moko e tukira, I te whenua I hara mai rā koe I Hawaii, ki mātataru ke te vai tangata tanga mai.
tira e hei tia pui runga nei tēra te uira i te taha te rangi kokwera e ine era maha ere ana tēra te marama karere maha i te pae katahi ka hoki mai ki a hau tēra karere maha i te rua kokwera katahi ka oha mai te mai. No reira, huri no tō tātou marae. This day is also very important for our mokopunas. So they know it's an educational day for our mokopunas. What they see today, they'll carry on for the future generations for when they celebrate 200 years of Te Kupenga. They will know what happened. And they might wear pantsas like what Suhiri Moko Mead said. So huri no, nā te awa tēnā tātou. Uncle Joe. Tēnā koe, Uncle. Tainui. Whachihua. Te ururoa. Huri no tō tātou marae, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa. E huri ana. A koe a tērā e te iwi nā kōrero tonu mai a... Te kā Hautu Maxwell? Wari a koe. Nei, kāri, wari. Iha koe hunāna. A koe ira tonu ana kōrero. A kia whakawhiti atu anō, i te mea he kai kōrero atu anō, ai taha ki te hau kāinga. Hoi anō, kia ora tātai. Tuatahi ki rā māku. Ka miha ki rā ki nā tohuna, ki nā amorangi. Ko rātau nei, i taki nei nā takutaku i nā karakia, nā whakamoimiti. Ki te wāhinaro, i tēnei a te tīmatanga o tēnei rā. Nō reira, e nuna rā hoki te whakapono au tātou mātua tūpuna koe te tīmatanga me te whakaoteno rā mea katoa. Nō reira ko tātou rā we nei, e whakatinana tonu nei te rā whakapono, i tēnei rā. Nō reira, nā mihi rā ki a koutou. Pauro tōma, koutou nā morangi nā tohuna. Tuarua anō hoki ki o tātou ma te huhua o te wā. Reira e whakahua hāre tonu hia nei nā ingoa. Anō hoki, kei hia e takotoana. Nō reira he maha. Rātau, kua riru atu rā i tēnei rā. Ko tētahi o oku. Kai kawe raure takotoana, noroto i te whārua rua toki. Ko mane api ata tērā. Ko koia he whāngai, i whāngai he kūnere, kūnere tūmoana. Rao tana hoaranga tira, i roto o whakatoro. Koia tēnei kai te takoto nei, i tōna whare. Tāria te wā, ko kawe atu ki o whakatoro, ka tanu atu ki reira. Nō reira, hei kīnaki no atu rā, ia rātau te huna mate, ko rātau rā kua wehe atu rā, koutou nā mate, haere, oti atu. Ka hoki aki rā, ki a tātou, o si rā ki a koutou nā te awa, Koro Joe, Pauroto, ko koutou rā, i whakarite nei tēnei rā whakahirahira. Ko au tēnei, wa whakaritea nei, i konei tēnau e kimihara nei nā meo o te whārua rua toki, nā meo tūhoe, kore rawa i ki te au. Ko taku whakaro ake, i konei a hōri, ko ia tērā i omaki atu rā, ki rua tāhuna. Ko o mātu ki rua tāhuna, ki te whakanui te kotahi rau tau, o te kura o hui arau. Nō reira ka noho mai, ko hau te mea whakamā, hua rite au ki tēnei o ko whanau nei pakeke mai nei konei, nei te teko nei, a Charlie Blue. Gāre no hoi rahi nā kōrero a Charlie Blue. Engari, e ki atu nei nune te papatākaro i korāna ki a tūpato, a takahia koe. Nō reira, mā teha ki tēnei, nō ku te marina nui, i whakarite ai, hai tū ki te kōrero, mō tūhoe. Nō reira,
nā mihi rā kia koutou e nā whanauna, e nā tuakana o tō tātou waka o mātāsio. Te he, uri te he, nako whakatau te rangi e tui honei. Whakatau te papai hora nei. Whakatau te matuku mai rarotonga. Wei ei rukuhia manawa pau rato, wei ei rukuhia manawa pau waho. E whakatīnā kia tīnā te morei hawaiki. E pupu ana hoki e wawau ana hoki. Tārewa tūki tarani. Eke panuku eke takaroa. Wano, tau mai o nā toki o haumi e hui e. Taiki e. Hoi anō rai nā manuhiri. Nā manuhiri kua tau mai nei rā. I whakaritea ai tēnei. A tēnei wāhana o tēnei rā mō koutou. Nō reira. E hara. Ka te kitake rai nā ka nohi. Ai te mārama. Ai te mārama wai koutou. Nō reira ko te kōrero e putaake. Me ki rā. Ko te karauna. Ka tau mai. Ko te karauna. Nō reira. Ko koutou te koitino ho. Kua tau mai nei. Hai māngai mo te karauna. Kai hia ke. Te tini me te mana o te karauna. Kai hia. Taku whakaaro ake. Anei rā hau. A tūhoe kai kia ore. Koai nā kia ore. Kia hau. Ko te kāwana. Nō reira tērā pēa. Koei rai kore ai e tau mai. I te rongo hana. Kai konei a tūhoe kai kia ore. Kai te tau toko. I ora, kai te tau toko. I tōna. I ona tuakana. Ia ngā tiawa. Nō reira, mātea. Koe nō rā whakatau mai. A kia koe rā, tauni. Tēnā koe. Kua tau mai nei. Hoki na maha rāke. Tērā rā ki nā pakana. Ki nā pakana I whakauru atu ai a tūhoe. Ka tika rā e tautoka nei nā kōrero. Mō rākau. Runa rā I te reo. Te reo karanga. Are wi mani a poto. Kia whakatau atu rā nā iwi. Ki te api ki te tautoko. A ki te whakawā te atu rā. Ki te pakana atu rā. Ki te whakakore atu. I te taniwha. I tau mai nei rau. I tau mai nei. Ki te aha. Ki te tūkino. Ki te takahimana. Ki te muri whenua. Nō reira nā runa I tērā tono. Ka whakaritea. E te whenua nui. Tērā tipuna o mātou. He tira. Hai heke atu ki te tautoko. Nō reira. Te tau nā atu. O te whenua nui mā. O tīmata te pakara. Ka riroa. E haurua. O te tira. O te whenua nui. I mate atu ki reira. I mate atu ki reira. Ka ki mai. O te whenua nui. Ka ki mai. Are wimari a poto. Tūhoe. Koe ea ki a koe. E hoki. Koe ea ki a koe. Koe e tahi. Inoho tonu. Inoho tonu. Nai ko te toko iti. I hoki haere atu ki roto rua tāhuna. Te tau nāti ki reira. E te tarimana. Nā whanauna. E te tarimana nā uri. Ki te pōhiria ki a rātau. Anō rā. Ki te taki hoki. I tā rātau manawa wera. Tā rātau manawa wera. Ki a rātau. I mate atu I tanu atu. Ki roto mania poto. Nāti mania poto. Waikato. Ina rā. Tērā. Manawa wera. I hoki mai koe. Te whenua nui ki te aha. Mai tērā wā.
Ka te takia tonu hia te rā mana wawera, I tēnei rā. Te hoki na mai o te rā tira I kawea mai anō hoki. Te haka nei, a te pūru. Anei tonu rā, e hakaina nei, te rā haka I tēnei rā. Mai e rāwa. Kai te mautonu, kai te mautonu. Anō reira, koe nei rā, ngā nawe, koe nei rā, anei anō hoki, a te ure wera, e whakatau nei a koutou. A te ure wera, I murua nei, ma te korehara. Engari, runei nā aki. A te iwi, ka hoki mai nā tau ki muri. Ko tētahi atu, anei rā ko nā tūkino tana. Nā pēhi tanei uhia, ki nei te roa mātau tipuna. Ia rua kēnana. Oia tērā I tau ati nei te tira. Hōia, o te kāwana. I roto ia mauna pōhatu. A koe ia tērā ko rua kēnana. I runei tana whakaaro nui ki nā tikana. Tērā ki te whakarite pōhiri. Mō rātau. Ai uarek, tō rātau tau nātu. Ka paku nā pū. Ko tāna tama tētahi. I mate. I mate. Nō reira koe ia tērā. Ka mauherea. Ka haria ki mautini. O te wai maria, I tukuna mai e kia hoki mai, I muri iho. Me te aro hake anō ki e tahi atu. Kāre I tukuna mai, I mate atu I reira. Nō reira koe rā te wai maria. Nō reira, nā rau tau ki muri. E tonu atu ana te whānau o rua kēnana. Ki te karauna. Ki te tuku paha. Ki te whānau. Mō a rātau mahi he. Nō reira he maha nā tau ki muri. Nō tēnei mara. Nō tērā marama tanu I mahua ke nei. I tau ai tērā whakaaro te kāwana. I tau ai. I tuku paha atu ai ki te whānau. Roarawa te wā. Roarawa. Nō reira ka hoki mai tātou. A ki kone rā ki te kupenga. Ki tēnei rā whakahirahira. Ki te whakanui. Ki te whakanui rā ki a rātau. O tira ki a te hura. Me tōna tira wōna. Nā pakana I tīmata mai. Ka whakamutu mai ki konei. I maringi ai te toto. I runei tēnei whenua. Ka tika me whakanui. Ka tika. E tahi kōrero ana I rongo a hau. A ko rātau anō e tahi I mauherea ki mautini. I mauherea ki mautini. Ko e tahi mai wiwitia. E kene pei tūkino ke hia. Ka mate ki reira. Ka mate ki reira. Ka tanu atu. O rātau tinana ki reira. Ki te wharehere rā. Tētahi mea whakaiti. I keria te rua. Ka whakatūhia. Ka whakatūhia nā tinana. Ka tāpuke hi atu. Anei rā, no nā tau ki muri. O areware au, kene pēi te kotahi mano iwarau. Waru te kau mā waru. I mua te katina. O tērā wharehere, te wharehere. Here tapito. Ka tono ki nā iwi. Ki te hokia, ki te haereake. Ki te tika ki nā kō iwi. O rātau mātua tūpuna. Nō reira I tau ai, tērā whakaaro. Ki te kāwana. I tae ai, e taho nā kō iwi ne o tātau mātua tūpuna. Ki te whakahoki mai. Kia tanua. Ki nei o tātau whenua. Anō reira,
Koe nei noho rā. Wākuna pahu. Kia koutou. Koa ea ke etahi. Engari, kai te nau kino tonu te mamai. Te nā kau. Kai te nau kino tonu. Nō reira. Whakatau mai rā koutou. Whakatau mai ne. Koe ni anō oku na whakaaro Charlie, te whakaaro pērā anō au. Ko hau ke pē, kai te noho i nei tō tūru. I tēnei tahana. Hoi anō, kai te pai. Nō reira e te whānau. Kātika rā ki te miha ki rā. Kia koutou kua tau mai nei. Nō reira, kā re tino tōrohi a nā kōrero. Kua huarahi rao nā kōrero a tēnei tanata whakamā. Rite nei ki a Charlie Blue. Nō reira, huri noa rai, i tēnei o tātou marae. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hoi anō rā, te mihitunu rā kia koutou. O te kini tana i tau mai nei rā i tēnei rā. Nā mihi rā kia koutou. O ti rā, koutou nā manuhiri kua tau mai nei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nō reira, huri taka whio i tō tātou. Tēnei rā o tātou whenua nei te kupenga taramai nuku. Nō reira, huri noa. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa. O tētahi tangata whakamā, rahi tunu ana kōrero nera. Ai, tunu whai wana kōrero. O te mea pai te rāna, koro mo te taha o rua kēnana. Tēnā taha o tū hoi. Nā, rau e tunu ana kōrero. Hoi anō, wahuki mai anō. Piki ake tō whaki te ragi tuatahi, te ragi tuarua i tōna rā. Piki ake tō whaki te tāhuhu matapu i te nohoanga o aitu. Ki mai e tamako te kawai whea, ki mai e tamako te kawai kaurāia. Hei ti te kawa no kari hiki te angi pū. E tai kari piripia, te tai a te moana mā te whatu tai moana me ona whiwinga, me ona rawenga. He kakara mata pautu tāu ai te tatau o te whare o tini rau. He kakara. E kakara ko te uira ka mau puia, tai e ngā hiku, tai e ngā upoko. E mata rawa, turuki panaka, ui turuki panaka.
Me pewhea hoki rā I te mihi ki a koutou e ngaku tuākana, ngā tiawa. Kua o tikarohia mai rā he wāhanga o te kōrero. I tēnei o tirā, I te kīngitanga I tēnei rā. Tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Te whāinga mai rā o ngā kōrero, o te whakatōhea. Te whāinga mai rā I ngā kōrero, I te kotahi ātū hoe, ka kata te awatea. Ko ia tēnei tātou kua rume mene mai rā I runga I te kaupapa o tēnei rā. Ko tatu I hora ko ngā kanohi o te kingitanga, o te whare kāhui ariki, o te tumuaki. Ki te whakatau I te kanohi o tō tātou kingi atu heitia, pōta tau te wherowhero te tuawhitu, I te whakapū manawa I te kaupapa o tēnei rā. He kaupapa whakahirahira rawa atu tēnei. Kaupapa whakahirahira rawa atu I roto I te kotahirau, e rima te kaumārua o ngā tau. I roto I ngā kotahirau, rima te kau o ngā tau kei muatanu kei te aroaro. Nō reira ia te whakahirahira o te ngā kau, ki ngā tātou tamariki, ki ngā tātou mokopun. Ko ngō rātau tupuna ko ia tēnei te kaupapa, ko whakawhaiti mai ai koutou. Ko whakawhaiti mai ai tātou, I runga I te kaupapa, mai moa, I runga I te kaupapa, apakura, I runga I te kaupapa, mō te atea. Ka ure hoki rā hau e haere ki te whakanui e nei kaupapa. Engari ka huri haere ki te whakamaharatia, ngā tupuna, I patua kinotia, e ngā hoariri o te wā, o tira rātou, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, putanua I te motu. Nu reira ia te mihi ake kia koutou haere mai. Haere mai te rawa waka, arahina mai rā, te koro matua. Me tō koutou tira, ki runga ki tō tātou papa I tēnei rā. Arahina mai rā kia kōkiritia ngā tahitia, te kaupapa o te kōrero. Ngā kōrero tuku iho mai rā, I o tātou mātua, I o tātou tupuna I te wā I a rātou. Tainua mai rā ki tēnei rā. Tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. E te koro matua haere mai rā. Haere mai rā ki te tauawi, ki te tau manaki, I tēnei tū āhuatanga kua whakapākau, ki runga ki a ngā tiawa, o tira, ki runga ki ngā iwi, I roto I tōu na takiwa. Haere mai rā ki te kōkiri ngātahi, I ngā kaupapa e tāia e koe te āwhina. E tāia e koe, e tāia e tō kaunihera te āwhina. He nui tonu ngā āhuatanga, ka whakamarangatia mai rā I roto I a koutou, I tō koutou puari, I tō koutou kaunihera. Kei konei rā te iwi, me ngā tohu, me ngā whakariteri te kōrero. Nu reira e te koro matua, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake. In agreeing with all of the kaupapa from Sihirini, from te kāhautu, hei, ko pai ke te sei Pākehā te whakatōhea I nāna. In agreeing with all of the sentiments that they're talking about these days, these commemoration days. I don't travel around to celebrate these days because there are dark spots on our history right throughout the country. But we do commemorate them because in the ode to the Anzacs, they say, lest we forget. We say we must remember. We must remember the plight and the mahi that our ancestors did in their time. We must remember the sacrifices, whether they were Māori or Pākehā. We must remember that the hearts of our children and our grandchildren will be bearing the brunt of the actions of our ancestry. And they can't afford to forget either. Because those battles, in their times, they mean so much to us today. They actually help shape who we are as a nation today. For 152 years, iwi and the descendants of those
of our fallen heroes, and I quite agree with Hirini. I quite agree that there are a number of Ngāti Awa unsung heroes. I quite agree that there are a number of whakatohea unsung heroes. Tūhoe, unsung heroes. Waikato, unsung heroes. Right across the country, there are a number of particular family stories that haven't been able to be shared yet. But these commemoration days offer the opportunity for them to be aired and for them to be shared. We look at these commemoration days and we say, awesome, 152 years ago, something happened just not far from Te Teko. But actually, it's wider than that. The impacts of the mahi and the happenings at Te Kupenga Taramainuku, the confiscations of the lands that took place, wasn't just about the taking of the land, although that had a huge impact on our people. It wasn't just about the taking of the land, it was also the psychological damage that it did to our people as iwi, as hapu, and as whānau. And those psychological impacts are still being felt 152 years later. We talk about our tupuna being imprisoned, murdered, and falling sick in Motini in Mount Eden. There's a crisis of incarceration for lots of their mokopuna that still lives on today. Yes, there is no silver bullet and no quick fix. But actually the airing and the sharing of the kōrero is ultra important as a stepping stone to get to somewhere where we're not sitting as the ambulance at the bottom of the cliff. Actually, we're the big white picket fence at the top of the cliff so no one goes over anymore. And so I'm really heartened, my Lord Mayor. Although I'm not a constituent of yours, I was there at Maunga Pōhatu at the pardoning of Te Rua Kenana. I had lunch with your lovely wife, and she said, Māori wards will go through Rahui, and I'm glad she held to her word. I'm pretty sure Ngāti Awa are excited about it as well. But there are other things that we can do together. And that's actually what these commemoration days are all about. It's about a collaborative effort, whether it's the central government, whether it's the local government, whether it's whānau, hapu and iwi, as a collective and in a collaborative way, we can do so much together. And there are a number of issues that we're still facing. I look down the streets of some of our towns, and actually, Mr. Mayor, we're actually celebrating murderers on our streets, on our street signs, in almost every town in New Zealand. I look at the main street of Hamilton by Crikey Waikato Tainui have their offices on our Bryce Street. And we know that Bryce was the one that invaded Parihaka. I look around, there's Faulkner Avenue. He was a British spy that burnt down the people in his own bloody church. Kei toa I mateira to ia te whakatoe. Not so much on the impact of te whakatoe here for not doing it, but kei toa tana mate. There are a whole host of things that we can do to be able to put those histories into the right perspectives. Of course, history is written by the conqueror. History is written by the conqueror. E hoa ko te kōrero a tāwhiao. Kai a koe te pāhuatanga I tēnei rā, kai au a pōpō, ka wheke, ka wheke, ka wheke. You may have been the conqueror 152 years ago,
But whānau hapua niwi are making a strong comeback, wama. And we're going to be able to challenge, and we're going to be victorious, but we can only be victorious if we work together in a collaborative way, looking at issues from both sides of the coin. And I want to acknowledge you, Mr. Mayor, for actually coming today. I agree with the sentiments, Keneti, ki mi haere ana mātou i a tāmati. Kei whea te tangata, nā te pōti Māori ia i tautoko ki roto i te whare pāremata, ka tū te kaupapa Māori kua kore ki te. We know that Winston's decision last night was going to have dire impacts on some of those things. But actually, we want to continue in the ways that some of the things, those pura whakaaro have been planted into the soil. We want them to grow exponentially because we hear that there is now more Māori in the government processes than ever before. The proof of that will be in the pudding, e homa. But we hold out hope. One of the first things, though, Kennedy, is to grab that fella by the ear and make sure he comes to the kaupapa Māori. Hara mai ki te poukai kōkō hina wa te hanu e re tūne. Ka wahare mai ki te hui Māori ki te pati pōti ko ianak. He no? Ki ngi atu, kaua ko ianake, ko kiri tapu tērā, tōia mai. Ko nanaia tērā, tōia mai. Ngā Māori e kia nei he Māori, he kaupapa ngā kau Māori, tōia mai. Me te mea nei, ki te kitea kanohi, ka kaha ke ake te tautoko i a rātou ki te whawhai i ngā kaupapa Māori. And that's what collaborative effort is all about. The central government, the local government, alongside whānau, hapu and iwi, by crikey, that's a marriage made in heaven. Because those things can help to get things done. And actually, we can discuss at the table. For 150, I can't remember when Ngāti Awa settled Pauroto. 2005. For nigh on 140 years, Ngāti Awa were treated like little kids sitting on the kids' table while the adults had a discussion at the adult table. And then in the discussions, when it came to settlement, Ngāti Awa were invited to not scream from the outsides, to not protest, but to actually sit at the decision-making tables within their own rohe. That, e hoa mā, is a modicum of mana motuhake. That's mana motuhake, creating the destiny and being able to exercise the destiny in the way that you want to exercise it. Whilst at the same time creating and entrenching and establishing a lot of other relationships in the corporate world, in the cultural world, in the social world, and in the governmental world. And so I wanted to say to you, to all of you, the delegation that have come on this afternoon, that one of the key principles of the kingitanga is to support the development of all iwi. And I agree with Te Kāhautu about expediency when it comes to settlements. Because no one iwi has the monopoly on the suffering of Raupatu. No one iwi has the monopoly on the devastation that it has caused for its people throughout the generations. You've heard references today in almost all of the speakers that the kingitanga is part and parcel of all of our Māori tribes. As the Tairāwhiti expedition were making their through to come and help and aid the call of Kingi Tawhiao in his time. And so this, I suppose, is albeit a small way
is a small way to come back and to acknowledge the devastating effects of those decisions of our ancestry. Because the Te Rāwhiti expedition started right from Ngāti Porou, right from Tiki Tiki. And as they made their way around, it was growing in force, and then the devastating effects that happen as they come through. But all in all, I say to you, welcome. It's absolutely fantastic to see our whānau from the council here to help commemorate with Ngāti Awa and the Mātātua people those things that happened within your area. Fantastic. Fantastic that therefore for all time now there is a popo. There is a popo that actually when you're standing right in front of it and you're looking back, it looks like it's actually the face of Pūtauaki looking down on their tribal heritage. And when our tamariki and our mokopuna look up and the mountain looks down, that's an integrity o te maunga, o te whenua, o te wai, o te tangata. Kaore nei te kukumea kei te kōrero e homa. Ngāti piki ao, tēnei te mihi ake. Ke neti, tēnei te mihi tahi atu ki ako. O ti rā koutou kua whakaeke mai nā, kua haruru te whenua, ia te hunga haka haka ia koutou, tēnei te mihi, tēnei te aroha. Kua pupu ake, ko ngē rā kupu i roto i ngā haka, mai o rangiriri, mai o rangi aowhia, mai o rākau, tauranga moana, taranaki, te taitoke rau, mātātua nui tonu, awa kairangi, putanua, te waipo namu, kua pupu ake rā ko ngā kupu, haka te iwi nei hei pōwhiri a koutou, ki runga ki tō tātou papa. Tēnei te mihi aroha ki a koutou, haere mai. Haere mai kia Ngāti Awa e tūkahane. Haere mai kia mātātua e tāwharau tiane. Haere mai ki te ao Māori e tautoko nāke nei te whakamahara i te hinganga, i te rere o te toto, o ngō tātou mātua, o ngō tātou tupuna. E te iwi, te nā koutou, a kāti, a kia ora hui tata. Sama
ki rai rato I ngā taumata kōrero I waihotia mai rei kui mai koro maki a tātou I te ao tūruane. Te whakamaharatanga iho nei o te paenga mai o ngō tātou tupuna. Ki runga ki te pai o te whenua. A piti hono tātai hono, rātou kia rātou. A piti hono tātai hono, tātou te pitaura kia tātou. Tēnā koutou, huri, pai marire kia tātou katoa. Ko te kōrero a te rangatira o Ngāti Awa, kai a koutou te raka. Ko tira ki te taha, ki te haukāinga. Kua tahuri rā, ai te whakarungu nā kōrero, taha ki nā manuhiri. No reira, ka whakawhiti atu I tēnei wā. Ke mihi alanga haua kai hea koutou e ngaro nei. Aua, aha kua riro ki pai rau. Kai te huinga o te kahurangi ka o te atu rā koutou. Mā tātua waka karanga mai. Kai te mihi ake ki a koutou waikato te kingitanga e no hake nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. I whakarongo ake, hoki a te ururua, kai te mihi atu ki a koe, kai te mihi atu. Kai konei tēnei o te kawanatanga, e tuane I roto I te whakamā. Kua hau, taku hua tāne kai konei, ngā wāhine o te tari o whakatāne, anake. Te tainga mai ki te waharoa, ko kōrero mai a wahora, ko hoki te kāwanatanga. Ka huri ake ngā tau ki a koutou, ka haere ngā māngai ki te wākai, ki pōneke. Koe nei e whakamāna, te kaha ki te tū I muri a koutou, I muri a koutou. Nō reira ka re tōro te kōrero, ai te whakamātoru. Nō reira ka hoti ake I konei. Engari hei whakahoti ake kōrero, e hoki ana ki a Hirini Miri. Ko ana kōrero, a ko ia, ko ana rurangi heue I whangaitia e tō mātou kraua a mate whare huia. Ko te whakatauki a mate whare huia, ko te ure ki mua, ko ngā raho ki muri. A ko hoki te ure, kai konei tonu ngā raho, e mau tonu ana. Nō reira, tēnā koutou te uruloa. Tiro e taku tau, kei whea, kei runga kei raro kei roto I taku moea. Ko hoki rā ki te tūru I rongi te whakamā. Tēnā koutou. Ka rohara ki te kai kōrero nana. Heno, ka whakawhiti atu, ko te mea o whakatāne. Te he mori ora, ko Tony Bona ho te mea whakatāne. Ka tua kua hui, ka tua kua hui nui tēnei rangi, nō reira ki ora anau tātou. Well, today it's been a very special day for me because I've learnt a lot of history. But I'd also like to firstly acknowledge the speakers that have come before me. I'd like to acknowledge Chairman Joe Mason of Ngāti Awa, and also like to acknowledge all those in commemoration of what we are learning today is all the people that have passed away in the past, particularly in this side here, because in commemorations we, right through our lives, we
as well, I still treat myself as a young fella, but I'm not as young anymore. But as we come up, we learn about the world wars. We're learning, for me, I'm learning a lot about Māori history, and whether it's wars, Māori history, there's so many people have died in the past. And if you look at it in the modern society, it's huge numbers, and we need to acknowledge all those people that fought for what they believed in and didn't make it. I understand there was meant to be some Crown members here today, and looks like as Mayor of the Whakatane district, I'm classed as one of the Crown members. We are local government, not central government, and we will be relying on Jacinda and Winston to give us some direction. But I'd like to also acknowledge Councillor Bill Clark from the Regional Council, and I always say the Regional Council's got the bigger chequebook. Also Councillor Johnston, or Hori George, so he's along here to support me as well, and Charlie Blewett here making sure that I'm looked after. The welcome that we got earlier on today, I thought, I just learned some of the history about where Te Arawa were, and I thought, I might need their help, because it was quite a fierce and good challenge. So I do acknowledge that too. But when we go back into history, I was thinking there, and I was sitting there and I was thinking now, I'm a second generation Kiwi, and I think Māori people have, because of the fact that you live and learn, all your young ones learn the history, I haven't had that privilege, to be honest. Only in the last 10 years I went back to where my family came 2 generations ago, and the majority of them came from Italy. So I went to a little village in Chiavenna, really on the Swiss border, and that's where I found where my grandmother was born. And it was a little village way up in the mountain where you only could walk to, and seen a crib there that had 1600 on it, and I thought, well, you just can't acknowledge the history that goes back. So I acknowledge the history that's happened here today, or in the past I should say, and for me it was a learning curve because I was unaware of the real history of this battle. There was some talk about my wife at Mangapahatu saying there was going to be Māori seats or Māori wards. I'd like to say something on that. I'd like to say that it is a matter of when. I'm not going to say it's going to happen now, but it's when. As this country matures, and I know there are councils around the country, but we're going to have to rely on Winston, because Winston made some comments about Māori seats as well. So now he's possibly going to be the Deputy Prime Minister. So I look forward to working with Māori, working with the community. And one speaker did say, and I wrote it down, I got my pen out and wrote it down, in modern society it's all about working together. And one thing I've said the whole time I've been mayor, and I've just started my 11th year as holding the mayoral office, and 3 of them were back in the 90s. But one thing I've always said, we've got to walk together. And I believe that solely in my heart, because basically if we walk together, it's these young ones over here that will actually be cherished and move forward. So while I'm sitting in this position, I will be working with Māori, with Pākehā, with anybody that comes in. And the final thing I'd like to say is, because I was second generation, thank God we got in from Italy before Winston got in with his immigration policies. So tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, and thank you again.
Kia ora. Tēnā koto katoa, ko Bill Clark taku ingoa, kupenga, kia ora, kia ora, kia ora po, kia ora rangataiki taku awa, kia ora putawaki taku maunga, kia ora po taku ho, kia ora Tainui, Kingites, kupenga. A fascinating place. I've been aware of this place for many, many years. And I can imagine, because today's about stories being told that 152 years, a bunch of blokes turned up here with an officer, and there would have been stockades up there, and all these fierce people there. I mean, if today's little haka out here was any representation of the attitude that they were demonstrating towards us colonialists, was anything to go by, quite frankly, I would have think we would have been scared shitless. And to that extent, if I imagine myself as being one of those common soldiers, I'd go up there and say, excuse me, Lieutenant or Captain, you see those brown people over there? I think they're going to try to hurt us. You know, they've cleared all this big space out there. They're pointing their guns at us. Got to stay. And you said, well, that's what we're going to do, young man. And he said, sir, wouldn't it be better if we just dug the buggers out? And so they did. So, I mean, that was a bit candy. I mean, put those little muskets aside and get the spades out. Then everybody got a bit confused. And finally they came to some resolution, which probably didn't work out all that good in the long run for anybody in particular. But I don't think too many of our side were knocked over on that day. How about you guys from Arawa? Did you lose a few? No, he can't count. No. So it must have worked. If they probably would have been better off by putting down those tuparas and just picking up shovels. But anyway, hey, this is a wonderful celebration. I am so glad that you've sought to put it on. 152 years later, sounds like it was 2 years behind schedule. I'd just like to say to my friend from Whakatō here, when I first saw him bringing that thing with that around his tie, he was just bragging because all the men over in Whakatō here are well hung, but that's another story. Thank you for that. We won't discuss that, and I won't show you mine if you won't show me yours. That'll be good. Hey, wonderful day here today, and apparently I have to do a waiata for actually being a cheeky bugger and coming up and saying this. There was a little while ago I learned a little waiata, so I think I shall try to attempt this. Please bear with me. E tu mato ki te rangi, kia tapu taingwa, kia tai mai, tō rangateratanga, te me te tō e pai ai ki ronga e tu whenua, kia re te ano, ki tō te rangi. O mai te mato hai ane, e taro mamato mo te neira. Muru o mato hara, me muro hoki e muru nei. E o te honga e harana, kia mato. O e hoki mato e kauia, kia whakawaia, engare whakarongi a mato i te keno. No hoki te ranga te ratanga, te kaha me te kororia. Ake,
Ka kino hoki a Bill Clark. Me tana waiata. Me wana kōrero anu hoki. Hapoi. Ana, era wera ki nā kōrero, ina i gai ki te koe te ahua tana we ni nā ahua ka hoki no i te ātamira. I guess we've heard from the experts on my side, but I just want to say that I have to go back a little bit in history on my side. When I moved to Te Teko in 1949, I had to fight my own war. And it was a war with all the local Maori. They had this Pākehā coming to there to go to school with them. And there's plenty of them that you all know. But my years in Te Teko taught me a lot about Maori, and I've been able to accept Maori from all walks of life. I've climbed Putaki, I've climbed Mangawhakamanu, I've hunted here, and so I learnt the history from Erewera Manuera, Sir Erewera Manuera. And when I was a teenager, I said, Erewera, would you teach me to speak Māori? He said, Hori, I'll teach you to swear and count. That's all you'll ever need. So I did, but I won't practice it. It is a great pleasure to be here today and to hear the history that I have not heard before. It makes me proud to be able to say I lived in Te Teko for 32 years. It was a wonderful time with great days, and now I still live amongst iwi. I see them every day of the week. And I'm pleased that there's so many proud iwi here today, proud of their history, want to keep it going, and I can honestly say this has been a revelation to come here and do it today after all these years of living amongst iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E nei kātou ka whakalo. I te kupuki mai a te tangata ko wai koe whakatata ki ta mai koe. Ko tū koe aku wai ki a māni a poto ko tū te rangi a poe o te pohe pohe. O piki au e te tiki maunga tautari ko halatua ngā huru ko te ngau ngau. Ka heke au i te au o wai koto tako ngā ko tau piri ko te iri o te rangi e hau mai nei. I ka lapi ko wāku ka rohi ki te au o wai pā ko te aka nui ko tū ko lehu. Ka huri tako waramana ki hauraki ko tumuhui a tēnā ko pō te ki tū te rangi a riani. Ua piki rā e te pikitanga ki wai rere ki a mālama te tira kei kati ko pītau ko whakaua. Kei matakana ko te pori o te rangi. Ki o pau nui ko tā rangi ko pāte te reki o te moe tae ko muti tākupu ko tū pāia. Koe te tihi o mau ko tala ki te awa ko hau o te rangi. Kei mga tapu ko pati uahu ko te poripu e hu tai pari. Ko te whare kaponga kei te rotu iti ko mātāra e ko hokohini ko tū te rangi whakaia. Ka huri rā te tiro ki te tai rā piti ki pūtau aki ko muru tākaka.
Kai puka e tapu ko te moti tere ko hātua ki a hau tō pēa i te ulura a kawa ki toki o kiwa. Ki a tau tari ko kolo he lalo ko koro amo amo. Nā tāngata nāna e whakahoki te riri ki wai katau e hinga e te taharua. Me hikoi e iau witara e ki koi ki a panui ki te tini o awa. Me rere aragi au ki maunga pōhati ki ngā tani wātū hoi. Ahuri rā te haere ki o marumuti ki a ngai tama ki a ngā tirua. Ki a ki te ura toa hau i a te whakatohea he roko i hana mai ngā tataerangi. Tā oroti e i te wai ki tō rere ki a ngai tai. Me hau muri e iau i te tātika ki malai nui ko otu pau te ako te ruruku. Me ruku e iau i te wai i o mōtu ko te awa i hare ai a tamatea. Ka eke iau ki tihirau ka huri rā te tiro ki te tai hau aru ki ngā kuri a pālei. Ko te rohe rā o matātua e. A hoki ko muri mai ki te kūpenga o tala mai nuku e hora nei. We ko ia he ala e. Kei ngā reo, kei ngā mola. Ko tau, noho mai lana i te pai tapu o te mat, te waka o mātātua. Ko langa mai mihi mai ki a mātou. Te tira makaek. Ko tatu mai runga i te kaupamu i tēnei rā. Ka tika mai mihi ati ki tātou kīgi Māori a kīgi tū heitia. Noho mai nana te rola tapu o la mātua tūpula. I timata mai ai i te wā i tūtaki ai. Ngau i a te motu. Ki pūkaua, ono te anāti tūwhane toa. O te take. He whakatūgia hei kīgi Māori mo tātu katoa ana. Ko pō te tau te whero tēnā. He ki ho. He ki ho. Ki te karaua nā tū hei tia koloki. Nāna ko tala whai a tātaraki kāho. O tātou kīgi Māori, kuini Māori. Hala ko tūheitia tō tātou kīgi i tēnei rā. E nei ka mihi ati ki a ia me tala hoa te ata whai. Wala wa tamuri ki mokapula. O tira te kāwi ara ki whānui tolu. No reire te tumuaki. Ko tau la e loho mana la ki te tau toko tēnei kau papa. Ane e mātou nā ti piki a mihi a te leke a koutou. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou e te kīkitanga. Nō reira. Kia koutou. Ko longa ngā kōrero. E tika ala te kōrero a tāwhiri. Ka tū whakamā mātou. Te ngalotanga o ngā māngai o te kāwalatanga. I rungi i tēnei rā whakahirehira. Nō reira ka tuake tēnei. Tukulati te aloha tāmati. Nā te kōrero whakamutu ngā uli tala. Ka tola mai e tala Premier a te Senna. Ki ngā minita katoa te rōpū tūlaka poa, tōlaka pūreipa. Ka hui katoa ai rātau i te upoko tika. Hei whakawhiriwhiri ngā minita mataka walatanga, te take. Ka rea tāmeti e wā te ana ki te hala mai. Ka hoki mai ki te haukanga te aheahi nei. Ka haere maho ki roto tūwhara toa te pakatūwhara te rāpalai. O lote anāti tū te mōhuta. I wai taha nui, timata mai ngā karake tamito. Hei te ni mō ngā hala a pōpō.
Ka tai mai mātou ki reira. Nō reira kau e. Pāpari mai ngā langatira. Ka peka mai au ki wāngile o koutou. Hei whakamālama ngā koro. Ko rongo ngā kororo. Koutou e. Te whakatoa hea. Ai rohoki. Hei te pautu i te rangi te malama te rātou. Ka kororo mai ki a tāmiti me haere. Tutuki ai tā koutou hihia. Ko rongo ngā koro. Ki a koe anō hoki. Te ranga te ranai tūhoi. Haere mahoko. Tāmati ki te rātangi ana langi. Makāwi i te rāwi. I runga i te tōna malai rote ana tiroko. Noho mai la nā tāmati ki te tangi mai. Ki te rā tohunga ki te whakapākea ngā koro. Whakamohi hawai te iwi Pākehā. Ki ngā nawe o tātou te iwi Māori. Ai rohoki. Ingari i tēnei rā kāre tai tāmati te hala mai. Anō reira tēnā koutou. E pau. Taku hoa. Ala i te rātau. I hara mai a mākaleni ki te tū ki te koro. I wāngini o koutou. Tōna ki te ngā kua ngaro atu. Ka tika mea mihi ati ki o tātou aitua. E tangi tolu rei. E tangi tolu rei. Ala, ko te rau ngā lakatira. A Bruno Gardner. Te tehi rahinga o koutou nā tiawa. Toko ta mai la nā rugi tōna mara e tapua haruru. O rote nā te piki au i te nā nei. Tōna rahinga o rote nā tiawa. Te makatoa hea. Te whāloa punui. A tērā rakatira. Te tuakana nā harawira. Tangi tōle te nākau a te aro i tēnei rā. Nō reira. Ka tika mea mihi ati kia rātau. O tira, tō tātou tohonga mākarini. Nō reira e kāmate. Kua tangi hea koutou i te au i te pō. Te au i te pō haere. Haere atura. Nō reira e taku rakitira. Tūruroa. Tēnei kā mihi ake. Kōrua kōtoa hoa rakitira e rana. Anei te mihi. Pai, ka pai rā no hoki. Tūtaki ai tāu i tēnei rā, tēnei kā mihi aki ki a koe, e te rakitira. Nō reira, e hoa mā, kaore tēnei te tōro ngā kōru. Ho hepa, mei hana, tēnei kā mihi aki. Kōrua ko tā hirini. Ko kōrua ngā kai hautu o nā tiawa. I ngā tau kimuri. Te whakahaere ngā kaupapa nui mō koutou. Nō reira kānui te mihi, he toku rakitira he mana. Tēnei kā mihi ake. Tangi tō leone te nākau mō tō tuahere nā kāri. Noho mai nā i wāngri a mātou i te whānau a Pōkehā. Nā, anei mātou mihi atu nei. E taku rakatira. O tira, koutou katoa, la hui, koutou, e noha atu nā. Ka nui, te mihi, huri noa, te malai nei, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa, ahuri. Aore te aroa ki te kono nia tapu, he wā. Ia ke hana i te ara o e te rau mai e ne ka haere taua i kia i hai a ki a mo me tata hui tātou e kōrero hakanui e kia hopu kia io te
kupu a te atua e a pita ua ke a e hu karaiti kia muru a te hara e taku te nana te apiti holo taita holo lartau tuka matika lartau apiti holo taita holo tātou te hongola kia tātou te nā koutou kia ora tātou katoa ka huri. Nā ki taku nei whakapai, ko ira tonu te kai kōrero whakamutinga. Ko ia tonu te kai kōrero whakamutinga. Ko auti nā kōrero a te taha ki nā manuhiri. Nō rā i te iwi kai te haere tonu nā mahi. Nā whakaneke tonu ki runa i tonu i a te kupinga pā. Kua hua whāroa haere te wā. Kua hua tōmuri haere te wā me ki nērā wiremu. Ai, kei te neke tonu. Ko hipa tātou i te toru haura i tēni ai hau tara amere. Ko te rui takau o whirina anuku. Anā koe nei tāku i tēnei wā e tiwi e whakamaumahara i tēnei kaupapa te kupina a taramai nui. Taramai nuku. Hoi, e tarakai runi te mahunu tēnei nā. Aroha mai rā. Te whānei. Kāre koe tō i rono i tēnā. Hoi anō, i tēnei wā, ko nā whakaneke, i te mea kai te āhua, ai te āhua roa te wā, te tikanga rā, ka haere ko te iti, me ki nā rangatira, ki roto tonu i te karapu whutupōro o te teko, ki reira hākari ai, ka wai ho, ko nai ho ko wiremu, he kai nā kai konei, nā hākari o konei. I nā kai, i nā tarina. I te mea kai te titiro, kai hea ke nā tānata. Anā kai te mōwe kahi tiata nei nā, ki te koe i te taraichi, ne, e toko ichi tunu rātai kunei rā. Ei teata nei, te taine mai o te ope tuatahina, o te kinitana. Anā ko te taranui, he rahi tonu rātau. Engari, ai tēni ai hei tonu, anā ko te tokomaha ake o te tareichi, engari ko te taranui, hei toko ichi noho rātau i tēnei wā. Anā ko te āhuatana o tēnei nā, anā kei te koroto tāua e rune te marae o te tahi kaupapa nei nā, anā ko tēnei nā ko te kupena taramai nuku. Hoi no whānau, i rono ko te inā tā te kōrero wana, ana te koromatua, Tony Bond. Ana, koe iaturi te uri whakaheke erua, ne, me ki pēnana. Ana, i rono ko te George Johnson, Bill Clark, hoki, a rātou e kōrero mo wēnei nā. Nā, e ronau i a rātou e mea ana koroa nei rātou e mahi ana i roho ana i roto i te tiwi Māori. Engari, ko tāku e whakapai ana kore rawa rātou i ako i o tātou tikana i o tātou reo. Kai te rono koe, kai te whakaparahaku, kai te kinohia e rātou tō tātou reo. A koe nei tāku e whakapai. Āhua, e ki mai rātou, ana koro nei rātou no hona i waneni a tātou tipu Māori. Kāre ki tēnā hua o tēnā nera. Kareka. Tēnā hua. Kia hau nei, kareka. Pai tūnu tau, tau nei, i aku te reo pāke, i aku te ako i te reo Māori tō tāura, no reira ko tāu tūnu kei te koro ngā reo erua. Me mihi rā ki te pāka whakaata mō taku reo Pākehā. Me miri. Ei te miaro ki tēnāna. I te mea, kore rawa taku pāpā, hia te kōrero Pākehā, ki te makere mai he kupu Pākehā, Ana, he mamai ka haere. Koe rā te utu. E te iwi i rono nei koutou i nā kōrero, ngā kōrero hitori anō, wera mai te hau kāinga, rāhui papa mā, te kā hautu Maxwell, Anumia. Me tāhiri ni moko mir, reka katoa nā kōrero i whakatakotoria, mo ngā hitori, ngā pakanga, ki ngā iwi Māori,
kaua I konei noi ho, I roto I a tūhoe, te whakatōhea, ngai te rangi, maha. Oi no, karono koe, ko te kaupapa kei te rite. Ka koro nā tānata nei mo te kaupapa, ōrite te kaupapa, nari he rereke nā tāta inwa o nā tāta ko rātou kai te ārehi I te mea I te tawa wātune ne. Nari, kai te pai tēnana, kai te pai rawātu tēnana. Ana, ko te whakatōhea, he kōrora no wā rātou. Nā te awa, he kōrora no wā rātou. Ana, te arawa ka pē nā tunu rātou, ne. A koe nei te āhuta, nā, pēni ia tāwa nei, kai tēni taha. Ana ko te kōtiro, nāna te kōrero, kia whakatāne ahau ia hau, a ko wairaka tēnā, kai tēnā pito. Nari, ka haere au ki te ki tōku tāo tōku whae, a ko muri wai hoki tēnā. Ana ka pēnā hoki te kōrero, ne? I rono tonu rā, I nā kōrero, I whakahua hia e tāhiri ni Mokomir, I tētahi o nā rangatira o Ngāti Awa, I kawe I te tira I te kaokaoroa, ka tūatua te kāhautu, ko āna kōrero anō, o tānai mōhio nei, o tā rātau rangatira tonu, I kawe I ārahi I tangatira. No reira, here, ka harakau I te takatakahi I nā kōrero, he mea, he whakatōpu I nā kōrero e mōhio nei tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi. Au te mea hoki, ana e maumahara te whakatōhea, te mate hana taua korauara, I roto I chi. Nari, kāre mātou o tātou tunu o nā tiawa, e mōhio, ki nā inua, o tātou tāta e hina. Nā reira, tēnei rangi e te iwi ki katoa I ngā kōrero hītori, me te mōhio tonu kai tōuna iwi, kai tōuna rohe, kai tōuna whārua, o kōrero hītori, tērā te whakaemi, kia pai ai te whakaemi, te maupupuri, me te whakaako tonu ki ngā tamariki. Nā, aroha mai wiremu I te mea kai te kite ake, me te rongo anō I a piripi, kai te kawea nā karakia, whakaheki I nā haki. Nā reira, kia whakawhiti atu tāwa ni. Kua mutu kei tāna kōrero. Te mana ko ia kāhiria he mihini hopu oro ki te tahi Pauroto. Me te mana ko ka hei te whakarongo. Nō reira, kua whakarereke hia nā whakanekeneke. Nā whakanekeneke tonu, kare, kua wariwari katoe nā whakanekeneke. Kia ora te rihia. O nā whakanekeneke, ko te karakia, te heke I nā haki, ko te hākari ki taku nei mōhio, ka whai muri, ai te tino mōhio me he mea ka haere tonu nā kai kōrero, mā te wā tonu ka kite. Nā, kei koe, kei te huri tāta ki te whakaronda ki nā karakia. Kai te whakarite tonu I tēnei wā. Kei te karana tāta, karana ki nā tāta kia hui rāta I mua te pau. Nā pau, me kui. Ko tahi no te pau, nari, tokurua nā tānata. Nā tīpuna. Koe rātau? Koe rāua? Ko nuku tai meha meha me iratu moana. Nuku tai meha meha. Oi no, kia whakawhiti atu I nāne, ko Pauroto. Nā ko te hāhiringa tū, he tono tēnei kia koe tame, mā te hāhi paimare, rāhui, whakakapi aki. Katahi kāmutu. Kaurua rangi runga, kaurua papa takoto nei. Kaurua ngā tua ngā kōrero ngā wānanga kaurua manawa mai a io ki te manawa mai a io ki te pūtanga o te ariki. Manawa mai a io ki te pūtanga o te tauira, he tauira ka eke ki rongorupe, ka eke ki rangi tā hua tenei te whatu nei kia au te kauhanga nei. Te Māori tū te vivi ānuku tū te vivi ai rāto ngai te waipuru tia mai o roto. Te nā te Māori ka whakapiki, te nā te Māori ka whakakake. Te nā te Māori ka irunga ko te Māori raki ko te Māori raki nui e tū nei. Si here te rangi irunga, he pūtanga ariki no au no tū. Ki te whakatau ira mai, te nā te Māori ka whakapiki, te nā te Māori ka whakakake. Te nā te Māori ka puta ki tua o pūtau aki. Ka puta ki tua o te kupe ngātara mai nuku. Ka puta ki te whai au ki te au malama tūtoro whakamau ai kia tīna. Ui e! Mai e!
Ai e te tūpua, mai e te tapito. Mai e te kauraki, mai e te api peonoko. Ei, tēnā te Māori. Te Māori tātaka i hua te aharawa tapa i o macha te kore noho mai nana e te hau te rangi. Ei, tēnā te Māori. Te Māori ka taukini te pautūpana e tūnei. Ei, tēnā te Māori. Te Māori ka taukini te papa e takoto nei. Ei, tēnā te Māori. Te Māori ka taukini ka te iwi e tau nei. Uhi, pero, hau mai te Māori, hau mi e hui e tae ki e. E te atua, honoa mātou pononi tēnei rā ki te waireo tapu ki te kōrea ki te nākau taputai. Ke whakanui ana koe te rākau ri pe te tāma te whaesono i a koe nō manei tau toro nohu ne koe pune manai te manā ki tana mō mātou. Āwhicha mai te aki nau ki o mātou tina no mea mātou waireo ki atu mō ki mātou ko koe i hoa. E mō hotono ki mātou i hoa ko koe te atua nā atua te ariko nā ri ki te kīni ana kīni. Ko koe nei hoki e i hoa te kai whorono ki o mātou inu e tāria nei hoki o mātou whakamumitu. No rere i hua koe ne hoki te chukatoa mātou i reo mātou whakamupis ki tau warawaro. I no hoki tau mana ki tana hoki na mare riko tau mai ki nui a mātou i tēnei rā. Ki te whakamana rā, ki te whakarana tira rā tēnei tō mātou rā i hoa nā manu. Nā rei mana ki mai hoki, a te kini tana hoki, me te ana i uki o tānui whānui hoki, o tira waikato whānui. I tau mei ne rā i hua ki te whakamana. O tira inu tau mana ki tana i taipai mai hoki ki wānui a mātou. O tira nā mātau waka nā manuhiri, tā mei na hoki ki nā tari kāwana. O tira nā hāpori wāne nui a mātou i tai mai o ki nunu tau mana ki tana i honama. Hoi no i hona mana ko tēnei o sake a koe arahi so ki mana ki tano ki rātou. Ka wai atu nei aku tēnei te pā hoki, o te kupena hoki o tara mai nuku. Ki hoki pai atu ki rātou i nunu tau mana ki tana i hoa. Ke kore o ke pāna te kino te wehi nunu te harai o tira i ui rā moni. Nō koe ne te ino sake a koe i hua. O mai tau honore me tau kroria kia mātou ake ake. E honore kroria kia mātou ake ake. Kroria ki toi noa tapu. Āmene. Tūri ake rā ko te matahau nuku ko te matahaurangi. Tūri ake rā ko te poupou e tūnei tau whakatau ko nuku tai memeha tēnei ko ia e tūne. Tau whakatau ko ira tū moana ko ia tēnei te tūne. Tau whakatau ki te kupunga atara mai nuku ko ia tēnei e horapane. Ko ia ko te kawa no wai, ko te kawa no te rangi māri e, ko te kawa no te rangi māri re rire. Ko ia tēnei ki au mauai. Ko ia tēnei ko te karakia poto. I wai hotia mai rā e ngā mātua e ngā tūpuna i te pupuru kia mau. Tō te aki ngā māramatanga e te atua. Mō tō mātou kingi mō ngā tinana e māwiwi te ana. Mō te kaupapa whakahirahira o te rānei Mārire ki a tātou katoa. Ana koe nā pāhanga i te iwi mai kone, ka haere atu rā ki te karapu whutiporo o te teko kai reira ko te hākari. E reira ana ka whakakapi ngā kōrero ia teururua. Anei we tahi waka hei hari haere i a tātou ki reira, no reira piki atu rā ki rungara,
Mea hariaki wā koutou ake waka. You need to park on Tahuna Road and walk through the little paddock over to the rugby field. And vans and let the shuttle vans take you all over. Nō reira, haere tātou ki reira. Ara mai. Aotira e te iwi, ko auti nā karaki ai konei. Nā karakia me nā, me ki kua kati rā tēnei kaupapa, me tino kati mā te hākari, me te rono kōrero ia ko te ururua Flavor kai te tuku i wētahi o ngā, tētahi kōrero. Tētahi kōrero, ai pāna ki, tēnei kaupapa tonu. Ai, no reira, a koe rā tonu nā whakaneke te haere ake. Kai kunei rā te tūhana o Tururo, kai tēnei taki wā tonu. Kai roto tonu i te karapu, i te wā e hākari. Āra, ko tāu tahi, kai kunei rā e pahupahu ana. Ai, e pahupahu ana, te manako ia ka hara mai he pereti kai. E kōrero mai. Oi no, e Teiwi, nā mihi nui kia koutou ana. Kia koutou o Maniapoto, nā Reorirani, wēnei nā e kōruhi ana e au. Tarana mōna, Maniapoto me wātea. Nā mira kia koutou i hono mai, i te whakarono ki nā whai kōrero, i runi te marae o te kupena Taramai Nuku o Taramai Nuku rānei, te inua tēnei takiwā. Kāre sino tawhiti atu i te arawhata, te huarahi matua, kai te whakawhiti atu i te awa orana taiki. A koe neo ki tāku Teiwi, nā ko te tawhiti atu maruna arorani nei na ana me te manu e rere nei, ana e iwa pēr, iwa kirimita te tawhiti i te mauna o Putawaki. A koe nā hoki nā kōrero tēnei wā, ana kei te tiroa hau ki te tahi o nā whakāhua tēnei wā, a kei te ki te au i nā tokurua, kei te tū i runa te pau teitei nēna, ko nuku mai meha meha? Nuku tai meha meha. Ana, kāre te moho ki tēnei rā e Teiwi, nuku tai meha meha, rāua tahi ko te ira tū moana. Ana, nōna toni te taki wā ino honei tēnei wā e kine ko te teko o ira tū moana, ko tēnei taki wā tonu ko te kupena, Taramai Nuku o Taramai Nuku rānei. A me te mea hoki ki tēnei māo ko wiremu i te whakatinana tana o te teko o ira tū moana, ara ko te māhuna tonu i te ore hāre roto i nā mahi o te whakatau nērā wiremu. Ai, he rawa e kuki nāna. Ai, te whakaroa i te tahi kupu. Ana mo tēnā nā, ko te māhuna mātai nena i runa te tahi taiaha, a pēr i runa te tahi rāko, te tahi o nā tāna te haka anana. Ai, whakaroa te kupu o tēnā nā. Ai, mea te kia kōtau e tō mua mai, he kanikani. E nari, ko te toi ke. Koe nei te huatana, ko te toi. Tata mea, ko te wāhi kai te whakainua ko te Warren Cole, ki nei nā ko te taua wāhi tonu, ana ko te toi o tai whakaia. A koe rato ni inua. Ai te rā taki wāra. Nā te aha, ana i tōna wā, ana ko ia e hikoi hui e te taha o Hine Matarua. Ana, ko tana mahi nā ki te akuaku i te whakanunu, i tōna maurāka, i tawa wā tonu. Wētahi rā, ana kai ki te hururu o te mea, te kira, o te manu i tōna māhuna e toi ana. A koe rai ki ai, ko te toi o tai whakaia. A koe rā toni te kupu e te iwi, toi. Nā, e ki te ana, e toi ana taua māhuna. Nā, te mea nui i pai tā koutou mātaki, i pai tā koutou whakarongo, ki ngā whakaneke katoa i te kupenga o Taramai Nuku. Nā, i kite i rongo māwatahi ko wiremu i ngā kōrero hītori, ngā kōrero hātakehi, ki te tonu i te ihi, te wehi, i te...
te kōrero, te mūrau o te tini, te wenerau o te mano, I konei I te pā o te kupenga, nō rā te kite I ngā maha whānau tamariki, mokopuna, e whai haere I wēnei tū āhuatanga, nā reira, I runga I tēnā, ko te mea nui I pārekareka nei, tā koutou mātaki I pārekareka anō, te whakarongo, me te whakaki tonu I tō ke te hītori ki ngā kōrero, hītori, ai roto tonu a Ngāti Awana. Nā, I runau te harikoa tana I konei o tira I te pauritana. Ana ko te pauritana tonu, I tēnei wā tonu, ana ko te narohana o Tururo Flavel no roto I te pāremata. Ne, nā ko te tūmanako ka tū mai, ana ko Tamaki Coffee, hei kawe I nā kupu, nā kaupapa I whakahaere hia, e Tururo Flavel I aia e Minatāna I rote te kāwanatana tata mea ana te kōrua te karaua nei o te arawa o Ngā Tipikia ai māna tunu e kōrua kia Tamaki Coffee kia haere ki roto te whakatōhia hei te pau o te marama o pau tūterani me te whakarongo anō ki taua kai kōrero tonu no roto tonu I a Ngā Tipikia I haere anō tāmati ki te tangihana o tērā o Ngā Pāpā, Rangi Magawi, ara te tuku tonu I ngā āwhina I ngā hoa Pākehā o Rangi Magawi, te hunga I mōhio nei ki aia, me te, anō me te tuku anō I wāna roimata, I wāna hupe ki tēnā, no reira, tērā pia he, tērā pia, mā te wā pia ka kite. Gai te whakapono au kia Tāmaki, hei pai tunu te nā kōrero Tāmaki, I ai e kōrero ana kia tātou I nā I tūmeke, ana I rote te haukaina I whakatāne, I rawa hoku wāna kōrero. Gai te whakapono au ki aia, ki ana kōrero, koena hoki tāna inari, ko tāna tonu, hako ai kunei rā Tururo Flavel, I rote te kāwanatana, kāre tunu rahi wana mahi. Ko te mate pēr I tēnā wā, koe anai. Koe anai. Ana I nā ke te rahi o Nahinara. Ko rātou tonu e tohe ana. Ki te whakatoi rāne, ia me wai o na hia ne. Enari I osi ai e tahi I kaupapa, pēnā I rua kēnana, ko osi tēnana, ko osi pai tēnana. Me whakature I te mutuna, taua kaupapa tonu. Ko tuku nā kupu pāha, enari ko te mutuna ko te huri o te ture, kia pai ai, te makere mai te harmony, I rune I rua kēnana me ānauri. Me tētahi anō I whakamārama hia I te krauara, I te take kāre, te nuina o te krauna I konei, nā runa tonu I nā whiriwhiringa, me te whakaaro pia, me he mea ka tukunāti te tono te rangatira ki wāna mema pāremata, kia haere ki te hui, me haere rā ki te hui, nā reira, te take. Koe rā ki e tiwai te kāwanatana, koe rā te mea nui pia. Kia mōne au te rawa ani te kāwanatana, kua nei tonu. Hewe, me he mea I te whakaaro, e roto I te ao Māori, te wairua Māori, ka ki atu taihua, he kaupapātu anō kei konei. Tēnei te mea tūtahi kia. Ka te awa, kia tāua tonu. Ko tēnei te kaupapa tūtahi. Ia te nā mānaru rā I te pāremata. Rua te kaumā whituna rā, e whakapau katoa e wini tana pita, ka pihe te kāre he raru me he mea ka mihi anō he rā ko tahi. No reira, koe rā noi hona kōrero nā pahu pāna ki tēnā. Nā kai te rono ko tau e TV māu tahi, māu kakahi nēna, ko huri whakaaro torana pū ai nei ana. Kino ke kahi te whakaaro torana pū. Mai no ai e nare ana ki tēnei āhuatana. Te whakaaro nei au tēnā pō he tēnā. He kōrero, he kaupapa whakaarara tonu. Nā, tētahi o nā take tōranga pūpea. Mō tētahi o nā wero pea, mō tāmati. He tāmati.
Mua heo tonu, ko tō nākau, ko tō wairua, kai roto i nā, te gairuna i te huarahi tika, mō te ao, mō nā whānau, mō te iwi Māori, tāngata Māori, te ao Māori, nā, ko tētahi mea whakaotina, te whakawhānui ake i tō reo. Te whakawhānui, te whakaki tonu i tō kete. I te mea, ko te reo Māori, ki te ako koe i te reo Māori, Ka hua katoa no mātauranga. Hua katoa mātauranga. Wera tō mate tēnei wā i te pō he koe. Nā, mena ko ki te koe i te kiriata, e runa i te whakata tuatahi. Hongere tahi, ne. Ana ko te kaupapa, Tamaki Coffee. Neke haere. Kua kite au i nā, kua kite au, kāre au ki tino kite i tau mea. I roto i te inana, kai te kōrero Māori. No, ne. Kāre noa, kia rono ia e kōrero Māori ana. No, reira, ka whakahokia, kupu kia hau anō, tēnā koe wiru. Ana, nā wani nā ki te uruaki mai he kōrero. Ne. Nā runa i te pōhehe kāre ai rono. Pai tēnā. Koere tana whakataki, ai tana kaupapara. Ka kōrero Māori, ka whakapāke ia. Ka pai. Bueno, anō rā tērā. Ka pai. Bueno, rā i te iwi e kite ana i tēnei wā, e whakaoti ana nā kaimahi, e whakapaipai haere i te wāhi nei, nā kua mutu nā mahi konei, kua hunuku atu te nuinga. Kua hunuku atu rā te nuinga ki te rātaha, ki te karapu, ki te hākari, ki te... meki ki te whakawhanaunga anō, me te whakarono ki nā kōrero te ururua Flavel. Nā, kai waho tonu nei, he mana e ruara, me tana whānau anō, nā mokopuna, te tano whakaahua, kai konei tonu a Pauroto, kai mua tonu i te kāmera, ka reka hoki te kāmera ki aia ne. Ko pau ki nā kāmera pia. Paitunu ai. I tēnei kua paitunu te aua tana hana i tēnei rangi. Awana mōhiti pia. Kai konei whakata Māori, ana ko Piripi Taylor, ana ko Mania Clark, waraware te mea ko here uni pia. Tino, waraware tōni inua. Te kai kāmera. Wera te mea whai te taha o mere. Hoino, he kaupapa no a tāua, a pōpō me te rā tapu. Tērā pia ko kōrua ko mere pia. I te mea kai te whai au etahi atu mahi. Tērā pia, mā te wāka ki te. Ko honea kahi a pōpō e TV. Kai te panai au. Pō e au, kai te aramai au te tautoku iai a pōpō. Ino, TV kai te tūtātau ki te karapu te pōro o te teko, a pōpō, me tēnei kaupapa... Ko Ngāti Awa te toki. Ko te huinga kapahaka, te ahurei kapahaka tēnei, e kohikohia ko ngā hapu katoa o Ngāti Awa. Nā, ka tīmata hei a pōpō, kai te he tonu taku pāne, ka tīmata a pōpō i te haurua mai te waru hāora i te ata mā te karakia, me ngā tamariki. Ko ngā tamariki ka kawea i ngā waiwarātou ngā mahi, hei te wāhanga tuatahi o te rā a pōpō, ka tīmata i te ata, ka haere tānoa ki te wātina, ka mutu ngā tamariki i reira. Nā, muri te tina, ko te hunga ka tīmata ko ngā pākeke, ka haere, tānoa atu ki te rātapu, koira tonu te rangi whakamutunga. Me te kite anō, maha ngā kapa, pai te kite i ngā tamariki, kai te haka tonu, engari kai ngā pākeke tonu, te maha o ngā kapa, me ngā kapa whakangahau, hei whakapāreka tonu i tēnei kaupapa o te ko Ngāti Awa te toki, ka tīmata hei a pōpō. Ana ko nā kai tautoko, ana ko tāua tonu. Ko tāua tonu. Ana ko te whare wana no awuni arani me te puna ora o mā tātua e TV, koe nei te ahutana. Nā, ka pirani koutou ki te haramai ki te mātakitaki a tinana, kai te karapu huta pōro o te teko tātou a pōpō me te rātapu. Ana, ka hei koe ia wairānei te
tiro i nā tamariki me nā Pākehā e haka ana ai nā pūkena o nā tīpuna o nā tiawa. Nā, anei te kōrero, te tanatana i te rā, te nohe i te wai. Ana, kahi, tōna tikana. Aroha mai wiremu, tōna tikanga, te tangatanga i te rā, e kore, ka hoki mai tau a kupu, e kore mea hea e te rā, e kore mea hea e te wai. Kai a koe wiremu. Ka pēhea te hana o te tahi toki Māori, ka pēhea te hana. Te aro i ahau pēhea te hana i te toki Māori e wiremu, kare te mōhio. Te tahi rākau, ne, hei kakau. Rākau. He taura, hei here, ana he kōhatu, he paunamu rā nei, hei patu, hei nau. A koe re te ahuatana. Nā ka pēnā koe, ka tākaia e koe tō paunamu tō wahara nei, me te rākau, me te taura, ana koe nei te ki a nā tiawa. Te tanatana i te rā, te nohe i te wai. Pai ake tō pātai mai ahau tērā āpōpuna. Pai, he kōrero noho tēnei nā. Engari, ke kore tō toki e wehe, e wete. Koe nei te āhuatano tēnā. Ka pai. Maumaro tonu tō toki. Kai te titiro anō, hei taunaki ake i nā tautoko wiremu atu i a mātou i a te whare wānanga o Awanui Ārangi me te puna ora o mātātua. Me te runanga o Ngāti Awa, ko te Med Central tētahi, nō rā ko te hunga o te kura wānanga o te kupinga o Tara Mainuku tētahi, ko Pūtauaki Trust anō, Ngāti Whare Paia, o etahi o ngā kai tautoko, hai te kite nei i te tohu e ngari kāre te tino mōhio i te pūtake o tēnā tohu, ko tūhoi te uru taumatua tētahi, ko te kaunihera o Toi Moana tētahi, anō ko Mercury tētahi, te āhua nei he kamupene pī miere pea, te hana o te pī. Koena tana tohu e. Ko Otakiri Springs tētahi me ISS Industrial Site Service Limited. Ko ira tonu nā kai tautoko i te kaupapa o ko Ngāti Awa te toki hei a pōpō me te rātapu. E rei tunu nā mea nei kei runa nei nā. Me te tautoko o nā iwi me nā hapori o tēnei takiwa ne. Nā, gai te kite ake. Nō reira, ka ruruku rā i te hōhonutanga o ngā mahi mō ko Ngāti Awa te toki hei a pōpō. I te tahi a wiremu, me te mōhio ka kuhu mai mere, hei te noho i te taha i a koe i nā. Kene, tate mea, kura mai a Mania Clark, hei whai i nā kaupapai kunere te nirani, hei kunāna ka wātea mere ki te kuhu mai. Nā, kia hoki anō ki tēnei kaupapa e te iwi, hei tautoko me te whakaatu ki nā kōrero a te kāhautu Maxwell, mō nā tamariki. Nā, tānei mea, kawea tonu e nei kaupapa, kia tāi ki tōna ruarautau. Nā, koe eki nei tātou ki wā, mo tēnei kaupapa, ko tahirau rima te kaumārua tau. Nā, e hia ana kia whakaakoria we nei hitori ki ngā tamariki mokopuna, kia ora tonu, kia maumahara tonu, tainu atu ki tōna ruarautau, toru rautau pia, hārautau, kia haere tonu nā. Ko ki tēnei tāu e te kuaretana. Ue tahina, pēnā i nā Pākehā, nā tokotoru i tū ki te kōrero. Ka reira rātau i te moho ki nā huatana o te Māori kunei nā. Ko te ki whakanui, celebration, e harakau i te... Maharatanga. Maharatanga. Nā koena te kuare tano ue nāna. Nā ko te mea nui kei te haramai, me nā ka whakapono a reipa ki tāna kōrero. Nā ka puta nā mea i nā tamariki nā kura katoa o Aotearoa, nā kōrero nehera o te iwi Māori, huri no i Aotearoa. Ko pai wa tātou tamariki ana, tamariki Māori, tamariki Pākehā, haina mana rānei, kai riutu nā kura haere nei rātou ki i roto i te takiwā o tika Māui me te wako o Māui
te waipau no murani. Nā, e tika nā me whakaarahia wēnei kaupapa. Ai roto i nā kura anō, anō ka hoki anō ki nā kōrero a Wiremu, ai pāna ki nā te whakatau, te hia, a Jim Bolger, me te mai anō, a Pam Bird e kawe ana, e whakahau ana i tēnei hia, kia whakaakoria ngā hītori, ngā paka, ngā Māori, ngā hītori o Aotearoa ki roto i ngā kura. Ka hoki rā ngā mahara, o ngā hītori i te kura o Waiohau, i ako i ngā hītori o te whārua noiho. Te whārua noiho, kāri tino puta, engari ka puta ake mai i Waiohau, ka haere ki te kura tuarua, kāre he hītori e pāna kia Aotearoa, kia ngai Māori, o tā wāhi ke, o te tiriti rāne. Te tei nā kōrero pai, puta mai Tony Bond, kōrero matua whakatāne, ko tāna ki tēnā, he pai tunu nā tamariki Māori, ki te pupuri i nā kōrero ko tāta mea, kai te ako rātau i nā kōrero o nā tīpuna, o nā kuia kraua, o nā mātua, noro te hapuri, o nā iwi nā whānu nā pu rāno o tātou tunu, o te iwi Māori konei nā. Koenei te mea tika i puta iai, nere, wetahi atu e. Wetahi atu. Ni, me te tika anō nā kōrero i te mea, te whakaakoria nā tamariki i nāia nei, ka kite koe nā tamariki e hikaka ana ki te haka, nari, muri nā haka pōhiri wera tū mō mea, ka haere ki te tākaro e mua rātau hoa, mahi nā mahi pārekareka, nari, ki te mautonu rātau ki waua momo whakaharatau, aua momo whakaakoranga, ka haere rātau ki wēnei kaupapa, kia pake ki rāno, ka pohari nā kōrero. Koenei te pai o tāwe nei nā, ka pāta mai wā tāwe tamariki, nā mokopuna nā iramutu, nā mea punua nei nā, kai te aha koe, he hawe nei mai, he hawe nei kōrero. Koenei te mea pai, mena kai te pono koe ki wā kōrero, ana ka tukati koe nā kōrero o tō iwi, o tō whānu, o tō hapu rānei, kia rātau, kia mōrā rātau. Tā te mea, kai te kaine, te tahi, te maiki, i rima tau noa hiu te inua, te tau, te pakeke. E te pātai tai nā wākatoa. E nari, ko tāna pātai rā, mō rani nui, mō tāwhiri mātea, mō tāna roa, i rā hutana. Koe rā nā pātai, o nā inua Māori, kai te pātai kia inga. E nari, kai te haere ki te kura o te Kawarau South. Hai, anai, kai ru te reo pākea, te nāna, mea rawa ko me mai, kai te hēnā kai aku. Mo nā kōra, mo nā atua Māori, anei te kōrero, o nāke. Mo tēnā, nari ki mai te kai aku i mea te rā, i pēnei kere, kai te hē tēnā, ne pāpā, ana, wera tāna kōrero. Nā te mea, nā te tahi ate, i arako nā ku taunu i whakaku iai e tēnā, nā te tahi atu Pākehā. Nari kai te chika nā kōra tawa Pākehā, puia Pākehā, tāna kai aku tuatahi. Koenei, whakarere ki ia nā kōrero. Ane, kāri tino rata ki wā nā kōrero. Koe rā te mīharo nā tamariki o enei rā, i tānei. Me te mīharo tonu ki nā mātua, e kaha nei te whai wēnei mahi, me te harihari wa rātou tamariki ki te whai wēnei mahi. Koenei tonu te mīharo, me te whakapono, koenei tonu te oranga wa tātou hi. Nā, koe nau ki tāku nā wāko, te miharo au ki wā tāua tamariki a hua kōhea. Haere ki whakatāne, we tahi wā, nā ka kōroto tāua mo te ahua tano o te rani, ki nā tamariki. Tāwhiri mātia i awai rāne, me ki nā atua, he hoi no, koe nei tāku tēnei wā tewi, kai te riro mā kahi nei, hei whakamohi a kōtou e tahi atu taki. Ne. Pōhehe nei, te ki koe, mā kahi e whakamoi a kōtou. Ei, whakamoi a koe. Ka kino hoki. Oi anō te tukumihi rā ki ngā kaimahi o tēnei rangi, te kupenga o tara mai nuku o tira ngā kai whakahaere me te hunga tautoko i tēnei rā. Kia tū pai ai, kia haere pai ai ngā mahi ahakoa i āhua roa te wā, ai te pai i tutuki pai, tutuki nā hia. Nā anō rā, ka tuku nā mihi kia pūtau aki trust, te rūnanga o ngā te awa. Asa leo ke,
Otakiri Springs, mātou tunu o Tūmiki FM, he tohunga ora mō Rangitaiki, Mercury, o Matarua Rangitaiki, number 2, Trust, Oravita, ko te whare wānanga o Awanui Ārangi, te puni kōkiri, te pūtake o te riri, ko rāwara nā kai tautoko matua, te whatatau o Pūtauaki, Event 1 NZ, te ahi kā, o Matarua 10, Fonterra, Pack and Save, te Pārua Lands Trust, Rotoehu Forest Trust, anō rā te tukumihi ki ngā marae katoa o Ngāti Awa i tautoko, nā marae i tuwhiraua rātou kuaha ki te whakawhare i nā manuhiri i te ope taua i haramai ki te tautoko i tēnei kaupapa. Ka mihi kia koe kahi a me kōtau o Taurana Mōna, mania poto me wātea, nā mihinu kia kōtau, ana hono mai kia mātau nei, kia māwatai nei. Ai, me nā kōru putati kia kōtau, noruna i te marae ātea, i te kupena o taramai nuku, ana te āhua tana wēnana, wētahi kai te ki, te kupena taramai nuku, kai te pai tēnā, kai te tika hoki wēnā inua eirua. Mena, kai te moho nā koe ki tō akereo, ana o mō koe te āhua tana, te we te hana o wēnei kōrero. Oi no, kore haere nā tātai kunei nā, kai te mārakaraki te maraia te tēnei wā, kai te tūtonu nā tēniti, nari ko kore haere nā tūru, ko hei pū wēnana, ko nā tāta kai kunera kai whakapaipai tonu i wā rātou tapu. Whānau, te pai o tēnei rani, kai te hihi mai a tamanu te rā tēnei wā, kai te pupuhi mātani tonu, tāwhiri mātea, he rani pai karakau, ai te tino paki, tate mea kai te awe tonu, arani nui a tū kapua. Nari, kai te titiro au ki te pai mauna o Matarua, i nā ke, te ātāhua wēnana. Me te mōhio, ko nā rākau pāke kai runa tēnā pai mauna, nari, kai raro ke, ko nā rākau Māori, nai te taha te tonara, kai te tūpai a Pūtaua ke tēnā tohu whenua o tātou nei o Ngāti Awa. Ka pai. Hoi no, me whakakapi ake rā, nē rā wirimu, nā huatanga o te rā, kua rahi nā pahupahu, te rā pēa, he rā, maha tonu nā pahupahu kai roto i a koe? Wara ke te wahai tēnei wā hewa, ka hiriru māhau tonu ai whakōchi. Te hia hurei kia ki te nā kai, nā tari nā reare? Ka pēnā tonu rā. TV nā mihi nui kia kōtau rā, ana ho mai o kōtau tarina, ana runau i te tahi kupu ātāhua, te tikaro. Tikaro hia nā tūrana, tikaro hia nā tarina, kia ronu ai. Koe nei te āhutano te tikaro, kia pai ai te mau i nā kōrero. Ana pēnā hoki kōtau i te rona o tēnei rani, ai rono kōtau i nā kai whakairo, whai kōrero rānei, ana koe nei te āhutan, te whakairo i nā kupu, i nā te āhuatana o nā tāta, ene ke haere i te mata te whenua kunei rā, ana te homai o rātou whakaaro, te takātu nā kōrero ki he rāno, ana ki te rani, ki te whenua, o tira nā māwetahi ko kahi huatu kia kōtau wēnei nā, ana maruna i te mihini, nā mihini whakapāho nei, me te mihi hoki, kia tere hia patariki, o tira kia ai te kata mai koe, mo te ko pātariki tuni toni noa tika. Oino kia Holy Bird. Wēnei rana tira ana no rāwetahi te rina raupā i tēnei whakapāhotana kia kōtau mā. Hoino, koe nei hoki tāku tēnei wā, a pōporano tātou tūtakeno, ana i te whakapāhotana o te toki o Ngāti Awa, ana ko te ahurei kapahaka, o rātou mā o nā hapu o Ngāti Awa, a pōporano. Kia ora rā wire mu Aotira, ai nā taringa reare, hoki mai anō hei a pōpō, ai nā pūnaha a whakapāhoa Tūmiki FM, ira kau ira NZ, kaua te whārangi aroha mai, te iarere
iwa ono ira iwa Tūmeke FM, anō rā a ka whakahārehia ko awa ora ki runga tonu i te whārangi pukamata Tūmeke FM, facebook.com Tūmeke FM rapua. Nō reira, nā mihi ngā taringa reare, ai ngā kau mātakitaki i te kaupapa nui nei, a te kupenga hotara mai nuku, e tika nana kōrero a pōpua no, ka whakapāhoria ko ngā whakanekeneke o ko ngā te awa te toki ki te karapu whutupōro o te teko. Nō reira, me hoki mai rā, ai te whakarongo ki a Tūmeke FM i te ata a pōpō, a ka waihoake i konei me ngā whakanekeneke i runga tonu i a Tūmeke FM, i roto tonu i te taiwhana i tēnei wā. Anō rā, hei a pōpō anō, ka tūtaki anō tāua, ka tūtaki tonu koutou i a wiremu a pōpō, anō reira, kia pai, kia tau, te aio. He tini whetū ki te rangi, ko mātātua ki te whenua. Tūmeke FM, Global 96.9 FM, 96.9 FM, 96.9 FM.